Welcome to Casablanca Finance City, a leading business and financial center based in Morocco, uniquely positioned to bridge business opportunities between Africa, Europe, and the Middle East. Nestled in Casablanca, a vibrant and cosmopolitan metropolis, Casablanca Finance City is at the epicenter of Morocco's economic prowess. Casablanca Finance City is committed to facilitating investments and operations, offering a safe landing environment, a compelling regulatory framework, effortless business connections, and a sense of community with an immersive experience of Morocco's unique way of life. Join Casablanca Finance City and focus on what you do best, growing your business. Mesdames et messieurs, bonjour. Au nom de Casablanca Finance City Authority et du CIMAC, Centre international de médiation et d'arbitrage de Casablanca, nous vous souhaitons la bienvenue à cette 8e édition des Casablanca Arbitration Days. Une session passionnante parce que nous allons explorer des thématiques sur l'arbitrage, certes, mais avec un focus sur le sport et sur la finance. Nous vous avons préparé un programme très riche avec des discussions assez intéressantes avec des experts de renommée internationale. Nous vous invitons de saisir l'opportunité pour pouvoir interagir, poser vos questions. Dans l'ensemble, il va y avoir 6 tables rondes, 4 aujourd'hui, 2 demain, avec des séquences de questions-réponses. Prenez l'occasion de poser vos questions et surtout, pendant les périodes de pause de déjeuner, profitez pour pouvoir développer votre network. De ma part, je suis Aziz Raïs, je serai votre hôte tout au long des 2 jours et sans tarder pour vous souhaiter la bienvenue. Merci d'accueillir chaleureusement Ainsi, l'arbitrage et la médiation occupent une place centrale dans la vision stratégique du Maroc, visant à renforcer sa compétitivité économique et à bâtir un environnement d'affaires moderne, attractif et équitable.
Le nouveau modèle de développement, d'ailleurs, a également mis en avant cette priorité, en soulignant que la désaturation des tribunaux repose sur un recours accru à l'arbitrage et à la médiation pour accompagner et compléter les procédures classiques. Le Centre international de médiation et d'arbitrage de Casablanca, créé, comme l'a rappelé Serres, en 2007, illustre cette ambition. En s'imposant comme un acteur de référence, ce centre fait de Casablanca un hub incontournable pour l'arbitrage, non seulement au Maroc, mais également à l'échelle régionale, voire internationale. Je tiens à ce propos à exprimer notre profonde gratitude envers les éminents membres de la Cour, dont l'expertise internationale, issue de divers horizons et traditions juridiques, témoigne d'une confiance précieuse qui honore le CIMAC. Cette année, le thème des nouvelles frontières de l'arbitrage, sport et finance, met en lumière deux secteurs stratégiques et transformateurs. Le sport, universel par essence, transcende les frontières culturelles et économiques. La finance, rigoureuse et exigeante, repose sur la confiance et la résilience. Ces deux domaines, en pleine mutation, démontrent le rôle essentiel de l'arbitrage dans la résolution rapide et équitable des litiges. Cette année, nous avons le privilège d'accueillir M. Pierluigi Collina, président de la Commission des arbitres de la FIFA, une figure emblématique dont la renommée mondiale repose sur son charisme, son expertise incontestable et sa capacité à rendre des décisions avec fermeté et un sens inébranlable de l'équité. Il nous fera part de son analyse sur les passerelles entre l'arbitrage dans le sport et les principes fondamentaux de la finance, offrant ainsi une perspective unique pour enrichir nos échanges. Je tiens également à exprimer ma gratitude envers tous les membres de cet écosystème présent aujourd'hui, intervenants venus de différents pays, arbitres de la Cour du CIMAC, membres de la communauté CFC, ainsi qu'à tous les partenaires qui, par leur engagement, font de cet événement un véritable catalyseur de changement. L'arbitrage est une passerelle vers un avenir partagé. Ensemble, continuons de faire de Casablanca la capitale de cette ambition. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite des échanges riches et inspirants. Merci. Merci infiniment, Monsieur Ibrahimi. Notre second mot de bienvenue sera de la part de Monsieur Hicham Zegragui, et le secrétaire général de CIMAC, où il supervise le développement et les opérations de l'institution. Il est avocat de barreau à Casablanca et Hicham joue un rôle central dans la promotion de Casablanca en tant que hub majeur pour l'arbitrage international, attirant des experts les plus renommés à travers le monde. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, Monsieur Zegragui. Merci, c'est Aziz. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Mesdames, Messieurs, c'est un immense plaisir de vous accueillir dans cette belle salle à Casablanca. Je vous remercie infiniment d'avoir répondu à notre invitation, d'avoir répondu de manière assez soutenue, nombreuse. Nous excusons d'ailleurs pour quelques inscrits qui n'ont pas pu être avec nous. Aziz, tout à l'heure, notre maître des cérémonies, communiquera sur le live streaming qu'on a pu avoir. Comme ça, les participants qui n'ont pas pu venir aujourd'hui pourront suivre les débats aujourd'hui et de demain, soit à Casablanca, soit à travers le monde. Nous avons reçu beaucoup de demandes par rapport à ça. Nous avons la 8e édition des Casablanca Arbitration Days. Rien que pour ça, c'est une fierté pour nous. Nous avons tenu dans la durée, malgré la période Covid. Ça a été très difficile. Nous avons fait des conférences en ligne. Ça n'a pas été toujours quelque chose de gratifiant, parce que retrouver les participants, avoir les échanges de manière vivante et échanger durant les panels et aussi durant les pauses café, avoir ce network et échanger de manière fraternelle, amicale, sur des sujets intéressants qui intéressent bien évidemment les spécialistes, les arbitres,
les avocats, les experts comptables, les notaires, les prescripteurs, on va dire la famille des prescripteurs, mais aussi les entreprises, les chefs d'entreprise, les acteurs, les institutionnels. Ils sont nombreux aujourd'hui. Nous sommes heureux de les avoir aussi parce qu'ils sont un peu les utilisateurs de l'arbitrage et du CIMAC. Les thèmes aujourd'hui que nous avons choisis sont à contre-pied de ce qui se fait dans les conférences, j'allais dire de manière classique. Nous voulions effectivement, par ce retour à la présentielle, à la conférence, avec vous, de traiter des thèmes, c'est vrai, assez techniques, mais assez vivantes, et assez challenging, parce que vous allez voir au niveau des panels, nous sommes heureux d'avoir des spécialistes venus de travers le monde. Je vois les arbitres du premier panel, vous allez voir, vous allez être subjugués par leur expertise, leur patience, parce qu'ils traitent aussi de l'arbitrage sportif. Et nous avons le plaisir, bien évidemment, M. Brahimi l'a remercié d'être venu, d'être avec nous aujourd'hui, M. Colina. Nous sommes heureux de l'avoir avec nous, parce qu'il donne un peu un démarrage assez exceptionnel à notre conférence sur ces 2 jours. Nous allons traiter, bien évidemment, tout de suite avec lui les thèmes assez passionnants qu'il a vécus durant toute sa carrière. Et nous avons aussi l'honneur d'avoir Abdelmalek Alaoui qui va l'interviewer durant cette session. Après les panels de sport, nous avons des panels finance, avec des thèmes très précis, pointus, qui touchent à la banque assurance, aux valeurs mobilières et aussi à l'arbitrage d'investissement. Le lendemain, le samedi, nous avons des panels assez intéressants qu'on n'a jamais traités et que les gens nous interpellent là-dessus. Le coût de l'arbitrage et comment je finance mon arbitrage. Ça, c'est très important pour les parties prenantes, notamment des pays sur le continent qui n'ont pas toujours les moyens d'avoir les ressources pour aller à l'arbitrage. Nous fêtons bientôt les 10 ans du CIMAC. Et c'est avec beaucoup de gratitude par rapport à M. Ibrahimi, qui était l'initiateur de cette initiative dès le départ. Ça nous a pris beaucoup de temps, parce que, croyez-moi, c'est très difficile de créer un centre d'arbitrage ex nihilo. Ce n'est pas quelque chose qui se décrète. Il faut être dans la durée. Nous fêtons bientôt les 10 ans en 2026. Nous allons le célébrer de manière appropriée, comme vous imaginez. Nous allons avoir l'année 2025 pour bien la préparer. Et aussi, les Casablanca Arbitration Days, leur particularité, c'est que nous arrivons à avoir nos membres de la Cour, et je remercie Jalal Ahdab, notre président de la Cour, et membre du comité d'organisation, avec Thomas Granier, que je remercie, qui ne peut pas être là avec nous. Je remercie bien évidemment tous les membres de la Cour. Nous avons une Cour internationale avec des arbitres venus de partout, des États-Unis, d'Europe, de Moyen-Orient, d'Afrique. Et cette particularité que je disais, il faut s'inscrire dans la durée, il faut être patient. Les dossiers de l'arbitrage ne viennent pas comme ça, ils ne se décrètent pas. Des centres d'arbitrage, avant nous, ils ont eu plusieurs décennies pour qu'ils soient vraiment identifiés, qu'ils soient performants. Croyez en nous. Et je vous remercie une fois d'être venus et d'être nombreux. Et je vous souhaite d'excellents débats. N'hésitez pas à interpeller les intervenants lorsqu'il y aura les sessions de Q&A. Merci encore à vous. Merci. Merci beaucoup, c'est Hicham. La prochaine discussion va avoir lieu en anglais. Je vous invite à vous équiper avec des casques de traduction. Si vous n'en avez pas. L'interprétariat en simultané a lieu entre les 3 langues, arabe, anglais et français. Et aussi, le live stream pour les personnes qui ne sont pas présentes en salle, prenez la liberté de transférer les messages sur les réseaux sociaux pour que les gens puissent pouvoir se connecter aussi. Our first discussion promises to be exciting and thrilling, engaging and insightful. We're honored to welcome a professional, somebody who made his great impact on the planet of sport throughout the world. The session is especially exciting because it's going to tackle the topic of arbitration from the lenses of high-performance sports, from the lenses more specifically of football. And we know how much football connects people globally. So it's my honor, it's my pleasure to welcome Mr. Colina on stage and ask as well Mr. Abdelmalek Alaoui to join me on stage, who's going to lead the conversation and ask the questions. Please.
Can you hear me? Okay, great. Good morning, ladies and gentlemen, Mr. President, Mr. Secretary General, friends, Luigi, welcome to Morocco. Thank you so much. Good morning, everybody, and thank you for being here. I don't think people would have expected to have a room this full, so I guess this is the Colina effect, that everybody wants to see the ref of refs. Good morning, ladies and gentlemen. For those who do not know me, I started my football career when I was 14. And you finish? No, not yet. At the Barcelona training camp, then joined Juventus of Turin, and of course scored the third goal in 1998 during World Cup for Morocco against Ireland. For those who do know me, please shut up and keep my story afloat, because that's the way I can have a better social life and get more selfies than you maybe after. I will ask about your background to a very good friend of mine, who is Hussein Karja, who knows Moroccan football very well. So I will ask him about you. Okay, sure. I mean, we have some stories in the locker room, but I will not disclose them right now. Okay. So, ladies and gentlemen, as you know, the world is divided in half. In America, when you ask them, who's the man in black, people will tell you Will Smith. If you're in Europe or in Italy and you ask them, who's the man in black, they will tell you it's Pierluigi Collina. So we're humbled, and I would like you to give a round of applause for our guest and tremendous guest to be here. So, Pierluigi, we're going to have a conversation that draws the parallel between those very vivid and human stories when you have to make tough decisions with few informations, with time constraints, with pressure. And we would like to start with a very easy starting point. What drew you into becoming a referee? What was this call inside you that took you from being a football player to becoming the guy who's making the tough calls on the field? Basically, who has to get the blame for this? My desk mate at the high school. So I was attending the high school. I was 17 years old. And one morning, my desk mate told me, I'm gonna take part into a referee's course in Bologna, the city in the north of Italy where I was born and where I was living at the time. So he asked me, why don't you join me and you attend this course? And you have been youngsters, you have been 17 years old, and I'm sure you did things at that age without any reason, simply to try to find something new, to do something new. So I answered my desk mate, why not? And I have to say it was a brilliant idea, his idea, because almost 47 years later, I'm here today speaking of a journey, very long, which started by coincidence. Without this idea, probably I would not have met you here on stage today. So thank you to this guy, and that's it. I'm sure everybody would like to know what happened to the desk mate. Did he become a ref? It was funny because at that time, you couldn't wear eyes glasses. So you had to undergo an medical exam, and one of the criteria to be accepted was good vision. And you couldn't wear lenses. So basically, it was not accepted, and I attended the course alone, simply because I was already registered. So I said, okay, I go through. So he didn't do anything, basically, but, let's say, creating this journey. So luck and taking a chance is at the essence. Was your family involved in football at all? Not at all. Not at all. I liked football as well as Moroccan people, Italian people like football very much. So I played football when I was a kid and then a youngster. I continued to play football with my friends even while I was refereeing. But yeah, I have no father. Many top referees have their fathers being referee before them.
my father didn't like football at all. Okay. So you're the first one to build this legacy. That's interesting because if we start to draw into parallels with the world of arbitrators, by show of hands, arbitrators, how much was your family involved in the legal field? How many of you had parents or people in the family who were lawyers or judges or something? Can you raise your hands for people who have this? So very few. No, Don't I be think shy. they're just shy. Don't it's be just, shy. just the morning. We need to wake them up a little bit. An arbitrator, as well as a referee on the field of play, cannot be shy. So don't be shy. So speaking of being shy and keeping your cool and keeping the composure, what are for you, Pierluigi, the core qualities that you need when you are a ref on the field? What are the, if you had to go to the quintessential essence that you need and the core qualities, what would they be? Well, of course, I would refer to top football, because in lower leagues, in lower football, probably it might be different, but at the very top level, first one is the talent, because there are no activities where you can excel without talent. So definitely you need some talent, but on top of the talent, you have to commit yourself very much. The higher you go, and the more you have to commit, because success doesn't come by chance. What I did and what I tried to teach to the referees I work with in a different position today, it's to be ready to work very hard every day, because you need to be really ready for a very, very difficult task. Officiating a match on the field of play at top level is everything but easy. It's very, very difficult. There are many reasons, but I think you all can all understand how difficult it is to be in the middle of the field in a very, very important match, and you have to be ready. And to be ready, you need to work very hard, to be prepared, to know everything. My mantra has been always being one step forward. You cannot be surprised by anything unexpected. You need to work during the week to prepare the match and to make things expected. So basically you need to know already what is going to happen and not to react to something that already happened and you didn't expect. So typically what you're saying is that preparation is of the essence. Yeah, But absolutely. How do you deal with that? Do you do it on the confinement of your soul alone? Do you work with your assistant refs? Does it depend on the match? And how do you deal with the question of data when the stakes are so high? Because obviously at the end of the day, when the game is over, you're going to have some very unhappy crowd and some happy crowd, which is the same thing as arbitrators. Sometimes they have to arbitrate between countries, between big corporations, between multinationals. How do you prepare yourself and make sure that the data that you have is not biased by any misconception you have about the game, about the players? Obviously, if you're arbitrating and you have players that are worth $100 million, that's a big issue. But how do you train? How do you prepare? Well, I started, so the generation of referees before me, and also those who were at the top together with me, the vast majority, thought that being prepared meant to know the laws of the game, which are important for a referee on the field of play, as well as for an arbitrator, of course, and being fit. Though at that time, football was played at a different speed compared to today, so today being fit is even more important than 25 years ago, 30 years ago. But already at that time, being fit and knowing the laws of the game were the two, let's say, part of the preparation, of the referee's preparation. And many thought that a match is a match. And this was the big change. I don't want to be humble,
because I would be not sincere. And we know it's the I most made shared this change. quality between Moroccans and Italians. We're both modest and very humble No, in our day-to-day routine. I don't want to be false modest, but at that time, I thought that the preparation of a referee needed something more. I repeat, to know how the match would be played, to know the characteristics of players, to know everything about the specific match. Because knowing those information would have been easier for me as a referee to predict what was going to happen on the field of play. So I tell you an anecdote. World Cup 2002, final, Germany-Brazil. I spent 1.5 days in my room watching, you remember VHS? Yes. So there was an age. So you're speaking about the age where there was no YouTube. Yeah. It was before Jesus Christ, There was right? more or less. More or less, okay. So at that time, the only way to rewatch something was to put a VHS into a video recorder and to play forward and backward. And I spent almost 1.5 days rewatching all the matches played by Germany and Brazil during the World Cup. I tell you, I remember the face of the Japanese staff when I asked them, can you get me the VHS of all the matches? They said, what the hell, why? Because nobody was doing that. So I literally took all the things were hitting me from these matches on the blackboard in my room, and then I got my teammates, the 2 assistants and the 4th in my room, sharing this information with them. So this was the early stage. Today, internet, you go on data platform, you simply type the team and what you want to know about the team. I'll give you an example, how they defend on a free kick or on a corner kick, zonal, man-to-man, mix, castle, all these things. In 20 minutes, you can watch 30 of these But specifically, situations. how is this relevant to you, the way they defend it? So this is the preparation. The preparation is critical to know what is going to happen. And then, of course, you have to assess what happens, not what you think to happen. So what you said before, particularly in terms of behavior, it's something that cannot affect you. You cannot be biased because of what you thought was going to happen. You need to be ready to what is going to happen and then to have a fair assessment. But believe me, knowing those informations, players, normally I'm asked, do you want to know characteristics of players because you want to know if they cheat? This is not the information I want. The information I want is to know which is the preferred foot of a player, as an example. Because if a player plays on the right side, being a left foot player, he does some movement, which are completely different from a right foot player playing on the right. A corner kick. If a corner kick is taken by a player who is left from this side of the field of play, the ball goes in one place. If it's taken by a player who is right, from the same angle, goes in a different part of the penalty area. So these are the information are critical to someone who has to make a decision. Because he can place himself, he can expect something, and if you expect something which is going to happen, then you are ready. And making a good call is not a matter of chance, to be lucky. What I hear from referees after a match is sometimes, I've been very unlucky. Everything went well for 90 minutes, and then at the very end, situation, mistake, unlucky. It's not a matter of being lucky or unlucky. It's a matter of being ready for that specific incident. Being in the correct position, being lucid, being physically ready. Because if you have a very, very long negotiation, it might be possible that at the end you are tired and you accept everything simply because you are tired. And the other one, who is more lucid than you can take the negotiation until ever just to
get you tired. So this kind of crazy preparation going to this level of scrutiny, the idea is to reduce the biases. Is that to reduce the possibility to make a mistake, which is what a referee should do on the field of play. We are human beings, so we cannot go for perfection. It's not part of our human being. But reducing the possibility to be wrong, it's something that should be the target, the goal for the preparation of a referee on the field of play. But does it go to the level of analyzing the context? Which stadium, which kind of field do you have? Yeah, we know that British fields are a little bit shorter and you have different sizes and stuff, but does it go to this level, to knowing the crowd, knowing who are the supporters? We remember, and I'd like to suggest to a lot of people to read this about the Lion Roar in 1999 when you were reffing this epic final between Bayern Munich and Man U. Does it go to that level? You understand the fans, you understand the culture as well, because you know these are elements that will add pressure or change the dynamics of the game? No, you have not to go that far, because this is not what you are entitled to consider, or what is relevant to you. For you is field of play, so you don't care of what is around. Of course, you are not isolated. Yeah. So that night in Barcelona was difficult not to hear that reaction of 70,000 people which were celebrating something they thought to have lost only 3 minutes before. So the reaction was even bigger than normal. But no, this is not what means to be prepared. Being prepared means what is going to happen on the field of play. Then, today is different from some years ago, because the way football is played is, let's say, more similar around the world, but there are still some differences between countries or regions. And when you are in the middle and there are two teams with completely different habits, you need to understand, because the worst is not to be understood. And being not understood is very difficult to be accepted, which is the target for a decision maker, for a referee on the field of play. To be accepted, particularly when you are wrong, because it's easy to be accepted when you are right. Everyone accepts a right decision, no problem. When you are wrong and you are accepted, you got the best, because people trust you, and they accept even your mistake. Of course, you cannot be always wrong and think to be always accepted. This is, of course, obvious. So, building on that, how do you cope? And I mean, you're an icon. You could be in advertising for the German watchmaker Tag Heuer. Don't crack under pressure. But how do you cope with the kind of pressure when the stakes are that high? Because as you said in the beginning, you're still a human being. When you see players that are iconic, maybe you like to see them in a personal capacity when you watch the game, and maybe you want to protect them because you know that they have a weak knee or they can be injured, and you tend to overprotect some of them or stuff. This is what humans do. But in real life, when you're under this pressure of 90 minutes and having to take pragmatic decisions with very high stakes, how do you shield yourself from this pressure? How do you find a way to relieve yourself from all of this pressure, especially when you have, you know that the day after you will have haters and you will have people who will love you. How do you build that? Well, certainly self-confidence help a lot. So that's the Italian roots, right? For sure. No, I prefer, sometimes when I perform corporate speeches, I show a picture, which feature a kid facing a sumo fighter, wrestler. So small children, big guy, and they fight against each other. It looks like the referee on the field of play.
you definitely fight against something bigger than you. And to do that, you need to be self-confident. And the self-confidence comes from preparation. Because if you are ready, if you feel ready, you can do everything. Then, in the referee's mind, there is something of craziness, because everyone would like to something soft, not to be questioned after, particularly in a big competition, a World Cup. When you are selected for the World Cup, you dream to get the final. It happened to me, of course, in Korea and Japan. It was my second World Cup. The first one was still quite young, so a sort of underdog. In the second one, I was one of the, can I say best referee at the time. So it was possible for me to get the final if my country would have not. So the day Italy went off the competition, I had a path. But everything started from the first match at the World Cup. And in the group stage, match day 1 or 2, I don't remember, there was one match which was head and shoulders above the others. It was Argentina against England. Of course, the easiest would have been, please, not for me. Not to me, because it was a big risk, a huge risk. But the craziness makes you hoping to get that match, and I got it. So I was on the moon when I got that match, knowing that if something would have gone wrong in that match, I would take a plane to get back home probably the day after. So there is a strong sense of accountability as well when you're a ref. But take us through that phone call. What happens in your brain when you receive the phone call or people call you to tell you, Pierluigi, you're going to be the ref for the final? Well, it happened in a room because we were all based at the beginning in Japan and Korea. I was always in... Just to give a sense, for arbitrators it would be you get the litigation between Google and Apple. That's approximately the same kind of pressure. I mean, Brazil and Germany can be compared to this kind of size of companies. Yeah, so I was in a room, but I have to be honest, it was the good choice. It was the most predictable choice at that time. But was different for the Champions League you mentioned before, because that came by phone. And it was the first time an Italian team didn't play the Champions League final after 8 years. And for 8 years there was an Italian team, and if there is an Italian team, cannot be an Italian referee in the final. So that was the first one. I was really, really hoping for that one, and when the call came, was great. It was great. Let's even deep dive into this very human aspects of your job as being a ref and for arbitrators. Obviously, I think a lot of people in this room, I mean, at least those that are old enough to remember you as being this compassionate figure that is going to console players of Bayern Munich in 1999. But also, how do you deal with the pressure after the game, and especially when you have tremendous pressure coming from the press and coming from the media? And we know that arbitrators, when they're doing this high-profile litigation, and they have lobbyists, people from the media, ideology, and sometimes media coming from the East against medias coming from the West, trashing you all over and doubting that you are impartial enough. How did you deal how the press treated you after you decided to resume the game between Juventus, I think, and another team, when the game was stopped for 1 hour, and then the media went just crazy afterwards, questioning? How do you deal with all of these newspapers? How do you deal with it with your family, with your environment, when you have kids coming and saying,
Daddy, people are trashing you at school. They're saying you're a bad ref and you're a terrible person. I mean, we're human beings. How do you deal with that? Not easy. Don't believe to those who say, I don't read media. Don't believe them. I always read everything. But you know part of them are advocating for one side. By experience, when you are a bit more experienced, you know that. But it doesn't make things easier. You need to try to survive. You need to think that normally after a very, very bad day with rain, with heavy rain, there is the sun going to shine. So I've been lucky because I had a family with my wife, my 2 daughters. They don't like football. So for me, getting back home and isolating from outside was pretty easy. So do you have a separate room where you watch TV if they don't like football? Yes. I must admit, yes. But I repeat, it wasn't easy. It wasn't easy because the first reaction is, now I call him and I tell him and blah, blah. It doesn't work. It doesn't make any sense. You need to trust that what you did was good, was correct, and then you have to live with this mess that sometimes happen. And obviously you didn't have to deal with what refs are dealing right now, which is social media and having immediate negative feedback coming to them. That's why I have no social media. But you speak to those new generation of refs. How are they coping with this? Of course, I cannot tell them what they do because my responsibility starts when they land in a venue of a FIFA competition. Before, they own themselves. The day they land until the day they take off from the country, they are my property. So they do what I want. It's part of the deal. Yeah. And what I always tell them is, remember that giving an interview, saying something is very easy. It's much more difficult to deal with the consequences. So if you decide to do something, be ready for the possible consequences that they can come. And today, as you said, it's very difficult because social are playing an important role, and sometimes the consequences of something that you did without thinking. We had in the past, a referee likes football. So, of course, if you are in a city with your wife for a long weekend, maybe you go to visit a museum, you go to visit a cathedral, you go to see a stadium, and you take a picture. And then you publish the picture on your social. And 5 years later... They say you were biased. Yeah, because you like made that picture 5 years before. So you need to be careful, because there might be big So your first piece of advice, and obviously there is the biggest difference between arbitrators and refs, is time. Because arbitrators can take this kind of time and have the luxury to examine. So let's say that when they give their decision, they had 99% of the information that was needed. That's not your case. You're making decisions when it's 70%. If you had the luxury of time, and maybe we'll talk about what's appeal in the world of refs, when you know you made a bad decision, and you know this decision was wrong by all metrics that you have, maybe because you had a bad day, or maybe because you didn't have all the information, what is your reaction to that? How do you react to this kind of thing? Nobody is happy to have made a mistake. No one, even a small one, because you try to do your best, you try to perform at the highest level possible, and when it happened to me, because it happened, of course I was
very, very upset and eager to restart working the day after to be even more prepared the following match. Because the only thing, I said before, we are human beings and mistake, being wrong is part of our nature. But there are mistakes that kills you. A mistake made in the Champions League final, in the World Cup final, that affects the result of the match is a mistake that kills you. But the vast majority of the mistake did not. And there was a German philosopher who said, what doesn't kill me makes me stronger, Nietzsche, which is correct. Because the vast majority of the mistake, as they don't kill you, can make you stronger. If you understand why you were wrong, if you understand what you lacked, what you could have done better. And this is what I always did. I always tried to turn something negative into positive. Learning from a bad experience. Learning from something that went wrong, what I should have done to be better the next time around. And I did it until the very, very last match I refereed. It's not easy because there is a word in Latin which is alibi, alibi in English, which means to move something away. And this is the normal reaction when you make a mistake, to try to find an external reason to justify a mistake. Because your brain tries to protect you. Of course. You try to move away the responsibility. But if you do it, you do not improve. So you need to take on the blame and try to find the reason behind. And referees normally, I always say that they have not mirrors. If you want to make a gift to a referee, give him a mirror. Because if you look at yourself, if you watch yourself and you know yourself better than anyone else, so if you look at yourself, you can find something that you can do better. And if you look at yourself in a mirror, you can do it. So some of the key insights you shared with us this morning is that first, a decision, whether it's right or wrong, needs to be accepted. So building the acceptance is something very important. And the second is know thyself very well. Make sure that you know yourself when you make this kind of decisions. But as you know, we're witnessing right now a tremendous transformation thanks to technology. How do you believe AI, data analytics, big data can help correct some of the biases that we as human beings have naturally? How do you see the evolution of this support system coming from technology and helping human beings make better decisions? As I already mentioned before, technology is playing a very, very important role in the preparation for a referee before a match and after the match. All the analyses I mentioned before are made easier by technology. Every year is easier and is better. But then, 90 minutes on the field of play. So basically, we use the technology before and after, and not during the match. And we realized that everyone around the field of play, at the stadium or in front of a television, everybody were given the possibility to watch what happened on the field of play in a completely different way from the one who was in the middle. So everyone at the stadium has a device and can watch easily, or at the time was easy for him or for her to watch what was going on or what went just before. And the only one who couldn't was the one who has the responsibility to make the decision, which was quite ununderstandable. So
we decided to provide the referee with a tool to help the referee making correct decisions, because there are incidents on the field of play that even if you are 100% prepared, you are not in a condition to take correctly. So we wanted to reduce this possibility even more, and we implemented technology on the field of play, two different kinds of technology, one related to the goal line, which is completely automated. I mean, the referee receives on the watch a signal saying if the ball crossed the goal line or not. So the referee has nothing to do but to look at the watch and to make the decision. Completely automated. And then, more recently, 8 years ago, we started with another one, the so-called VAR, that I'm sure most of you know. And I have to praise Morocco, because it's one of the only 3 countries in Africa, if I'm not wrong, which has implemented this technology, which is very, very important, because being affected by a mistake honestly made by the referee is not good. Because players, coaches, clubs in modern football is a business, even more than a sport, at the very top level. You cannot be affected by one decision. So having this kind of technology and having the referee assessing an incident using the technology, very, very important. It's a sort of parachute helping the referee. But is the referee. At the end, is the human being. So you mentioned before artificial intelligence. Of course, it's something that is changing our lives and will change our lives even more in the future. But what I hope is that there will be always a human being using this tool and making the final call. So where do you draw the line? And I think that's a debate that is very much animated within arbitrators across the Atlantic, where they use more and more technology. We see now in California, they're using AI to support judges when they have to make decisions. And they discovered that AI sometimes is better. And they have these crazy statistics that judges, if their favorite team lost the game during the weekend, they tend to be harsher on Monday. Europe is still resisting this old technology that you see in American sports, but of course the business is much bigger in the US and they want to rationalize it. But at the end of the day, what do we do with the human being and the fact that we're faulted? Where would you want us to draw the line? This is a good question, and the answer shall be given by people with the responsibility of football in this case. I have to say, probably 10 years ago, I remember it was November, so it was just more than 10 years ago in Belfast, Northern Ireland, when we start thinking of a technology that could have helped the referee in making decision. So even the name was not known. VAR was not in our minds. It was only 10 years ago. In 10 years, we have this technology implemented in all major competitions around the world. It's difficult to say what it will be in the future. Technology won't stop, for sure, won't stop. But there is a lot of discussion even around the world about where or until where we can use artificial intelligence. Governments are involved in these discussions. So certainly it's something that has to be considered. I repeat, I continue to hope that there will be a human being using the tool. So we're arriving towards the end of this amazing conversation. And I'm going to use my joker now because, as I said, Moroccans are very humble and modest. Like Italians. And you know that we have the greatest football team ever. No, I'm wrong. What's your view on what happened in Morocco over the last 15 years and this global wave of a middle-income country becoming a household name
in global football, not only for males but as well for females. What's your Yeah, view you're on true. We were chatting this morning at breakfast about this. I can tell you it was amazing to see the passion of Morocco's fan in Qatar, in Doha, during the World Cup 2022. Not only to see the result, the performances of the team on the field of play, but even more how it was lived by the Moroccan people there and also by the country. The result was great. To be fourth in the World Cup is a huge result. And I told you this morning that was even bigger the result achieved by the female team at the World Cup in Australia and New Zealand, because it was the first time the female Moroccan team participated to a World Cup, and they managed to get through the group stage. So it was a great result. As a referee, I'm very proud that there is a woman Moroccan referee refereeing in African Cup of Nations and also the qualifiers for the World Cup. Bushra Karboubi, she did a great job, and you said it's a big wave. Certainly, Fouzi Racha has to be praised because he is at the helm of the entire Moroccan football organization. Like yourself, he became a brand in Morocco. Certainly in the football stage around the world, he's seen as someone who made his country performing at the highest level, including two big achievements. One is the World Cup 2030, and another one that I really am happy for the country is the female Under-17 World Cup, which will be played for 5 years in a row in Morocco, starting next year with 48 teams. And this is a great improvement to the youth football, to the youth female football. A similar competition will be played for 5 years in a row for men, for boys in Qatar. But having 48 teams from around the world playing for 5 years in a row here in Morocco is something to praise the local football association very much. So, Pierluigi, we spoke about the world, we spoke about arbitrators, about refs, about your roots, your journey, we spoke about Morocco. Let's take it very personal to end this amazing conversation. What kind of music do you listen to? How to conclude when an interview. This is the first time I'm asked this question at the end of an interview, I must say. So put your hand together for Abdelmalek, because very creative. That's what makes the whole difference. When you need to unwind, when you have to put this music because you've been stressed out so much by what's happening in the field, in the media, with your peers, how do you unwind? Maybe you do something else, I don't know, but what kind of music do you like to listen to? I can tell you it's very difficult for me to say one or another, because I like music in general, and I can go from Tupac to lyric. I have to say Queen's, Freddie Mercury. I like him a lot, and as an anecdote, he was already passed away, but that night in Barcelona, the Champions League final 1999, there was a duet between Montserrat Caballé, who is a great singer, and unfortunately only on a screen, Freddie Mercury singing Barcelona, which was an amazing song, and believe it or not, that this is one of the things I remember the most from that Champions League final 1999. So before ending
when you listen to this music, can we know where in your house did you put the jersey and the ball from the 2002 final of the World Cup? You have seen in a video call we had 1 month ago. I have a How did you get the great ball? collection. I will tell you. I have a great collection of shirts worn by players in many matches, including the big finals I refereed. Unfortunately, not the first one, which was the Olympics final in Atlanta, 96, when the first... Are there any Nigerian here? No? Pity, because that was the first time an African team won the Football Olympics male game, so it was historical. But I have many shirts, and I have many footballs, including the one from the World Cup final in Japan and Korea. And I got it simply because I delayed the final whistle of 20 seconds. The match was over, 2-0, no chance for Germany to do something, but I deliberately delayed the final whistle until when I was sure to grab the ball, because my target was to bring the ball back home. And funny, there is an award ceremony when the referee is given the gold medal on a small podium on the field of play. So I went to the podium with the ball, and someone told me, "Give me the ball, I take it for you." And I said, "No way, I take with me." So I went to the podium with my ball, very happy, and the ball is behind me in my office at home. Pierluigi, as we are bringing this ball home, thank you very much for this conversation. And in the words of the great British poet Freddie Mercury, if we had one question, who wants to live forever? We know Pierluigi Collina will live forever, and your legacy will stand in this room and in our hearts. Thank you very much for this Pleasure. conversation. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Thank you, thank you. Thank you. Great honor. Thank you so much. I told you it was going to be just a sweet conversation. Merci infiniment, Melk, because you raised those critical questions. They were just awesome, and thank you so much, Mr. Collina. So many insights. I'm sure that you took so much with you. If I might share 3 takeaways, success doesn't come without readiness. So the ratio there, a day and a half spent to prepare for a game of 90 minutes, that's probably 98% preparation versus 2% of light. And then self-confidence, yeah, it comes with hard work, with hardship, with expertise, with learning, no doubt about it. That's a great insight coming from you, Mr. Collina, as well. And the last piece I want to share is it's the growth mindset. Yeah, we're human beings. We make mistakes. That's fine. Just learn from them and keep move on and just grow. That's the type of mindset that we need to have in our communities. Thank you so much. It's time to break. It's coffee time. It's going to last 30 minutes. 11 sharp, come back to the room. Very, very exciting conversation. It's taking place around arbitration and sports. Enjoy your coffee and see you at 11 o'clock. Thank you.
Ladies and gentlemen, welcome back. Thank you for your patience. We're supposed to start at 11 sharp. We're kicking off the ball for the first panel that will tackle crucial questions in the world of sports, which is the role of arbitrators in sports disputes. And I want you for a second just to imagine a game without a referee, a football game without a referee. What would happen? Chaos, right? And a referee is not, or arbitrator, is not just about blowing the whistle or making decisions, but it is a subtle blend of skill set, impartiality, and expertise. And that's our experts will take us behind the scenes of this pivotal mission. So get ready for the insightful discussion that's going to be moderated by Dr. Jalal El-Ahdab. Dr. Jalal is the president of the CMAC Arbitration Court, a leading international arbitration expert with over 250 cases in different sectors, energy, telecom, sports included. He has acted as a counsel, arbitrator, expert, and mediator globally. He is qualified to practice law in Beirut, in New York, in Paris, and Dr. Jalal is an author and speaker. He co-authored arbitration with the Arab countries and more recently French arbitration law theory and practice, and also, as I mentioned before, shares the CMAC International Court. He's recognized for his commitment to advancing arbitration on an international scale. Please help me welcome Dr. Jalal to the stage, who's going to call on his experts. I see. Before I leave the stage, just a rule in terms of timing. This discussion will last 90 minutes. So I'll be checking with Dr. Jalal from time to time so that we can stick to the time. A first section, almost an hour and so, of interaction between experts, and then a 30 minutes dedicated to questions coming from you. So be active, listen up, and enjoy. Thank you. Bonjour à tous, vous m'entendez, je crois. I had the choice to go with English or French, as obviously you all, or most of you speak mainly French. First decision as an arbitrator, I had to choose between French and English. I will go with French, with your permission, but we will go also with English at some point. And of course, the audience is more than welcome to ask the questions in the three languages as they so wish. The first panel we had, and we have today, is about comparing arbitrators and referees. Voilà pourquoi je vous dis la première phrase en anglais. Parce qu'en français, on dit la même chose. On dit arbitre sur le terrain et on dit arbitre pour ce que moi je fais parfois, c'est-à-dire être arbitre. Parfois mes enfants me demandent, me disent tu fais l'arbitre. Vous savez, comme cette chanson très connue, faire l'américain. On fait parfois l'arbitre parce que quand on est arbitre, on a cette spécificité qu'on est aussi autre chose qu'arbitre. On peut être un expert, on peut être un avocat, on peut être autre chose qu'un arbitre. Et c'est la grande différence avec les juges. Les juges, c'est leur fonction. Et la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est plutôt non pas de comparer les arbitres aux juges, mais les arbitres aux arbitres sur le terrain. Une des raisons pour lesquelles on les compare, c'est le mot. Comme je vous disais, arbitre sur le terrain et arbitre en dehors du terrain pour trancher un litige. L'autre raison, c'est qu'ils doivent trancher une décision. Et ce n'est pas toujours simple, on l'a entendu ce matin, parce qu'il faut décider tout de suite. Ce n'est pas quelque chose qui est
généralement le cas des arbitres. C'est aussi le même métier. C'est un métier d'apaisement. Même si les décisions peuvent entraîner plein de passions, il n'y a pas de société qui fonctionne si à un moment ou à un autre, deux parties qui ne sont pas d'accord. Et comme vous savez, les hommes et les femmes ne sont pas toujours d'accord, même souvent sont en désaccord. Et à un moment ou à un autre, il faut prendre une décision. Mais il y a de grosses différences. Les premières différences, la plus importante qu'il faut garder à l'esprit, c'est que d'abord, il y a les règles du jeu. Et les règles du jeu, elles sont tranchées selon une dynamique, selon plein de choses qui sont différentes des règles en dehors du terrain. La règle de droit, et ça c'est très connu dans plein de décisions, il y a les règles sur le terrain et les règles de droit. L'autre, je viens de la mentionner, c'est le timing. Il faut tout de suite prendre une décision. Évidemment, la bonne décision, on a entendu, c'est la préparation. On prépare beaucoup quand on est arbitre, mais on a le luxe du temps de ne pas décider tout de suite. Pourquoi ? Parce que le temps de la justice, ce n'est pas le temps du sport. Le temps de la justice, vous le savez, en droit pénal notamment, il faut parfois beaucoup de temps pour savoir qui est vraiment responsable, qui a commis une faute, etc. Et la troisième chose, je pense, qui est la plus importante, on l'a entendu, le football, mais tous les sports, c'est quoi d'abord ? C'est un jeu. Dans le jeu, il y a de la chance. Et bien qu'avec les paris sportifs, etc., on essaye de limiter ce facteur-là, on ne pourra jamais le limiter complètement parce que c'est ce qu'on veut du sport, qu'il y ait un facteur de chance, qu'on ne sache pas quelle va être l'issue. Ce n'est pas la logique des arbitres. Les arbitres, ils réduisent le facteur chance aléatoire au maximum. Je voudrais maintenant vous présenter, pour parler de tout ça, et de la comparaison entre un arbitre, notamment, mais pas que, un bon arbitre qui fait du droit du sport, et les qualités qu'on a pu entendre d'un arbitre sur le terrain. J'aimerais demander à mes panélistes, qui ne sont pas les miens, qui sont les vôtres, d'intervenir, et je vais les appeler un à un en les présentant peut-être une fois qu'ils sont ici. Si je peux appeler, et il veut bien d'abord Thibaut Dallès, avec sous vos applaudissements. Où tu veux. J'appellerai également Monia Karmas. João Nogueira da Rocha. Et Sabine Gerdan. Vous avez un panel, en me mettant moi de côté évidemment, impressionnant pour vous parler des arbitres du sport. Et vous allez peut-être comprendre ce que signifie être un arbitre du sport plutôt qu'être un arbitre dans le sport et ses spécificités. Et je vous dis, il est impressionnant parce que c'est vraiment des gens qui savent exactement de quoi ils parlent. Thibaut est associé du cabinet Clifford Chance à Paris, est un avocat spécialisé en droit du sport et dans les litiges sportifs, avec deux spécialités, ou plutôt deux domaines particuliers, plus que d'autres. D'abord, le football, mais également le cyclisme. Il fait beaucoup d'arbitrage, mais aussi des litiges devant les tribunaux, notamment les tribunaux français. Et pour les arbitres, les litiges sportifs, arbitraux devant le tribunal arbitral du sport dont on va parler. Sabine, à ma droite, c'est le monsieur barbu. C'est peut-être une des rares personnes qui a plus de barbe que moi aujourd'hui, et vous le reconnaîtrez comme ça.
Sabine est une personnalité connue et reconnue en Roumanie, où il a créé Redan et Associates, une firme connue et reconnue en droit du sport à Bucarest et à Cluj. Il a agi dans de nombreux litiges sportifs. L'un d'entre eux, très connu, dont il va peut-être nous parler un tout petit peu, qui concerne un contentieux qui a eu lieu pendant les Jeux Olympiques en France, à Paris, notamment, et entre autres, pour parler aussi d'autres arbitrages sportifs. Il n'y a pas que le TAS, il y a d'autres arbitrages, d'autres institutions, et on va également en parler dans le deuxième panel. Monia, à ma gauche, est une avocate inscrite au barreau du canton de Vaud, à Lausanne. Lausanne, comme Paris est la capitale de la mode, on dit de l'arbitrage, eh bien, Lausanne est la capitale, dit-on, de l'arbitrage sportif pour de nombreuses raisons, notamment du fait de la présence du TAS. Elle a une expertise, elle est associée du cabinet Libra et agit pour, je ne sais pas, contre aussi, j'imagine aussi contre, des clubs de sport, des athlètes, des fédérations, notamment devant le TAS. Et elle a représenté et également agi dans le cadre de nombreuses institutions comme l'UEFA ou la FIFA. Last but not least, à ma droite, João, qui est un avocat connu, respecté au Portugal, avec une immense expertise dans le droit du sport, et que j'ai connu notamment comme arbitre du TAS, que nous sommes tous les deux, et a agi pour de nombreuses associations de joueurs professionnels au Portugal. Il a de nombreuses également expériences en dehors du Portugal, notamment au Brésil, autre terre ou capitale du football. J'aimerais commencer par un sujet qui est très important, que vous connaissez sans doute tous, qui est la question de la neutralité de l'arbitre. Alors, on en a parlé également ce matin avec l'arbitre sans doute encore le plus connu du monde, et ça touche aux questions d'impartialité et de neutralité. Comme vous savez, les arbitres, comme un juge, c'est le point qu'ils partagent ensemble, ils doivent être indépendants, impartiaux, neutres. On va parler peut-être un peu rapidement de la question de la nationalité qui n'a pas du tout été évoquée ce matin, mais qui peut-être est importante en termes en tout cas de perception. Et j'aimerais me tourner d'abord vers Thibaut pour lui demander comment fonctionne la désignation des arbitres dans certaines institutions, la plus connue, celle du TAS, et comment il peut décrire ce système versus d'autres systèmes qu'il connaît, puisque Thibaut, je comprends que tu as fait des arbitrages CMAP, CCI, d'autres institutions d'arbitrage qui n'ont rien à voir avec le TAS. Quelle différence et qu'est-ce que tu as à nous en dire? Merci Jalal, et merci pour cette invitation à venir parler de ce sujet passionnant. La question renvoie à la légitimité ou aux problèmes posés par les centres d'arbitrage, et ils sont finalement assez peu nombreux, qui pratiquent ce qu'on appelle les listes fermées, c'est-à-dire que l'arbitre que vous désignez ne peut être qu'un arbitre qui figure sur une liste. On reviendra sur la méthode de fabrication, entre guillemets, de la liste. Ces centres sont extrêmement peu nombreux. À ma connaissance, il y en a uniquement 3 dans le monde. Le plus connu, c'est le tribunal arbitral du sport. La question, évidemment, est assez vite réglée, puisqu'il ne peut pas y avoir d'influence de la liste fermée sur la neutralité et l'impartialité, puisque par définition, l'arbitre est neutre et impartial. Liste fermée, liste ouverte, le débat peut s'arrêter finalement assez rapidement, puisque l'arbitre, par nature, est neutre, sinon il n'accepte pas sa désignation, qu'il vienne d'une liste fermée ou pas, ce qu'il d'ailleurs va confirmer dans sa déclaration d'indépendance. En revanche, le sujet que génère la liste fermée, pour le TAS, c'est celui de la perception du manque d'indépendance de la part des utilisateurs, de la part des usagers, voire même des clients. Certains considèrent qu'il y a une relation commerciale entre le centre et l'utilisateur et les parties. Alors le problème de la liste fermée,
de mon point de vue, et je suis assez critique avec les listes fermées, non pas parce que je ne suis pas sur la liste du TAS, parce que quand on est avocat devant le TAS, on ne peut pas être arbitre au TAS, donc ce n'est pas l'expression d'une quelconque frustration. Mais il me semble que les listes fermées vont au rebours d'un principe fondamental du droit à l'arbitrage, qui est celui de la liberté. Si on va à l'arbitrage plutôt que devant les juridictions étatiques, c'est parce qu'il y a d'abord un consentement à l'arbitrage. Alors ça pose des sujets un peu particuliers pour les athlètes, puisque je ne suis pas certain qu'ils consentent à l'arbitrage, mais c'est un autre sujet. Mais c'est avant tout la possibilité de choisir son propre arbitre, de considérer pour une partie que Monsieur X ou Madame Y est le mieux à même d'entendre ses arguments parce qu'elle connaît l'industrie, parce qu'elle connaît le sujet, parce qu'elle a un recul, une expérience, une certaine sagesse. Et le fait de contraindre le choix de l'arbitre dans une liste, et de mon point de vue, va de mon point de vue au rebours de ce premier principe fondamental en droit de l'arbitrage, qui est celui de la liberté de choisir son juge. Je ne reviens pas sur la méthode de conception de la liste des arbitres au TAS, qui, là aussi on pourra en reparler, mais met en lumière une forte implication d'un certain nombre d'institutions qui, dans un deuxième temps, pourront se retrouver impliquées dans l'arbitrage en question. Donc on se retrouve avec des institutions qui ont fabriqué, entre guillemets, la liste d'arbitres, et qui ensuite vont se retrouver dans des dossiers à devoir désigner ces mêmes arbitres. Donc ça pose là aussi un autre sujet, sans doute pas d'indépendance ou de neutralité, mais de perception par les parties d'un risque d'atteinte à cette neutralité. Thibaut, laisse-moi t'interrompre, si tu me permets, non pas pour te challenger, mais ne pars-tu pas de la présomption qu'en limitant, par définition, le choix des parties à une liste, c'est un fait, puisque l'univers devient plus limité, on limite vraiment le choix. Qu'est-ce qui permet de dire que, et ça touche à la question de comment on fait la liste, que dans cette liste, finalement, les parties n'ont pas suffisamment de choix. Finalement, qu'est-ce qui permet de dire que les gens ne sont pas experts, indépendants, et que l'athlète pourra trouver, en faisant son marché, la personne qu'il veut dans cette liste? C'est tout le sujet, me semble-t-il, c'est que par définition, quand on est libre, totalement libre de choisir son arbitre, on va choisir quelqu'un qui a une expertise, une proximité avec la matière. Il ne me semble pas que de contraindre la liste des arbitres, enfin le nombre des arbitres ou leur nom dans la liste permette de régler ce problème. Alors, la justification qui est donnée par les centres qui pratiquent les listes fermées, elle est double. C'est d'abord le fait précisément de la spécificité de la matière. Alors, je l'entends par exemple pour le dopage. C'est vrai que le dopage, il faut une vraie expertise, il y a un certain nombre de pratiques qui doivent être uniformisées. Pour le reste des arbitrages qui sont soumis et des litiges qui sont soumis au tribunal arbitral du sport, je suis un petit peu plus sceptique. On le voit notamment dans les arbitrages construction, des gens et des arbitres qui sont extrêmement techniques et pourtant on n'a pas de liste fermée. Le deuxième argument qui est donné par les défenseurs de la liste fermée, c'est celui de l'harmonisation d'une jurisprudence. En fait, on est entre nous, entre arbitres, et donc en nommant toujours les mêmes personnes, et on reviendra sur la question des nominations répétées, finalement on harmonise une jurisprudence, on évite un petit peu une sentence qui ne serait pas conforme à ce que le centre attend. C'est de mon point de vue le point le plus choquant, parce que bien évidemment, une jurisprudence, ça n'a pas à être harmonisé. Certes, la Cour de cassation en France, les cours suprêmes dans d'autres juridictions ont une vertu qui est celle, non pas d'harmoniser, mais de donner une lisibilité, une prévisibilité. Mais dans un dossier, un certain nombre de paramètres peuvent permettre de laisser un petit peu d'aléa à la solution. Ça peut même parfois, très immodestement, être le travail ou le talent de l'avocat. Donc il me semble que les deux arguments mis en avant par les centres qui pratiquent les listes fermées ne sont finalement d'assez peu de poids. Un, on n'a pas besoin d'experts, sauf évidemment dans le cas du dopage, spécialisés. Et il me semble que ça, c'est de nature précisément à mettre en péril la perception d'indépendance. Et deuxièmement, il n'y a pas lieu de chercher à harmoniser une quelconque jurisprudence. Et ce sont là deux difficultés que crée la pratique des listes fermées. Merci beaucoup Thibaut. Pour contrebalancer, puisque c'est quand même ça la justice, Diao, est-ce que tu arbitres au TAS, non pas pour défendre le TAS, mais le principe de la clause fermée? Est-ce que tu vois d'autres vertus dans la liste fermée qui n'ont pas été mentionnées, puisqu'ils ont été mentionnés pour être nuancés par Thibaut? Est-ce que tu vois quelque chose qui n'a pas été mentionné par Thibaut? Bon, alors, bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Merci à Hicham Zegrari. C'est un plaisir d'être ici. Alors, j'ai préparé les points qu'on discute en anglais, mais bon, la plupart de l'audience elle est française. Je vais me débrouiller
comme je peux. Très bien, très bien. Merci. Alors, ma position, mon opinion est un peu différente de mon confrère Thibault. Même au TAS, on a fait la liste fermée et on a la liste fermée en matière de dopage. On a aussi, non formellement, mais on a une liste par rapport au secteur du football. Et je pense que l'arbitrage, si on peut la spécialiser en tant que le football, le dopage, c'est un domaine, on va améliorer l'arbitrage. C'est bon, le cas, c'est pas exactement pareil, mais c'est puisqu'au moins comme les médecins. Donc, on a des spécialisés, on a des spécialisations, donc on a les orthopédistes, on a les opticiens, etc. Et je pense qu'au niveau de l'arbitrage, si on peut avoir des listes fermées, spécialisées, je pense que l'arbitrage sera bien et sera plus juste. Après, on peut passer dans la question des principes on peut parler après, le principe... Mais toi, tu es plutôt en faveur d'une liste ferme. Oui, oui. J'aimerais, il y a une question qui est revenue, Thibault, j'aimerais vous la poser à tous. I will turn to you, Sabine, as well. La question de la perception, qui, à mon avis, est toujours très importante. Il y a une expression en anglais qui est très connue. La justice, pour qu'elle passe, c'est aussi une question de sentiment de justice. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression que la justice est passée. Et par rapport à ces questions de perception, je commencerai par toi, Monia, si tu veux bien. En quoi tu penses que on n'en a pas, comme je disais, parlé tout à l'heure, avec notre arbitre star, en quoi le choix d'une nationalité plutôt qu'une autre, on sait que c'est très important dans le sport, on ne va jamais donner sur une finale entre le Maroc et l'Algérie un arbitre marocain ou un arbitre algérien. En quoi le choix de la nationalité est critique dans le choix des arbitres sportifs? Alors, ou pas? Justement, parce que moi, ma réponse, c'est plutôt que ce n'est pas critique, à mon avis. Je pense que le premier critère pour la nomination d'un arbitre, c'est clairement son expertise. Donc, avant la nationalité, c'est toujours son expertise que je vais regarder avant de choisir un arbitre. Pour ce qui est de la nationalité, je vais plutôt m'intéresser au choix de la partie adverse pour voir si j'ai une raison de contester le choix qui est fait par la partie adverse. Mais de mon côté, ce n'est jamais un critère, honnêtement, la nationalité. On peut dire, sans jouer avec les mots, que pour toi, en tout cas, la nationalité, c'est neutre. Exactement. Thibault, que penses-tu du critère de la nationalité? Quand tu agis comme, on ne l'a pas rappelé, le TAS, on peut lui reconnaître beaucoup de choses, on peut plutôt lui dire de la critiquer, mais le point très important, c'est que ça a été une des premières institutions d'arbitrage au monde à dire on ne peut pas être conseil et arbitre en même temps. Ou vous êtes tout le temps conseil, ou vous êtes tout le temps arbitre. Or toi, Thibault, tu n'es que avocat, et c'est pour ça que tu as fait cette reservation en disant moi je ne suis pas intéressé par être arbitre, je suis conseil. Quand tu désignes comme conseil un arbitre, est-ce que le choix de la nationalité est important ou pas? Moi, je suis d'accord avec Monia, la nationalité en elle-même est sans doute pas le critère principal. En revanche, il est vrai que la proximité de langue peut être quelque chose qui est important. Donc, c'est plus large que la nationalité, mais de pouvoir s'exprimer dans la langue qu'un arbitre comprend, de pouvoir soumettre à l'arbitre des documents qui sont dans sa langue maternelle, d'avoir quand même ce dénominateur culturel commun, ça peut quand même donner un petit peu de confort à l'une des parties. Et même si la nationalité n'est sans doute pas le premier critère, à mon avis, la culture et la langue ne sont sans doute pas étrangers au choix d'un arbitre. Sabine, perhaps talking or not about the recent dispute related to the Romanian Federation, or not, or something else. Do you think that nationality has any relevance, a lot, on the choice of the arbitrator?
First of all, good afternoon, and thank you very much for the invitation. It's an honor to be here, and I will take this opportunity first, before responding to Jalal's question, to congratulate the CICAM and everybody that was involved here for this impeccably organized event. Regarding the question, I'm sharing the thoughts of Monia and Thibaut. In my opinion, it's not important, and it's not a criteria, the citizenship. I mean, we have, and I believe it's on everybody's mouth, the situation that happened in our case that we have this summer at the ad hoc division of the CAS panel, where the chairman of the panel of arbitrator was accused to have a relationship, direct relationship with the state of Romania, and the fact they made a link with the Romanian Gymnastic Federation as being a member of the state, which was not true, because there's a individual entity, the Romanian Gymnastic Federation and the Romanian state, but also the President Garavi of the panel of arbitrator was also representing cases in which he was acting against Romania, and still Romania was contracting him as a counsel. That means we can share the thoughts of Mr. Pierluigi Collina. If you're very good enough, and at the end you make a mistake and they accept your mistake, it means that even the opposing party can name you as an arbitrator, because they have the trust in your skills and in your impartiality. So in my opinion, I'm sharing the same thoughts with the member of the panel. Thank you, Sabine. I am in probably as a moderator, I'm not supposed to take any stand. I am supposed to be neutral, but I will be a minority in just stating this. Not that I don't share your view about the importance, the bearing of nationality, but if you look at most of the arbitration centers, most, not all, nationality is a criterion to select or not to be able to select an arbitrator, which again can be criticized or not, but it's a reality. We have talked about impartiality. And the question, this is why I'm turning to you, Monia, is how do you assess impartiality at the start and at the end of the process when talking about sports arbitrators? Alors, pour l'impartialité, je dirais que c'est plus difficile que l'indépendance, parce que l'indépendance, c'est un critère plus objectif, donc on peut faire des recherches. On a d'ailleurs, en vertu de la jurisprudence du tribunal fédéral suisse, en tant qu'avocat en arbitrage, on a une obligation d'avoir un devoir de curiosité, c'est-à-dire qu'on a ce devoir de faire des recherches extensives sur Internet pour s'assurer que l'arbitre qu'on veut nommer et l'arbitre qui est nommé en face présentent la nécessaire indépendance pour traiter le cas en question. Donc, par indépendance et la recherche objective, de dire l'absence de lien financier, matériel, exactement. etc. C'est vraiment l'aspect objectif de lien entre l'arbitre et les parties. Pour l'impartialité, c'est quand même plus subjectif parce que ça a à voir avec le comportement de l'arbitre, c'est-à-dire vraiment sa vision subjective de l'affaire, sa neutralité par rapport à l'objet en litige, son impartialité par rapport aux parties. Donc c'est plus subjectif. Donc je dirais qu'en tant qu'avocat, c'est plus facile de s'assurer de l'indépendance d'un arbitre que de l'impartialité. Parce que l'impartialité, ça peut arriver en pleine procédure. On peut réaliser, au vu des questions qu'un arbitre pose pendant l'audience, on peut réaliser qu'il n'est peut-être pas si impartial que ça. Donc en tant qu'avocat, voilà, le travail de la recherche, de s'assurer de l'indépendance est quand même plus simple, je dirais, que celui de l'impartialité. Je te demandais s'il y avait des outils pour apprécier, des outils dans la soft law, et puis tu es avocate suisse. Dans la jurisprudence suisse, est-ce qu'il y a aussi des outils, des critères qu'on peut trouver qui permettent de savoir, justement, si on veut critiquer une sentence, c'est selon quelle grille de lecture?
Alors, dans la jurisprudence du tribunal fédéral suisse, ils reconnaissent ce qu'on appelle les IBA Guidelines, qui sont un instrument qui a été créé par la International Bar Association. Donc, le tribunal fédéral le reconnaît comme un instrument, comme tu dis. C'est vraiment pas à valeur de loi. Donc, c'est vraiment un instrument pour guider l'appréciation de l'indépendance et de la partialité d'un arbitre. Avec Donc, des codes couleurs. voilà, exactement. C'est un document qui a été créé en termes de listes. Donc, ils ont catégorisé les risques de conflit d'intérêts sous 3 listes. Donc, la liste rouge, la liste orange et la liste verte. Donc, la liste rouge, c'est vraiment le drapeau rouge où on doit vraiment s'inquiéter parce que les liens sont très forts. Par exemple, un arbitre qui aurait travaillé directement avec la partie juste avant. Ensuite, on a la liste orange. Donc, c'est les éléments qui donnent des doutes quand même par rapport au cas. Et ensuite, on a la liste verte, par exemple, le fait que l'arbitre et la partie fassent partie du même milieu. Bah, typiquement, au droit du sport, c'est le cas. C'est vraiment un très petit milieu. Le simple fait qu'ils soient actifs dans le même domaine n'est pas suffisant pour justifier une récusation. Merci Monia. Et qu'est-ce qu'on peut tirer d'autre de la jurisprudence suisse, à part qu'elle a reconnu cet outil et le fait que les parties ont un devoir de recherche? Est-ce qu'il y a d'autres éléments, notamment sur l'impartialité, parce que c'est justement plus subjectif que l'indépendance? Alors, juste par rapport toujours aux IBA Guidelines, ce qui est important de noter, c'est que la jurisprudence du tribunal fédéral suisse relève que le droit du sport est vraiment particulier et que certains éléments qui sont dégagés par ces guidelines ne s'appliquent pas exactement de la même manière pour le droit du sport. Notamment le fait des nominations répétées. Parce que dans le milieu du sport, comme il y a cette liste fermée justement, c'est très courant que des arbitres se fassent élire de manière soutenue. J'ai vu une étude qui a été faite et apparemment, il y a 82% de la liste des arbitres du TAS apparemment qui n'est pas nommée. Et puis il y a vraiment ce qu'on appelle les super arbitres. C'est ceux qu'on revoit dans toutes les procédures devant le TAS parce que c'est ceux qui sont le plus nommés. Donc le critère orange de la répétition des nominations des arbitres ne s'applique pas de manière très stricte pour le droit du sport parce que sinon ce serait tout simplement impossible. On devrait récuser constamment les arbitres en droit du sport parce qu'on les voit constamment. Alors c'est intéressant l'exemple de la répétition des nominations que tu mentionnais, qui est on se dit, une partie nomme tout le temps la même personne, c'est que ça tombe dans la question de l'indépendance. Est-ce qu'il est vraiment indépendant? Est-ce qu'il n'y a pas un flux d'affaires? Il n'y a pas... Bon. Effectivement, on peut s'interroger et ce que je comprends, c'est que c'est une question orange, c'est-à-dire ça dépend de circonstances, etc. Mais moi, non pas que je suis pour, puisque la jurisprudence française et d'autres jurisprudences sont assez claires sur la répétition. C'est même au bout de 2-3 fois que ça pose problème. Mais juste pour the sake of a discussion, on va y arriver, je crois, à la fin, pour discuter des répétitions de nominations, des nominations répétées. Mais en dehors des centres d'arbitrage qui ont une liste fermée, vous verrez, vous noterez que c'est souvent les mêmes stars d'arbitrage, le même arbitre, qui sont demandées. Elles sont souvent demandées. Alors c'est vrai, pas par les mêmes personnes, mais en fait on arrive au même résultat, que c'est toujours les mêmes qui sont, du fait de leur réussite, souvent nommés. Ce qui pose d'autres problèmes, mais ça on pourra en parler tout à l'heure. Sabine, precisely to give to the audience a very specific example of an issue you have gone through, can you first explain what were the facts and then what was the issue of independence/impartiality that arose? In our law, in our well, a case or just a concrete example that you have encountered. So we can refer again to the previous case that I mentioned. The question was whether there was a question of impartiality on the fact that the president of the panel in the CAS ad hoc commission was having a business. Was representing the Romanian state in previous arbitration. But
as Monia said, also there is the duty of curiosity. I mean, you have to do your homework before. You have to check whether that arbitrator has in the past represented another party, or in his bio it's mentioned all the cases that he's fulfilled and all the mandate he received. So in such situation, in my opinion, there's no question, no issue of impartiality. I mean, especially if all these aspects are being published, are very simple to find, just with mentioning, I mean, fulfilling just a bit your duty of curiosity. And you have never encountered, putting aside those recent cases, where you had a very serious issue of impartiality because of the way the arbitrator, for example, was behaving during the proceedings? We do have, unfortunately, in our anti-doping commission in Romania, in which basically the members of the anti-doping commission are being paid and are members are hired by the anti-doping commission. So sometimes you could see that they change their jurisprudence from one MIC to another just because of a CAS decision. So it happens quite even often. I mean, recently we had a case in a task before the Olympic Games started, in which one athlete was refused to participate due a decision of a CAS which changed the initial award of the Romanian Anti-Doping Commission. And therefore, the next one that followed, the Romanian Anti-Doping Commission just shifted their opinion, and in my opinion, this is something that is related to the impartiality based on the fact that they are hired and they are paid by the same commission that they are trying to, I mean, they are judging for. So in this situation, we can agree that there might be a question of impartiality. Of bias because of money? I mean, the amount is not that much, so we cannot say it's about money because they are just receiving a couple of hundred euros. Let's say. It's just out of principle. If you are there and you are working with the same people that they are presenting you the facts, it must be common for you to seeing the same persons all over again, that you will trust them more rather than someone else. Yeah. Thank you, Sabine. On a parlé des questions de désignation des arbitres. Comment, pourquoi, dans quelle logique, selon quels critères. Et j'aimerais qu'on passe à un autre type de question qui touche peut-être plus à la substance de ce que font les arbitres du sport et à leur valeur ajoutée, ce qu'ils peuvent vraiment apporter. Et j'aimerais me tourner vers João pour qu'il puisse nous dire comment, une fois qu'il est désigné, cet arbitre, qu'on n'a plus de problème d'impartialité ou d'indépendance a priori au début, on a passé cette première étape, comment ça se passe dans ce secteur spécifique qu'est le sport et dans la logique qui est celle de l'arbitrage sportif. Et je crois, João, tu voulais nous dire qu'il y a cette tension entre les principes du contradictoire et de l'inquisitoire qu'on peut retrouver parfois justement dans des procédures pénales. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Je crois que tu as des slides à ce sujet, si on peut les... Bon, en fait, c'est une question absolument pertinente. C'est deux principes en matière d'arbitrage. Donc, on a le principe de l'inquisitoire, où le juge, il peut il peut regarder le dossier, les soumissions des parties, et il peut aussi regarder tout ce qui se passe, des articles des journaux, des investigations qui sont faites. Donc, le juge, il est libre de chercher dehors du dossier les faits qui peuvent être en rapport avec le dossier. Par contre, le système du contradictoire, c'est le système anglais, la common law,
le juge il est obligé à avoir les soumissions, ce que les parties ont amené pour le dossier. Et après ça, on peut avoir une différente décision par rapport au même fait. Le juge anglais, si, par exemple, on peut donner l'exemple de dopage, si l'Agence mondiale antidopage ou l'athlète, s'ils ne font pas, si sa partie c'était incomplète, s'il n'y a pas de preuve, par exemple, par l'Agence mondiale antidopage, qui prononce l'athlète, l'athlète s'échappe des sanctions. Par contre, si le juge, dans le système qu'on a dans la plupart des pays européens, de droit civil. De droit civil. Pas de common law. Non, pas de common law. Donc, le principe de l'inquisitoire, le juge il peut regarder tout ce qu'il veut. Et ça nous amène, en matière d'arbitrage, à ce qu'on dit la norme de la preuve, le standard of proof. Et qu'est-ce qu'on a au niveau de l'arbitrage? On a le droit civil, et au niveau du droit civil, on a pour le juge 51%. Ça veut dire que si une des parties a un petit avantage sur l'autre, le juge il va décider donnant raison à cette partie-là avec 51%. On a après le système criminel, la loi pénale. Et ça, le juge doit être absolument convaincu que la personne a commis le crime. Et ça, on est dans le pourcentage de 90-100%. Et à la fin, on a la preuve, la façon du juge faire la décision et qu'on appelle la satisfaction confortable, comfortable satisfaction. Ça, les personnes au niveau de la pourcentage, elles disent que le juge, il doit être convaincu entre 65 et 75%. Bon. C'est un peu l'intime conviction. Oui, l'intime conviction du juge. Bon, pour moi, normalement, en matière de ce que je dis normalement, c'est pour moi, la satisfaction confortable, c'est quand je puisse dormir bien avec la décision. Tu dors bien d'habitude? Oui, normalement, je dors bien. Quand tu as normalement, je dors bien. Mais parfois, il y a des décisions qu'il faut réfléchir. Oui. Et après, si je suis convaincu et si je dors bien avec cette décision, pour moi, il n'y a pas de pourcentage, c'est ma satisfaction confortable. Qu'est-ce que je pense au niveau de l'arbitrage et des standards of proof, la norme de preuve? Je pense que le système qu'on doit utiliser au niveau d'arbitrage, c'est le principe du contradictoire, mais avec la possibilité du juge regarder les preuves extérieures, donnant surtout aux parties la possibilité de se prononcer sur les preuves qu'il va amener dehors du dossier. Et je pense qu'en fonction de ce système hybride, inquisitoire, contradictoire, la justice et l'arbitrage, elles vont être vraiment mieux. Merci beaucoup, Diao. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter sur cette tension entre des approches qui peuvent être différentes? D'ailleurs, ce n'est pas inquisitorial chez les Anglais et adversarial ou contradictoire chez les civilistes, donc common law, civil law. Ça peut être un mélange des deux. La question, c'est est-ce que pour l'arbitrage sportif, vous voyez plus quelque chose dominé, notamment pour les règles, les litiges en matière de doping, qu'une autre? Et là, je me tourne, je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à ajouter sur cette confrontation-là entre deux logiques ou pas. Alors oui, je dirais que justement en droit du sport, dans divers domaines, il y a des conséquences qui sont terribles pour les athlètes. Par exemple, en dopage, des suspensions qui peuvent être très longues, qui peuvent ruiner la carrière d'un athlète.
Il y a aussi des suspensions qui sont prononcées pour des affaires d'éthique ou disciplinaires qui peuvent aussi aller très loin. Il y a des suspensions qui ont été prononcées par la FIFA d'interdiction d'exercer une activité dans le football pendant 10 ans, 20 ans. C'est énorme dans la carrière de ces personnes-là. Donc je trouve effectivement normal, et je pense même que des principes de droit pénal devraient clairement s'appliquer dans ce type de cas-là pour protéger les athlètes, pour protéger les officiels. Mais évidemment que la FIFA, par exemple, n'a pas les moyens étatiques, les ressources financières qui sont comparables à ceux d'un État, donc ils ne peuvent pas faire des enquêtes à ce niveau-là, mais on doit quand même avoir une sorte de sliding scale qui se déplace vers une obligation de ces entités de faire leur travail, en fait, pour prononcer des sanctions aussi graves contre des athlètes et des officiels, je pense. Merci beaucoup. Sabine, you wanted to add something about this specific issue? What I wanted to add is to get into, to continue the insights of Zhao regarding this inquisitorial principle that we will find, and we are finding it in the BAT, in the Basketball Arbitral Tribunal. We could observe that this system, it's usually used by the BAT arbitrators, and it seems to be very efficient. And it helps unwilling the truth, and arbitrators are, even though there is no hearing, they are putting questions through procedural orders, specified questions, and the parties have to respond. And we, based on their case law, we know that there are the specific aspects that are not concluded. And we have to insist only on that aspect, which helps the effectiveness of the procedure, the speed of the procedure, and in the end, it helps us to have a decision that it's well analyzed by the arbitrator. Thank you, Sabine. Parlons donc de la substance encore. On a vu qu'il y avait des choses qui, en fonction des types de litiges sportifs, pouvaient être pris en dehors du cercle limité de ce qui est soumis dans l'arbitrage. C'est cette discussion entre l'approche inquisitoriale et l'approche contradictoire. Regardons aussi la manière avec laquelle les arbitres décident. Et souvent, on rapproche la justice de l'équité. Et on dit ce qui doit être tranché par un juge doit être juste, ça doit être équitable. Et parfois, il y a cette tension qui est que quand on applique la règle de droit, on dit on tranche. Donc ça peut être sévère. Tu as le droit, tu n'as pas le droit. Et parfois, on attend aussi de l'arbitre et du juge qu'il soit un peu plus souple et qu'il fasse application de la règle de droit de manière, on dit, équitable. Et donc, il y a cette tension entre la règle de droit et l'équité, également dans l'arbitrage sportif. Et Zhao, je me tourne vers toi pour te demander si cette tension, tu l'as retrouvée très concrètement dans des exemples où tu peux nous dire qu'est-ce qu'une règle de droit, à quoi elle aurait abouti, ou elle aboutissait, et l'équité, à quoi elle aboutissait, pour la même question. Alors, la question de la décision ex aequo et bono, je pense que c'est à ça que tu te réfères. Équité, donc, oui. Équité, oui. Alors, on va commencer par le principe. Je ne sais pas si l'audience, je pense que la plupart des personnes sont avocats ou avec une formation juridique. Donc, on a, pour commencer, pour faire la distinction entre les deux principes, donc on a la équité, donc, où on décide pas selon la loi, mais selon ce que pour nous il est juste. D'autre côté, on a alors l'autre façon de décider, c'est la loi, Lex Duralex. Au niveau du TAS, particulièrement, on a, et la plupart des dossiers qui sont décidés par l'équité, il faut que les parties se mettent d'accord par rapport à ça. C'est-à-dire que ce n'est pas par défaut. Ce n'est pas par défaut,
la fédération du basketball, la BAT, Basketball Association Tribunal, qui a un système d'arbitrage propre à lui. Absolument sur l'équité. Les coûts sont plus faibles, c'est plus rapide, c'est bon. Mais c'est un cas absolument exceptionnel. Donc, au niveau du TAS, on a seulement la possibilité de l'équité sur les arbitrages ordinaires et il faut que les parties se mettent d'accord. Ici, il y a un grand conseiller du TAS qui est ici, Giovanni Fares, qui connaît très bien ce système d'article 45. Et en fait, parfois, au niveau particulier des cas, j'ai eu un cas, il est déjà décidé, où le panel il a compris que l'application de la loi, à ce cas-là, c'est pas la justice qui... Bon, la justice, elle sera bien appliquée. Et on a demandé à une des parties si elle voudrait faire, c'est un arbitrage ordinaire, si elle voudrait avoir la décision ex aequo et bono. Et cette partie, elle a dit non. Donc, on a été empêché de décider. Et c'était cette partie qui peut bénéficier de cette décision. Et si, dans cet exemple-là, si vous aviez, les parties étaient d'accord, comment la décision aurait été différente? Alors, on ne va pas appliquer la loi elle-même. Oui. On va faire notre justice matérielle, on peut dire. Donc, bien sûr qu'au niveau, dans l'arbitrage ordinaire, on peut faire ça. Ça, c'est facile d'expliquer. Bon, maintenant, on met la loi à part et on va décider selon ce qu'on pense que c'est juste. Mais par contre, le TAS, il ne peut pas utiliser ça au niveau général parce qu'il y a des règlements, il y a des entités gouvernementales, il y a des associations, des fédérations, il faut respecter les lois. Ça, on ne peut pas y aller pour l'équité. Mais je voulais dire, si tu prends un exemple, si dans cet exemple, ça avait été possible de sortir du droit pur et de décider en équité, est-ce que ça veut dire que la sanction aurait été plus douce? Est-ce que ça veut dire que vous auriez décidé complètement différemment? Qu'est-ce que ça veut dire concret? Si tu prends un exemple concret, comment ça change l'aiguille? Alors, on peut penser, si une partie, ça c'est pas l'exemple du cas qu'on a eu, mais on peut penser à ça. On avait une clause de résiliation. Oui. Et cette clause dit que le joueur doit payer, s'il casse son contrat, 4 millions d'euros. Selon la loi suisse ou une autre clause pénale. Selon la loi suisse, elle est assez rigide par rapport à la réduction des clauses pénales. Et si on va appliquer la loi suisse, on doit condamner le joueur à payer les 4 millions. Et donc, on peut, bien sûr qu'on peut voir le dossier ex novo, etc., mais on peut sortir. Bon, on parle de l'arbitrage ordinaire, pas les situations qui viennent de la FIFA, pas les dossiers d'appel. Et ça, on peut réduire. Mais si on va appliquer le contrat comme il est, on doit faire l'application des 4 millions. Thibaut, qu'est-ce que t'inspire cette tension entre le droit pur et l'équité, notamment dans les arbitrages sportifs, peut-être dans certains domaines en particulier, avec des exemples concrets? Écoute, ça m'inspire la réflexion suivante, c'est que dans le règlement du TAS, il est permis au secrétaire général, en cours de délibéré, c'est l'article 46, dans le cadre du scrutini, la révision de la sentence, il est possible au secrétaire général d'attirer l'attention, alors c'est l'interprétation qu'en fait le secrétaire général, d'attirer l'attention du tribunal sur des décisions de jurisprudence qui n'auraient pas été portées à la connaissance du panel. Moi, personnellement, ça me choque énormément, c'est-à-dire que possiblement, dans le cadre du délibéré, une partie tierce va venir, pour des raisons peut-être d'équité, pour peut-être des questions de droit, mais va venir attirer l'attention du tribunal arbitral pour soumettre, par exemple, une jurisprudence qui n'aurait pas été invoquée par une des parties, mais qui, a fortiori, n'aura pas été débattue par les parties, et qui va donc venir influer sur le délibéré. Donc c'est vrai qu'on voit qu'il y a une certaine souplesse, en tout cas au TAS, avec cette pratique du scrutini assez invasive, où le secrétaire général peut venir réaliser un contrôle presque sur le fond de la sentence en réalité, ou en tout cas venir indiquer aux arbitres que la solution vers laquelle ils se dirigent n'est peut-être pas celle vers laquelle ils devraient se diriger.
C'est pour moi un élément assez choquant, je dois le dire. Pour moi, un scrutiny, ça doit rester un scrutiny, c'est-à-dire la relecture par le secrétariat ou par la cour d'arbitrage qui doit être uniquement formelle, faciale, très léger. Et en l'occurrence, dans le milieu du tribunal, de l'arbitrage sportif, pardon, et en particulier devant le tribunal arbitral du sport, il y a ce risque de voir un tiers interférer pour des raisons soit juridiques, soit d'équité, dans la décision que les arbitres s'apprêtent. Donc tu vois plus à cause du règlement spécifique au TAS et du processus de reddition de la sentence comme quelque chose qui pourrait plutôt interférer dans le processus qu'autre chose. Soit, et on peut comprendre par rapport à cette question-là, mais si on va ailleurs, on parlait de l'arbitrage de la FIBA, enfin plutôt de la Fédération de basketball, où la règle c'est l'équité. La question que je voulais te poser de manière générale, peut-être aussi par rapport au litige que tu as, pas devant les arbitres, devant les tribunaux. Est-ce que tu penses que le domaine sportif est plus favorable, est un terrain de jeu plus favorable pour l'application de l'équité que d'autres domaines? Et je te dis ça parce que dans l'arbitrage, on a ce qu'on appelle l'arbitrage de qualité dans des secteurs, le grain, le commerce des matières premières, où on nomme des gens, des experts qui ne sont pas des arbitres et ils décident en équité et les gens sont très contents. Donc je voulais savoir si pour toi, le domaine sportif, ça s'applique bien pour l'arbitrage en équité. Oui, je crois que c'est un domaine dans lequel l'équité doit s'appliquer. Maintenant, il faut garder à l'esprit que normalement, en tout cas, c'est comme ça que ça marche en droit français de l'arbitrage. En arbitrage en amiable composition, il faut d'abord que l'arbitre explique où l'application de la règle de droit le mène, et il doit justifier qu'il s'en écarte pour des raisons d'équité, et il doit motiver ces raisons d'équité. Oui. Et je pense qu'en arbitrage sportif, c'est ça ce qu'on pourrait espérer, c'est qu'il y a évidemment une application d'une règle de droit, ça fait partie quand même des principes essentiels, il faut qu'on puisse savoir à quoi s'attendre. Et puis le cas échéant, si le tribunal considère qu'en l'espèce, il y a lieu de s'écarter, s'il est en mesure de justifier des raisons objectives pour s'en écarter, alors oui, je crois qu'ici, on peut, parce que Monia a rappelé que les enjeux sont quand même très importants en termes de privation d'activité professionnelle notamment. Je crois que l'arbitrage sportif est un des lieux où l'équité doit trouver sa place. Monia, peut-être sur cette question-là? Je peux peut-être justement parler en tant qu'avocate suisse. Le droit suisse, qui s'applique souvent devant le tribunal arbitral du sport, contient des règles qui conduisent à l'application de l'équité. Donc en fait, on passe par le droit pour appliquer l'équité. Donc par exemple, une clause pénale qui serait particulièrement excessive et qui obligerait un joueur de foot à payer 10 millions à son club, l'arbitre aurait le droit, en appliquant le droit, de réduire cette clause pénale s'il considère que ce serait équitable. Donc c'est intéressant, c'est pas l'un ou l'autre, ça peut être l'un et l'autre. Exactement, c'est par le droit qu'on arrive à l'équité. Oui. Sabine, you mentioned the Basketball Arbitral Tribunal, and Jao also mentioned about the application of ex-equo and bono principles. Can you share with us a very specific example of how you think equity was correctly versus, I would say, leading to unfair results, actually? Can you give us perhaps one or two examples very concretely? Sure. Following up on your question at the beginning, when you start sports arbitration and having equity, it's very hard because the powers of the arbitrator came with a lack of predictability and a bit of uncertainty because there is no jurisprudence and nobody knows how that equity, the equo et bono, will be applied in a particular case. Therefore, as an example, there was a case in front of the BAT, mainly the first one, in which the arbitrator had to explain how they apply the principle. And they say they do not intend to deviate from the principle that any dispute regarding the contract should be decided ex equo bono, since the reference to relevant national law might be at least understood as a declaration that the contract has validly concluded and is binding under the relevant law, but not as a choice of law. So basically, they are still providing the same principles that we find in all the arbitral tribunals. And whenever some aspect is not clear, it's up to the arbitrator to decide based on the conduct of the parties. So I cannot
mention a case in which there was a unjustified disproportion between what was asked and what was given, because in all cases, applying ex equo bono, the arbitrator was trying to find the middle way when there was uncertainty based on the evidence provided. So this is a good example of making dispute resolution in a fast procedure. Yes. I am told we have not much time left, but we want to leave some room for Q&A and questions from the audience. I would like to wrap up with the future in 5 minutes. So I'll give you the floor perhaps to each one of you for one minute, just to ask you how you think we can improve the system as it works today. What would be your 1, 2 big ticket items in terms of introducing best practices or improved practices, starting with my left, Thibaut, my extreme left. Sans surprise, je vais militer pour la suppression des listes fermées. Je pense que l'arbitrage est au rebours de toute contrainte de cette sorte. Alors peut-être est-ce que pour certaines matières très précises, on doit les garder. Je parlais du dopage. Peut-être est-ce qu'on doit peut-être laisser les parties choisir chacune leur arbitre de manière totalement libre et sans contrainte, et pour le coup contraindre le choix du président avec une liste. Ce serait un compromis si on doit en faire un. Et l'arbitre unique, alors s'il y a un arbitre, qu'est-ce qu'on fait? Dans ces cas-là, très clairement, il faut que ce soit les parties qui le choisissent et hors liste, il n'y a pas de difficulté. Une alternative, pour aussi un petit peu de souplesse, je crois que c'est ce que les centres modernes font, c'est qu'il y a une liste informelle, ou en tout cas une liste qui n'est pas engageante, et finalement, on est sur une liste qui est à la disposition des parties, mais seulement à leur disposition, si elles souhaitent prendre des idées, être aidées dans la détermination du choix de l'arbitre. Mais encore une fois, elle n'a aucun caractère contraignant. Ce sont les deux pistes qu'on pourrait... On garde la liste, mais indicative. Absolument. Monia, une suggestion? Une seule. Révolutionnaire peut-être? Une ou deux? Une seule. Alors, en fait, je vais parler d'une initiative qui a déjà été mise en place par le TAS, parce que je parlais tout à l'heure du fait que, j'ai dit 82, mais c'est 42% des arbitres sur la liste qui ne sont jamais nommés, et puis c'est 7% du reste qui concentre la nomination au sein du TAS. Le TAS a décidé d'engager un avocat excellent qui va être chargé de la formation des arbitres pour les rendre plus experts et plus au fait de la jurisprudence du TAS, du code, etc. Donc, bon, ça montre en soi qu'en réalité, les arbitres n'étaient peut-être pas si experts que ça s'il y a besoin de les former, mais en tout cas, ça pallie ce problème de manque d'expertise, et ça donnerait des occasions justement aux parties de se dire, bon, bah, je vais nommer cet arbitre, même s'il n'a pas beaucoup d'expérience, il sera nommé il sera formé à l'interne par le TAS. Donc, parce que pour revenir à la liste fermée, moi, si je suis honnête, sur le principe, je suis complètement d'accord avec Thibaut, mais d'un point de vue pragmatique, aujourd'hui... Il faut améliorer la formation. Ça, c'est sûr. Mais si vous m'enlevez la liste du TAS, c'est-à-dire que vous dites que la liste est ouverte, je vais continuer à nommer les mêmes arbitres, parce que c'est ceux en qui j'ai le plus confiance, c'est ceux que je sais qui sont compétents et experts. Donc en réalité, aujourd'hui, même si j'avais l'opportunité de nommer d'autres arbitres, je ne suis pas sûre que je le ferais aujourd'hui. Mais après, c'est un cercle vicieux, parce que ces arbitres-là sont devenus experts par les nominations, et c'est pour ça que la formation du TAS qui est en train de se faire, c'est essentiel pour justement changer cet état de fait qui est, à mon avis, très problématique. Zhao, 1, 2 suggestions, again, not to revolutionize the whole system, but which would contribute to improving the system. What would that be? Qu'est-ce que ça serait comme suggestion que vous feriez? Alors, je n'ai pas pensé à... Dans la question de l'arbitrage, c'est comme Thibaut disait, c'est une surprise, la question. Je peux sortir un peu de ce qu'on parle de l'arbitrage et parler un peu du foot. Par rapport à l'affaire Diarra. Et ça nous peut amener ici, bon, je ne sais pas si tout le monde ici vient de la partie commerciale, mais je pense qu'il y a beaucoup de monde qui est aussi dans la partie sportive. Qu'est-ce que je pense par rapport, qu'est-ce qu'on a maintenant? On a eu, comme vous savez, une décision de la Cour européenne de justice qui a dit que l'article 17 du règlement FIFA est pas légal, on va dire comme ça.
Du point de vue du droit de la concurrence. À cause du droit de la concurrence en Europe, parce qu'il y a une violation de la libre circulation des personnes. Alors, la façon, maintenant la FIFA, elle a suspendu cet article-là, elle va changer, bon, et le règlement FIFA, il va changer. Qu'est-ce que je pense à ce niveau-là? Et ça, c'est une suggestion pour l'avenir que je peux faire. Oui. Je pense qu'au niveau, et ça on doit être réaliste, on doit commencer par l'Europe et après faire ça au niveau global. Si on peut avoir, et pourquoi l'Europe? Parce qu'en Europe, on a au niveau européen, tous les pays européens ont des syndicats. Et la façon de régler ça pour éviter ces genres de problèmes d'IARA, c'est avoir un contrat collectif européen à venir. Donc ça veut dire les clubs et les joueurs, les représentants bien sûr, les syndicats et les associations des clubs, oui, faire un contrat collectif qui empêche que situations comme celle-là arrivent. Parce que maintenant, on a, même au niveau du TAS, au niveau de la FIFA, on a un grand souci parce qu'on a des décisions qui maintenant, on ne sait pas comment on va, des questions de la solidarité des clubs, etc. Donc, la suggestion de ma part, c'était un accord collectif. Un accord collectif de travail. D'accord, merci beaucoup. Sabine, anything about limiting, for example, the number of appointments to 3, 5? I don't know, is there something in that vein? We started with Thibault's opinion, and I will present my opinion, which is a bit contrary. I'm not against a closed list if it's justified. So, for example, when we constituted the Romanian Court of Arbitration for Sport, we had a problem with the lack of trust in Romania in the justice system. So we had to find a way to choose wisely the persons. So we end up having one former judge at the highest level, one lawyer who was his expertise was in sports law, and one international professional that was member of CAS, for instance. He's an arbitrator in CAS. He's not getting cases, so he has plenty of time for our Court of Arbitration. So if it's justified, and with these members of the panels, which were predetermined, we managed to have 2 cases in a couple of months. So we believe that we fulfilled our need for trust. But obviously, most probably this rule will change in a couple of years. But at the beginning, if it's justified, I'm not against the closed list of arbitrators. Thank you. Alors vous avez bien vu que sur des sujets clés, parfois névralgiques, les approches ne sont pas toujours les mêmes. Et souvent, comme c'est la règle en droit, pour des bonnes et des mauvaises ou pas raisons. C'est-à-dire que chaque système a ses avantages, ses inconvénients. Et en fait, parfois, en fonction des circonstances, en fonction des moments, l'un est plus important que l'autre. Et c'est exactement de ce dont on aimerait parler en ouvrant les questions à la salle. Alors, je ne sais pas, j'imagine, j'espère que le premier qui va lever la main ne va pas tarder. Giovanni, j'ai l'impression qu'il va être le premier. Il va pouvoir lancer la discussion. Et ici, oui. Quelqu'un dans la salle, après, juste qu'on puisse anticiper. Monsieur, oui. Non, allez-y. C'est une question. Ah, des considérations. Allez-y, Giovanni. Oui. Non, j'ai entendu plusieurs choses et on peut être critique envers le TAS, soit par principe, soit pour conviction. Après, malheureusement, quand j'entends certaines considérations, je pense qu'il y a un problème de fond, de connaissance du TAS et connaissance de comment le système fonctionne et dans quel contexte le TAS est inséré. Le TAS est un tribunal d'appel. Le TAS est la dernière instance avant le tribunal fédéral pour des questions disciplinaires, pour des questions des athlètes, pour les participations aux Jeux olympiques. C'est la dernière instance pour un athlète pour aller à Paris, pour aller
à Milano Cortina pour participer en équipe, pour participer à la Coupe du Monde, pour pouvoir jouer dans son équipe. Le TAS est un tribunal d'appel. Le TAS applique des règles, les règles des fédérations, les règles des fédérations sportives. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Le sport, qu'est-ce que c'est le sport? Le sport, c'est égalité pour tous les participants. Sur la ligne de départ de 100 mètres, tous les athlètes, tous les coureurs sont sur le même point de départ. Ça, c'est le sport, c'est égalité des chances pour tout le monde, pour tous les athlètes, égalité des opportunités. Et cela passe pas seulement par la performance sportive, ça passe aussi par l'application des règles. Si on commence à voir un athlète qui voit les règles appliquées sur lui d'une façon, l'autre d'une autre encore, et le troisième d'une autre, et après, ça va être le chaos. D'où l'importance de l'uniformité de la jurisprudence, etc. La Lex Sportiva, c'est exactement ça que veut faire. Uniformer, harmoniser l'application des règles. Pas parce que l'État a un intérêt, ou le directeur général a un intérêt concret qu'un athlète soit condamné, sanctionné d'une façon ou de l'autre. Ça, avec tout respect, personne, c'est absolument légal au TAS. Ce qui est important, c'est l'application uniforme des règles. Si un athlète qui est accusé de dopage, on applique de moyens différents de l'appréciation de la preuve. À une, on commence à appliquer des balance of probability, l'autre, on applique la possibilité, et on commence à appliquer des sanctions complètement différentes, c'est le chaos. Et c'est pour ça que les TAS existent. C'est pour ça que les TAS... Pour rendre le système cohérent. Exactement. Et c'est pour ça qu'on a aussi ce système de liste fermée. On peut discuter éventuellement un jour si ça c'est justifié dans les arbitrages ordinaires, dans les procédures commerciales. Ça, on peut discuter. Mais dans les procédures d'appel, dans les procédures où on doit appliquer ces règles de manière uniforme, je reste convaincu que c'est important avec ce système. Et je vous dis une chose, moi, à chaque conférence à laquelle je participe, sont les avocats, sont les case users qui viennent et confirment. Moi, je suis content, et je pense que Monia, c'est un peu le message qu'elle a voulu transmettre. Moi, je suis content, parce que je sais que cet arbitre, je sais exactement comme athlète, je sais que cet arbitre, comment il va décider. Je comprends très bien le point. Juste, je follow-up, parce que j'imagine que mes panélistes auront peut-être quelques commentaires là-dessus. En quoi la liste fermée contribue à cette cohérence? Comment? Alors, de nouveau, la cohérence, c'est ce qu'on souhaite. Après, ça arrive que parfois, il y a des décisions qui vont contre la jurisprudence et contre... il n'y a pas de stare decisis. Ça, c'est un principe de l'arbitrage. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est dans un arbitrage commercial, si on applique dans un arbitrage une clause, dans un joint venture agreement, dans une façon, et le panel après l'applique de manière, personne, ça n'a aucun impact. Mais si dans un arbitrage de sport, on commence à avoir dans chaque panel une application différente des principes qui gouvernent le dopage, ça va avoir un impact, ça va avoir un impact sur les prochains Jeux olympiques. Merci. Et c'est pour ça que je pense que c'est vraiment important d'avoir cette uniformité de connaissances. On a 421 arbitres sur la liste, je pense qu'on a quand même de la liberté des choix, on arrive quand même à choisir l'arbitre qu'on veut. Et une dernière chose, l'État aussi ne peut pas choisir, décider les formations par équité. L'équité, oui, on peut l'appliquer dans les droits, dans les arbitrages ordinaires, mais au JO, par exemple, on ne peut pas décider par équité de donner 3 médailles à 3 athlètes. Voilà. Merci Giovanni. Vous avez des commentaires? Monia, tu as été interpellé, Thibaut, sur ce qui vient d'être dit. Alors oui, parce que j'ai entendu que tu as dit que j'étais contente. Alors je suis contente, disons que c'est le résultat. Aujourd'hui, le TAS existe depuis 40 ans. Les arbitres, les super arbitres, ils se rapprochent beaucoup finalement d'une sorte d'un tribunal. C'est le tribunal du sport. Donc je suis contente, c'est pas ça. Disons que je m'accommode de la situation actuelle et que pour les intérêts de mes clients, je ne peux pas me permettre de nommer un arbitre qui est inconnu de la liste parmi les 400. Donc oui, il y a un choix parmi les 400, mais honnêtement, mon devoir est vis-à-vis de mon client et je ne vais pas aller nommer un arbitre inconnu de la liste du TAS. Donc en réalité, pour moi, c'est un peu factice le fait qu'il y ait ces 400 arbitres, parce qu'en réalité, le véritable choix se fait il est ultra limité. Thibaut ? Moi, je suis d'accord avec Giovanni sur l'aspect de dopage, ça me paraît évident. Pour le reste, c'est là où il y a un problème. Je voudrais revenir juste sur la statistique que Monia a donnée tout à l'heure.
Il y a 17 super arbitres qui, à eux seuls, ont recueilli 45% des désignations, la plupart ayant siégé plus de 50 fois. Et dans le rapport annuel de la FIFA, vous pourrez lire qu'en 2023, elle était impliquée dans 56 procédures. Elle a nommé 28 arbitres, et 2 d'entre eux ont été nommés à 4 reprises, et 2 autres ont été nommés à 5 reprises. D'accord. Merci pour... C'est la faute des avocats, hein. Moi je plaide coupable, c'est la faute des avocats. C'est trop risqué de faire autre chose, oui. De toute façon, nous avons une discussion sur les institutions d'arbitrage. Après, on retrouvera la même discussion. Monsieur, voilà, monsieur, je vous en prie. Vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît. Bien. Bonjour à tous. C'est Mohamed Zerri'i. Je suis expert comptable. Enchanté. Et j'ai participé à pas mal de négociations de contrats. Alors, je suis surpris par 2 événements. Donc, le premier, que le fait que la nationalité de l'arbitre n'est pas importante, ça me surprend. En tout cas, dans les cas que j'ai vécus, oui. En général, les parties prenantes non seulement choisissent une cour d'arbitrage en dehors des 2 pays, c'est vrai. Et des fois, quand c'est une société africaine ou du Moyen-Orient avec une société européenne, ils choisissent un pays hors Union européenne pour des questions d'indépendance et d'impartialité commune. Bon, ça, c'est la nationalité. Donc, vous souhaiteriez avoir plus de... Voilà, tout à fait. Et l'autre question, s'il vous plaît, juste pour que... Alors, la deuxième, encore plus surprenante, quand on dépasse la loi pour chercher l'équité. Alors, le droit, il est censé être là pour l'équité. Et je vois mal comment on peut se mettre d'accord pour dire le droit n'est pas équitable, on va choisir d'autres règles que ce qui est prévu, sachant que les gens qui ont écrit le droit, ils l'ont fait dans ce sens, ils ont discuté, échangé, benchmarké, etc., pour justement assurer l'équité. Alors quand on dit le droit n'assure pas l'équité, il faut changer le droit rapidement, sinon il y a une contradiction un peu surprenante. Merci beaucoup, monsieur. Je peux me tourner vers, je ne sais pas, Zhao, ou quelqu'un sur la question de, finalement, l'importance de la nationalité, ou pour vous, est-ce que vous avez été, Zhao, déjà nommé arbitre parce que vous étiez portugais, par exemple, parce qu'il y avait un litige entre un Brésilien et un Argentin, je dis n'importe quoi, et vous n'auriez pas pu être nommé parce que vous étiez Brésilien ou Argentin? Non, on n'a pas cette... alors, ce n'est pas défendu de nommer un arbitre du pays de la partie. Et mon cas, j'étais déjà nommé je suis portugais, par des joueurs ou par des clubs portugais. Et ce n'est pas pour cette raison que j'ai décidé pour cette personne ou pas. Alors, quand on est sérieux, quand on décide en fonction de notre conviction, le pays où on arrive, ça n'a rien à voir avec la décision. Donc, pour moi... c'est pas important, c'est neutre. Absolument neutre. Une autre question de la salle, peut-être. Ne soyez pas timide, madame. Est-ce que vous avez un micro, vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît? Bonjour, Ebla, je suis juriste d'affaires. Donc, j'aimerais poser la question suivante qui est, s'il n'y avait pas une restriction au niveau de la liste, pensez-vous que ça aurait pu créer un dynamisme et une intégration des pays sous-représentés, comme le Maroc, par exemple? Donc, on ne voit pas une grande présence de certains pays au niveau de la liste. Donc, est-ce que c'est dû aux restrictions de cette liste? Est-ce que ça crée des restrictions? Alors, là, je me tourne vers mes panélistes. Est-ce que donc, faire tomber la liste fermée, ça permettrait de démocratiser cette fois-ci, non pas en termes de personnes, mais en termes de nationalité, donc d'origine, les arbitres qui seraient nommés? Non, je ne crois pas, parce que je ne pense pas que la liste soit un frein à l'entrée d'arbitres qui viennent de tel ou tel pays. Dès lors qu'ils remplissent des conditions, qu'ils ont un soutien de la part de l'institution, je pense que ce n'est pas ça ce qui va favoriser leur accession à la liste. En revanche, c'est sûr que plus un pays est actif dans un domaine, plus il est visible, et donc plus leurs 16 arbitres sont reçus sur les listes en question. Monia? Oui, je suis d'accord avec Thibaut, absolument. Peut-être que, pour rebondir sur une suggestion qui avait été faite par Monia, que, comme souvent,
c'est en amont que les choses peuvent s'améliorer. Et un peu comme cette conférence, la formation locale et le fait que beaucoup plus d'arbitres, de juristes marocains aient accès au droit du sport, à ce qu'on appelle la lex sportiva, les règles, l'accès aux décisions, notamment en matière de dopage du TAS, mais pas que ça, parce qu'il y a aussi l'agence antidopage, il y a plein de sources comme ça, mais qui ne sont pas suffisamment répandues. Donc c'est peut-être d'abord une question de formation sur laquelle il faut travailler pour assurer une meilleure représentation. Est-ce qu'il y a encore... Oui, monsieur, je vous en prie. Il me faut un micro, s'il vous plaît. Merci. Allez, monsieur est là. Merci. D'accord. Merci. Je suis déjà grand, donc. Merci. Vous présenter. Je me présente. Alors, Riyad Twiti, je suis enseignant de droit et avocat à Tunis, en Tunisie. Alors, j'ai une question et une observation, monsieur l'arbitre Daroca, à propos de la prédominance dans la jurisprudence du TAS, du droit suisse et surtout du droit européen. Parce que le TAS, c'est un tribunal universel. Et il y a des spécificités aux Amériques, en Afrique, en Asie. Et on retrouve souvent ce recours au droit européen. C'est la jurisprudence des cours européennes, que ce soit le droit de l'homme ou de la justice européenne. Et pour parler d'équité, donc je trouve que ce n'est pas équitable d'appliquer ces principes dans des litiges qui opposent des parties non européennes. Moi, je me rappelle une fois, pour ne pas être trop long, j'ai plaidé pendant 15-20 minutes devant un tribunal constitué d'arbitres européens sur ce point-là. Je dis, mais ce n'est pas normal d'universaliser le droit européen alors que c'est un tribunal universel. Donc, le droit suisse aussi, parfois les parties invoquent le droit national et l'autre partie ne s'oppose pas et on le sent, toujours, justement, le maître Daroca l'a dit, on a tendance à aller vers le droit suisse, surtout au niveau des compensations. C'est ce que prévoit le... Oui, je sais, mais si les parties invoquent notre droit, il n'y a pas de je ne sais pas, moi, je ne sais pas très... Et votre question, ça serait quoi, Riyad ? Alors, pourquoi cette prédominance du droit européen sur la jurisprudence du TAS, surtout sur les principes ? On a parlé de la dernière décision sur l'affaire Diarra. Si demain une cour africaine équivalente à la Cour européenne de droits de l'homme ou de justice européenne aura une décision contraire pour l'Afrique ou pour l'Asie, qu'est-ce qu'on fait ? On prend directement la jurisprudence européenne et on veut l'appliquer sur tous les continents. Ça, j'ai rien contre, mais je pose la question, pourquoi ? Donc, deuxième observation, très vite, excusez-moi d'avoir été un peu long, c'est justement sur cette question d'équité. Moi, je pense qu'en matière de sport, l'équité, elle est inévitable. En fait, on appelle ça la spécificité du sport. Le sport, c'est un domaine spécifique, c'est reconnu même par l'ONU. Il y a la spécificité du sport. Il y a des préceptes très connus. Il y a le mérite sportif. Un arbitre doit prendre en compte, je pose la question, est-ce qu'un arbitre au TAS, il prend en compte le mérite sportif quand il rend sa décision ? Et puis, il y a aussi la protection des carrières des athlètes, qui est très, très courte. On le sait, parfois des carrières sont détruites, surtout en matière de dopage. Est-ce que ces deux aspects-là, le mérite sportif et la protection des carrières des joueurs, qui est très courte, est-ce que ça entre en compte ? Ce sont à mon avis, ce sont deux manifestations majeures de l'équité. Et je vous remercie. Merci. Diao, est-ce que sur la première question, le tropisme européen, le fait qu'il y ait des décisions qui sont majoritairement, alors est-ce que c'est européen ou c'est autre chose, mais en tout cas non africain, non asiatique, est-ce que c'est quelque chose que tu as pu constater ? Et est-ce que tu penses qu'il faut encore plus d'équité par rapport à pour faire écho à la question de Riyad ? Alors, première question, la question de l'application du droit suisse. Donc, l'application du droit suisse, il est subsidiaire à les règlements FIFA. Donc, c'est la règle. On doit avoir une seule loi par rapport à les règlements qui ne sont pas
complet au niveau de la FIFA. Donc, on n'a pas le choix. Par contre, au niveau de la question européenne, la question que vous avez posée, un fait, la décision de la Cour d'appel européenne, elle est par rapport à l'Europe. Ça veut dire que maintenant, si après la décision, un joueur qui un transfert de l'Égypte à Tunis, à votre pays, il n'est pas l'article 17, il continue à s'appliquer jusqu'au moment où la FIFA a suspendu. Donc l'application, c'est au niveau européen. Donc, qu'est-ce qui se passe et vous pouvez croire, moi je suis né en Angola, en Afrique aussi, je ne suis pas, bien sûr que je viens d'un pays européen, mais j'ai tout le respect pour l'Afrique, pour le Brésil, pour l'Amérique du Sud. Mais en fait, l'Europe à ce moment-là, c'est le continent où les grands transferts se font. Donc, les grandes compétitions oui, et les transferts, les clubs acheteurs, ils viennent d'Europe, les grands clubs anglais. Donc, la préoccupation, c'est à ce niveau-là. Bien sûr que quand j'ai dit qu'à mon avis, il faudrait régler au niveau mondial, c'est à cause de ça, parce qu'on doit avoir les mêmes règles pour tout le monde, même pour les joueurs. Je suis avocat du syndicat des joueurs au Portugal, et pour les joueurs, c'est très important d'avoir la sécurité de ce qu'ils vont faire. Et donc, quand on a des différents règlements au niveau mondial, ça crée un peu c'est de très désordre. difficile pour un joueur, parce que le club, il continue, mais le joueur, c'est sa vie, c'est sa carrière. Par rapport à la question de l'équité... Est-ce qu'il en faut plus ? Il faut plus d'équité encore ou ça suffit? Non, alors, je suis d'accord avec ce que Giovanni a dit. En fait, au niveau sportif, on a l'arbitrage ordinaire et dans cet arbitrage ordinaire, on peut choisir la loi qu'on veut, soit la loi tunisienne, soit la loi d'Égypte, Suisse, on peut voir. Au niveau, à un autre niveau, il faut faire attention parce qu'on a des règlements et on ne peut pas avoir de poids et de mesure. Donc, il faut avoir une uniformité au niveau des décisions et des sanctions. Et ça, je pense que l'équité, elle est bienvenue au niveau de l'arbitrage ordinaire, au niveau de l'arbitrage d'appel, je ne suis pas d'accord. Merci. Monsieur. Est-ce que vous pouvez... Le micro arrive. Madame, je n'avais pas vu que vous vouliez poser une question. Est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît? بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم الكامل سارة تاغوتي، طالبة باحثة في سلك الدكتوراه في مجال القانون الرياضي. سؤالي كالآتي: إذا كان القضاء العادي هو المختص في البت في الصعوبات التي المتعلقة بالتحكيم كتعيين المحكمين أو البت في أتعاب المحكمين، فمن هي الجهة المختصة في البت في الصعوبات المتعلقة بعملية التحكيم، يعني بإجراءات التحكيم أمام محكمة كرة القدم؟ Alors, je reformule. Est-ce que vous avez eu les traductions? Je reformule la question. Je crois qu'il y a une question autour de la compétence judiciaire versus arbitrale sur certains litiges sportifs. Et là, peut-être, ça serait intéressant d'avoir, parce que je ne crois pas que la question était spécifiquement marocaine, comment, en me tournant vers toi, Thibaut, qui a l'expérience à la fois du contentieux judiciaire et du contentieux arbitral, comment se fait ce split? C'est-à-dire, quels sont les litiges sportifs qui vont aller plus naturellement vers la justice étatique et ceux qui vont aller à l'arbitrage? Parce que ce n'est pas un arbitrage toujours complètement contractuel. Je crois qu'il faut laisser de côté donc l'arbitrage qui concerne les athlètes, où là, par le seul fait qu'ils sont membres de la fédération, de toute façon, il y a un consentement implicite à l'arbitrage et donc c'est de la compétence du TAS et donc l'arbitrage sportif. Et puis pour les litiges d'ordre commercial mais en lien avec le sport, alors là on retombe sur les règles assez classiques de clause d'arbitrage,
acceptée, clause compromissoire, les parties peuvent parfaitement mettre une clause au TAS, une clause de compétence du TAS, ou alors une clause d'arbitrage ad hoc. Mais la grande différence, elle se fait effectivement pour les athlètes qui, eux, sont, à l'exception de certaines fédérations, mais tous attraits automatiquement au tribunal arbitral du sport, là où pour les litiges d'ordre commercial, on retombe sur les règles classiques compétence-compétence avec la présence d'une clause compromissoire. Monia, en prolongement de cette question et de la question qui a été posée, est-ce que déjà le système que Giovanni rappelait, qui était que le TAS, c'est une juridiction d'appel, est-ce que la voie de l'appel pourrait aller ailleurs? Et il y a des sentences qui peuvent faire l'objet d'un appel devant une cour d'appel normale. Et est-ce que tu penses qu'en droit suisse, il y a des domaines qui sont... Bon, en Suisse, je sais que c'est très libéral, l'arbitrabilité, mais il y a des domaines qui, de toute façon, ne peuvent pas aller à l'arbitrage en rapport avec le sport. C'est deux questions. Oui, alors... Déjà, par rapport à la question de madame, parce que j'ai eu un cas qui m'est arrivé, donc ça me rappelle ce cas, peut-être que je peux en parler. Donc, c'était le cas d'une fédération internationale qui a refusé une demande de changement de nationalité d'un athlète. Sauf que sa clause arbitrale TAS n'était pas applicable à ce cas précisément, parce que c'était une autorité dont les décisions n'étaient pas appellables devant le TAS. Donc, on a dû aller devant des tribunaux ordinaires suisses, et ça a été une catastrophe. Parce qu'en fait, les juges ne comprenaient absolument rien au règlement, et on sentait qu'il y avait une sorte presque de mépris de la matière, parce que pour eux, c'était presque un cas un peu drôle, changement de nationalité, d'un règlement. Donc c'était long, et c'était vraiment catastrophique pour l'athlète. Donc je pense que pour répondre à cette question-là, il y a des cas où malheureusement ça passe devant des tribunaux complètement ordinaires, qui ne sont pas du tout formés à ça, qui ne comprennent vraiment pas les règlements, et puis ça a été une catastrophe. Merci. Shukran la Souali. Une dernière question. Excusez-moi encore. On peut essayer de prendre, il nous reste 3 minutes, je suis pressé. Monsieur, mais est-ce que vous pouvez poser rapidement votre question, comme ça on voit si on peut prendre une dernière question. Allez-y, monsieur. Pouvez vous présenter? Omar Elouane, avocat au barreau de Kazan. J'ai deux petites questions. La première, est-ce que le processus... S'il vous plaît. OK. La première, quel est le processus le plus équitable, le plus juste? Est-ce qu'un processus arbitral s'est interféré au principe juridique du common law ou au principe, je veux dire, du droit civiliste? La dernière, est-ce que le politique peut influencer les sentences des tribunaux arbitrales? Merci. Merci beaucoup. Quelqu'un veut prendre une des deux questions? Ciao, Sabine. Political you didn't get the... No. Par rapport à la première question, la question des règlements, je sais que si j'ai bien compris, c'est la question de savoir l'application des règlements ou de l'équité. Oui. Alors, je vais vous donner un exemple très clair. Par rapport à la FIFA, on a jusqu'à minuit de la fenêtre de transfert pour envoyer les documents pour le transfert d'un joueur. Si le document arrive à minuit et demi parce que le fax ou l'email ou le serveur il ne marchait pas, au niveau de l'équité, c'était bien. Bon, ce n'est pas la faute du joueur, ce n'est pas la faute du club, c'est une faute technique. Mais au niveau des règlements, on doit être rigide parce que sinon, on a plusieurs cas et il faut avoir uniformité, on doit être rigide sur ce point. Sinon, c'est un problème. Le bazar. Le bazar. Merci beaucoup. Le professeur Walfali, s'il vous plaît, très rapidement, si quelqu'un a le micro, s'il vous plaît. Il nous reste 1 seconde, 0 seconde, ça y est, le temps est passé. Et il faut trancher, pas en équité. Alors, bonjour, Ahmed Orfeli, avocat à Tunis. Je vais en fait traduire la question de mademoiselle qui est relative au rôle un possible rôle du juge d'appui en matière d'arbitrage sportif. C'était en fait ça la question. Est-ce qu'il y a eu des cas où on a fait recours à un certain juge d'appui dans des arbitrages TAS? Alors, si quelqu'un peut prendre rapidement la question comme follow-up, je voudrais juste insister sur l'importance, là, par rapport à la question qui a été posée, l'importance
de l'interaction entre la justice étatique et la justice arbitrale. C'est un point très important, mais en fait, on ne comprend pas que si, comme vous avez vu, si on va vers la justice et qu'on regarde les arbitrages ou certains types d'arbitrages un peu avec dédain, et inversement, qu'on ne respecte pas aussi le rôle du juge d'appui, en fait, le système ne fonctionne pas. Donc la question de la coordination entre les deux est très importante. Est-ce que sur le juge d'appui, c'est-à-dire le juge qui peut interférer pendant le déroulement de l'arbitrage, vous avez quoi que ce soit comme illustration peut-être à donner? Moi, j'ai beaucoup d'exemples, mais pas dans le domaine sportif. Le juge d'appui, c'est le juge qui intervient dans le déroulement de l'arbitrage. Par exemple, mais Madame n'a pas pris cet exemple, il y a un problème, ce n'est pas un arbitrage institutionnel, donc hors TAS, mais c'est un arbitrage sportif. Et on n'arrive pas à nommer, par exemple, un arbitre, parce qu'il n'y a pas de liste, eh bien, le juge d'appui va nommer l'arbitre à la place des parties, parce qu'elle n'arrive pas à constituer le tribunal arbitral. Le juge d'appui peut intervenir aussi dans plein d'autres hypothèses pour rassembler de la preuve, etc. Donc, la question qui se posait, c'était notamment de l'intervention du juge d'appui dans les procédures arbitrales sportives. Est-ce que quelqu'un a un exemple peut-être sur lequel rebondir? Non? Monia? Je dirais heureusement que ça existe, parce que c'est quand même le garde-fou de l'arbitrage, donc c'est très bien qu'il y ait cette possibilité de recourir au juge d'appui. Moi, le seul élément qui me vient comme ça, mais je n'ai jamais mis en œuvre, mais c'est une possibilité qui existe, c'est par exemple quand il y a beaucoup de retard dans la notification de la sentence arbitrale, et qu'on demande au TAS des nouvelles et que ça ne se notifie pas quand même. On pourrait aller voir le juge d'appui pour lui dire, là, ça fait 1 an qu'on attend une sentence, on n'a toujours rien. Mais rien en pratique pour l'instant. Je n'ai pas connaissance d'un jugement qui aurait été rendu après une requête. We have this kind in Romania, in some sort of arbitration when our tribunal was not constituted, so we had to refer to the support judge, the judge from the national court, in order to name somebody else. So this is. And it worked? It worked, yes, it worked, but it was just an exception. It was a court of justice, local court. No, but the arbitration was it institutional? The arbitration was inside a federation. Yes, so it was some. Yeah. Not really, but based on the fact that our federation in Romania have public utility and they are financed by the government, you can say that they have a bit of government authority. No. Yes, and it's not even called arbitration, it's called jurisdictional court. So it's sort of more or less governmental issue. Merci beaucoup. Vous pouvez continuer la discussion, évidemment, you can continue afterwards. Dans l'arbitrage, il y a la sanction, vous savez, c'est très important. Et celui qui va se faire sanctionner, c'est moi. Aziz n'est pas content parce qu'on a exposé le temps. S'il vous plaît, remerciez nos panélistes qui ont été extraordinaires. Un break et on passe aux institutions d'arbitrage sportif. Bravo Jalal, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Bravo. Alors, juste un mot par rapport à l'agenda, comme ça on est tous alignés. Si vous scannez les QR codes qui se trouvent dans les halls, vous aurez l'agenda en clair et on reprend à 14h30. On a accusé 30 minutes de retard, légèrement de retard, on est au Maroc, et on reprend à 14h30. Le programme est toujours aussi excitant et intéressant tout au long de la journée. Merci beaucoup.
نسمعوش دابا غنسمعو هنا غنسمعو هنا لا صال مسدودة ياك ميت نحبسو من هنا دابا جونطون با انا سيدي لحظة Monsieur Jacob, vous m'entendez? Vous pouvez parler? Oui, vous ne m'entendez pas? Si. D'accord, on va juste faire le test là tout de suite. Restez avec nous. تقدر تعطيه الكاميرا de la salle pour voir la caméra PGM. Vous arrivez à voir la salle? Je vois très bien la salle. Très bien. Restez Très avec bien. moi. Ah bah c'est formidable. Est-ce que je peux du coup suivre Oui. la conférence même avant mon panel là-dessus? Vous voulez la suivre depuis le début, depuis 14h30? Eh ben, pourquoi pas, mais pas en... Je mettrai... Vous j'éteindrai n'apparaîtrez pas. la caméra, mais... Oui, vous apparaîtrez quand on va passer à la session suivante. Celle de 14h30, vous allez juste assister pour voir à distance. Sinon, vous pouvez voir sur un lien YouTube que je peux vous envoyer. Et ça, je crois que j'ai déjà reçu. Je pense que Hicham m'a envoyé ça ce matin. Alors, est-ce que tout se passe bien? Oui, très bien. Restez avec moi, s'il vous plaît. خصك تافيشي ليا هذا خصني نديرو اون بلين اكران ياك épinglé épinglé pour moi يلا كديماري هما اللي داخلين هو ما تيبانش ليا ما خصوش يبان ليا كله ولكن نديرو ليا
Hello, hello. Wait, hello. 1, 2, 3. Yeah. Ça marche? Oui, hello, hello. Hello, my name is Jaime. Hello, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Seems to be working. Uh-huh. Hello, hello, hello. No. Igualmente. Lo he visto. Una pregunta. Porque me han enviado esto también. Sí, sí. Entonces, tengo esto. Ah, vale. Pero esto era antes y ahora eres esto. Sí, sí. Ah, ok. Ça marche pas? Oui, oui, ça. Je crois que ça marche. Ah, we can be introduced. Just asking. Yeah, yeah. I was just asked to sit here for the micros, but we can be introduced. You're the. You can stay seated. I'll say what I say, and then I'll just exit. Ah, okay. Whatever works for you. So we start in 5 minutes. Okay. Whatever works for you. If you want us to come on stage like before, we can do that too. I think, I know. I don't care. We're okay. Yeah, we can. Okay. I need the translation.
Mesdames et messieurs, bonjour de nouveau, ravi de vous retrouver. Welcome back to the second panel of the day. We're really thrilled to have you back, and we're continuing the deep dive into arbitration in the space of sports, with the next panel, which title is Sports Arbitration Centers Adapting to a Globalized Sporting Landscape. So I'd like you to think of arbitration centers as the referees of the world of sports business. They keep things fair, they keep the ball rolling, they resolve the disputes, and they ensure the game goes on smoothly. So it's, again, the Court of Arbitration for Sport is considered as the MVP of sports dispute resolution. And the session this afternoon will explore how new regional centers are stepping up the game to meet local and global needs. So to moderate this second panel, I'm going to call on Mr. Jaime Kamberling, who is a partner at Cavaliero and Kamberling and specialized in sports law firm. He advises and represents athletes, agents, clubs, international federations in disputes related to contracts, transfers, doping, match manipulation as well, governance and ethics. He's been 7 years with FIFA, serving as a head of disciplinary and head of litigation, leading the defense of FIFA decisions before the Court of Arbitration for Sports and the Swiss Federal Tribunal. He's a seasoned expert in sports arbitration. Jaime handles complex cases for a wide range of stakeholders with a focus on practical and effective solutions. A global contributor, I'll stop there. The resume is quite impressive. Please help me welcome Jaime to the floor. Then he will invite his guests. The same rule as earlier during the panel, the first panel this morning. The time dedicated is 19 minutes, 45 minutes between the experts, and then 45 minutes open to questions with you, with the floor. Thank you. Thank you very much. Thank you for the introduction. Good afternoon, everyone. Just as you can see, I will be speaking in English today, although I can already anticipate it will be a trilingual panel, because as far as I understand, one panelist will be speaking in Arabic, the other panelist will be speaking in French, so it will be quite entertaining, hopefully. So it's an honor on my end to be speaking here today, and I want to, first of all, thank the organizers, CIMAC, Casablanca Finance City. Thank you very much for the invitation. It's a real honor. And thank you also to all of you, all the attendees here in person, following streaming. We hope, and we have been preparing, and we hope to provide an insightful discussion and an insightful view of the topic that we have here today, sports arbitration centers adapting to a globalized sports landscape. Now, by means of a very short introduction, and maybe I'm stating the obvious, but sport has always been more than just the competition. It's a unifying force that transcends borders, that transcends cultures, that transcends languages. And the best example and the most recent example about this international aspect of sport is, for instance, the recent decision of FIFA granting the organization of the 2030 World Cup to 3 countries, Morocco, Spain, which is my home country, and Portugal. So from the roar of a packed stadium in the final of the World Cup in Korea and Japan, like Mr. Collina was telling us before, from the cheers of the fans at the Olympics now in Paris, sport is connecting us in every possible manner. But yet, sport is growing increasingly, and it's becoming more and more complex. And therefore, this also translates into
more complexities when managing disputes related to sports, especially doing that in a fair and in an efficient way. So simply put, the stakes are higher than ever, and we have, as you are very well aware, we have athletes crossing borders, athletes participating in competitions at international level. You have clubs that are transferring, for example, in football, transferring players internationally for multi-million-dollar fees. Fans, obviously, watching from every corner of the world with broadcasting everywhere. So you can see that sports is not a local, or even I would dare to say regional aspect. It's a global sector that brings, as I was saying, important challenges. And that's where the role of the arbitration centers is key. It's critical in ensuring that the conflicts that arise within sport are resolved with integrity, but also with the necessary speed, with impartiality, and safeguarding the spirit of fair play that lies at the heart of the sport. This has to be done while at the same time handling this globalized nature that brings in itself additional challenges to the picture. What challenges, you might be asking yourself? Well, disputes that were from a strictly legal point of view cut across different jurisdictions, also cultural contexts. We were hearing before how there are arbitrators that are more from a common law background with arbitrators more from a civil law background, and how this can affect the context and the dispute resolution procedure. We have different legal systems, and on top of that, which can be maybe applicable to other type of arbitration, but you need very fast-paced and very speedy resolution of the disputes. So the sports arbitration centers are the cornerstone of this whole dynamic that we have in front of us, and we're going to be talking today about the different aspects that we think should be emphasized when it comes to sports arbitration centers. The three key aspects that we thought of were the globalization of sports disputes, how arbitration centers adapt to this increasing complexity of international disputes, and their role in ensuring fairness and proper representation of everyone involved in those type of disputes. Then, very important and key, efficiency and adaptability. So with this fast-paced sport industry that I was talking about, we'll discuss how arbitration centers can evolve to meet those demands for timely and equitable solutions. And then we will also look, as I think is common in this type of discussions, we will look towards the future. We'll look ahead to the reforms, potential innovations, policies, in order to keep up with this pace and what institutions have to do in the years to come to stay at the top of the game. And now, to guide this discussion, I am extremely fortunate to be accompanied by two experts on the topic, thankfully. Otherwise, I would be a bit nervous to be here alone for 90 minutes or 45 minutes. So, without further ado, I will present my fellow panelists. First, we have Mr. Giovanni Maria Fares. He's a Swiss qualified attorney at law. He serves as counsel at the Court of Arbitration for Sport, CAS, which is, as you all know, and as was mentioned before, the world's leading institution of sports arbitration. You put it better than I did, the MVP of sports arbitration. And he's been working there since 2020, managing over 700 procedures since then. Before joining CAS, to give you a bit more of a background about Giovanni, he worked in private practice, specialized in dispute resolution and commercial law, so it comes quite in handy, his background, to the role that he has today, and also with Swiss Antitrust Authority. He holds an LLM in international arbitration from the prestigious Queen Mary University in London. Giovanni, please join me to the stage. We also have the second panelist, Mr.
and I'm sorry already for the pronunciation, Khalil Boubhi. I got it right. Khalil, as you can imagine from his name, even I butchered the pronunciation for sure, he's a Moroccan lawyer, he's a doctor in law. He served as the Deputy King Prosecutor in primary courts in Kenitra, and he currently serves as a Deputy Attorney General at the Court of Appeal here in Casablanca. On top of that, he's not just a doctor in law, which is impressive enough, but he's an accredited arbitrator at the Moroccan Chamber of Sports Arbitration, which I understand is one of the key elements why he is an expert on the topic, and he is one of the best persons and the best suited persons to talk also about sports arbitration centers. So give please a big applause to Khalil. So as in any sporting contest, we are trying and we hope to have a very dynamic discussion, hopefully thought-provoking, hopefully also, it's sports, right? Entertaining. So I also encourage all of you to listen carefully, to take notes, to challenge them or us with interesting questions after our initial discussion. So now let's kick things off. And as an introductory question, and just to define a bit the landscape, maybe Giovanni, you can start. How would you describe the current state of sports arbitration globally? What are the main challenges that are being faced? Alors, en premier, je voulais vraiment remercier l'organisation, Hicham, tout le comité organisatif. J'ai participé à beaucoup de conférences ces derniers temps, mais l'accueil que nous avez réservé ici à Casablanca, vraiment, c'est unique. Merci beaucoup à tous les participants. Et merci à toi, Jaime, pour taking the lead of this panel. Je vais parler en français avec mon accent italien. Je suis d'Outessan, la partie italienne de la Suisse. Comment décrire le panorama actuel dans le sport? Moi, j'ai le privilège d'être au TAS. C'est encore un tour d'observation et j'ai une position privilégiée sur ce qui se passe dans le monde du sport. J'ai commencé en 2020 à travailler au TAS et la première chose que moi, personnellement, j'ai remarqué, c'est une augmentation du volume dramatique des affaires que nous traitons au TAS. Pensez-vous, quand j'ai commencé au TAS, j'avais ouvert la procédure numéro 6130 et ce matin, j'ai ouvert la procédure 11150. On est passé, avant 2020, on avait 400, 500 procédures par année et maintenant, depuis 2020, on est chaque année à environ 900 000 procédures. Voilà, je pense que la première chose, c'est ça. Il y a une augmentation du volume de litiges, surtout dans le monde du football. 82% des affaires au TAS traitent du football. Nous sommes le tribunal compétent pour tous les litiges liés à la FIFA. La FIFA, l'année passée, a rendu 37 000 décisions, c'est instance inter. Heureusement, pas toutes ces décisions ont été appelées au TAS, sinon je n'aurais pas eu le temps d'être ici aujourd'hui. Il y a cette augmentation des litiges, une globalisation des litiges, on a une complexité aussi majeure dans les litiges sportifs. Ce que aussi je peux remarquer, surtout cette année, les dernières années, comme je disais tout à l'heure, mon intervention dans le contexte du panel précédent, le rôle du TAS, c'est de créer un lex sportiva, garantir une harmonisation des règles et créer une transnational sports law. Et ça, c'est un peu la mission de TAS, mais aussi de tous les centres d'arbitrage sportif dans le monde. Et ces derniers temps, je pense qu'on peut constater une tentative des États de se rapproprier un peu de certains aspects du monde sportif. On l'a vécu avec les décisions dans la Super League, les affaires Lassana Diarra et d'autres décisions où, surtout en Europe,
il y a un peu cette tendance à vouloir se rapproprier d'un contrôle sur la réglementation sportive. Ça sont des défis aussi pour le TAS, mais après je pense que les prochaines questions seront aussi sur comment le TAS peut tackle ce défi. Thank you very much, Giovanni. Now, taking a bit what you were talking about, the Lex Sportiva, Khalil, what would you say are the most significant legal challenges that this globalization poses to sports arbitration, and how can centers, maybe more regional or more national centers, balance local laws with these global expectations and this application of Lex Sportiva that Giovanni was discussing about? شكرا. اولا اشكر اللجنه المنظمه على الدعوه الكريمه. سعيد بالتواجد مع ثله من الاساتذه والباحثين والطلبه المتخصصين في هذا الحقل المعرفي المرتبط بالنزاعات الرياضيه. بطبيعه الحال النزاعات الرياضيه او غرف التحكيم ان صح التعبير في المغرب وكذلك في الوطن العربي يمكن القول انها حديثه النشأة مقارنه ب يعني التراكم الذي عرفه العالم على مستوى العمل القضائي لمحكمة التحكيم الرياضي الدولية بلوزان. اليوم يعني نتحدث عن 40 سنة من اشتغال هذه المحكمة، لكن معظم مراكز التحكيم في الوطن العربي كما قلت لا تتجاوز 5-6 سنوات من الاشتغال. أخذ كمثال على ذلك مثلا غرفة التحكيم الرياضي المغربي، رغم أن القانون 3009 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة يعني أنشأ هذه الغرفة منذ سنة 2010، ولكن أجرأت يعني عمليات هذه الغرفة لم يتم إلا في حدود سنة 2018. بطبيعة الحال كتجربة فتية هناك مجموعة من الصعوبات، هناك صعوبات يعني تشريعية على مستوى الإطار القانوني المنظم للغرفة، هناك كذلك صعوبات من حيث لوجيستيك والتمويل، هناك يعني مجموعة من الصعوبات الأخرى مثل الثقة التي أعتبرها مسألة أساسية، ثقة بين الهيئات الرياضية والفاعلين الرياضيين وبين غرف التحكيم الوطنية، لأنه بدون ثقة لا يمكن لنا بناء يعني تحكيم نموذجي. نلاحظ أن رغم أن الأنظمة الأساسية واللوائح الصادرة عن الاتحادات الوطنية هي حسمت في مسألة يعني اللجوء التحكيم كاختيار استراتيجي لتسوية النزاعات الرياضية، لكن نلاحظ أن يعني طلب على الخدمة التي تقدمها يعني محكمة التحكيم الرياضية بلوزان أكثر من المحاكم الوطنية، محاكم التحكيم الوطنية. لماذا؟ لأن عنصر الثقة أو جسر الثقة بين يعني الفاعلين الرياضيين الوطنيين وبين يعني المراكز التحكيم الوطنية يعني ما زالت في طور البناء. ربما سننتظر سنوات من الممارسة لكي نكتسب هذه الثقة، لكن كمرحلة أولية يمكن تقييمها على أنها جد إيجابية. هناك انحياز نحو اعتماد أو اللجوء إلى المراكز التحكيم الوطنية يعني أكثر من اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي بلوزان لعدة اعتبارات، اعتبارات مالية، اعتبارات مصدرية وغيرها من الاعتبارات. Thank you, Khalil. Absolutely. Now, Giovanni, maybe following that on that concept of trust, and maybe I'm already giving you part of the answer of the question I'm going to ask, but how would you say that in this global environment within sports, how did, in your opinion, how has CAS maintained its position as the central institution in the global sports arbitration scene? Disons que le TAS a été créé il y a 40 ans, c'est 1984, a été créé par le juge sénégalais Kemba Mbaye sur une initiative du CEO. Disons que heureusement, il y a eu le TAS a été créé en cette façon. Disons que le TAS au début a bénéficié un peu d'une situation monopoliste. On était la première institution créée par le Comité olympique international pour trancher les litiges dans le monde du sport.
on était la première institution et on a eu le temps de bien évoluer dans le temps. Les premières années étaient challenging pour les TAS et on est arrivé en 1994 où les TAS a fait Gundel, une affaire qui avait été tranchée par le tribunal fédéral où l'indépendance et la structure du TAS avaient été mis à cesser par le tribunal fédéral. Et après cette décision du tribunal fédéral, le TAS a réformé complètement sa structure. Le TAS actuel est le résultat de cette réforme en 1994. Et depuis cette date, les TAS, chaque année, avec le défi qu'ils se sont posés, a toujours essayé de répondre avec de mises à jour de ces règlements, s'adapter au contexte sportif et de l'industrie. Aujourd'hui, on a 421 arbitres de 90 pays, je pense. On représente tous les continents du monde. Et je pense que ça, c'est vraiment la capacité du TAS d'être réactif aux changements qu'il y a dans l'industrie et dans le monde. Et c'est pour ça aussi que le TAS a réussi à créer sa réputation depuis le début à aujourd'hui, en créant aussi des jurisprudences et des principes qui sont aujourd'hui reconnus de manière universelle partout. Le dopage, le système de dopage, beaucoup des principes qu'on applique aujourd'hui sont le résultat de la jurisprudence du TAS dans les années passées. Le TAS aujourd'hui est reconnu par presque toutes les fédérations sportives internationales. Tous les sports olympiques reconnaissent le TAS comme une clause d'arbitrage dans leur statut, reconnaissant le TAS comme autorité pour trancher sous des litiges. Je pense que c'est clair, d'un côté c'est facile parce que le TAS a cette position un peu monopoliste, mais c'est clair qu'on doit s'adapter en continuation au changement du panorama international sportif. Voilà. La short answer, c'est le TAS a eu la chance d'être la première institution. Aujourd'hui, on a cette position qui est globalement reconnue et je pense qu'au moins pour les années à venir, personne ne devrait pouvoir mettre en question le rôle du TAS. Et après, c'est clair, le TAS doit continuer à évoluer, continuer à s'adapter à la demande et à la nécessité de l'industrie, de ses users, et des arbitres, des partis, des fédérations sportives, des athlètes, pour pouvoir toujours garantir cette position que s'est créée les derniers 40 ans. Absolutely, and I would say that the trust is reflected, as you were saying, in those arbitration clauses in the statutes of the different international federations that recognize CAS as the arbitration center where there are disputes between the federation and their members, but sometimes also between their members, have to be resolved. No? And mostly we are talking there about the appeal aspect of CAS, which is something that is unique in itself compared to other sectors in arbitration. As you were mentioning before in your first intervention to the first panel, CAS is, I would say, primarily an appeal court, but you also have what is called ordinary procedures. No? So how would you say the trust on CAS, speaking about the trust that Khalid was talking about, reflects for those ordinary procedures? Because right now your answer covered mostly the appeals division, but the ordinary division, how is that reflected there? C'est clair. Alors, dans le case law du TAS, la plupart des affaires du TAS sont des affaires d'appel. Les affaires ordinaires représentent une toute petite partie du TAS, mais c'est clair que c'est important pour le TAS aussi de garder sa position aussi pour l'arbitrage commercial. C'est clair, sur ça, le TAS a beaucoup plus de compétition, beaucoup plus de concurrence. Il y a ICC, il y a plusieurs cours d'arbitrage qui offrent aussi les mêmes services pour les arbitrages commerciaux. Après, pour certains aspects, surtout pour toutes les affaires liées aux agents, jusqu'à quand la FIFA implémentera sa agent chambers, on ne sait pas encore quand. Disons que la plupart des affaires ordinaires que nous avons sont des litiges commerciaux entre joueurs, clubs et agents.
Dans des affaires aussi plus importantes, ça arrive souvent que dans des affaires, dans des hosting agreements ou de licensing agreements pour des droits d'exploitation, des droits par exemple des JO ou d'autres manifestations sportives, il y a des clauses OTAS parce que, pour le conférence de juridiction OTAS, parce qu'il y a ces liens avec l'industrie sportive, avec les fédérations sportives, et pour ça, l'OTAS aussi arrive à garder sa position aussi dans les affaires commerciales. Après, de nouveau, je pense que 80% de nos affaires sont procédures d'appel. On doit quand même aussi maintenir notre focus sur les procédures commerciales, et peut-être que dans ces contextes, on peut, les prochaines années, là, je parle pour moi-même sans parler pour l'État, peut-être qu'il y aura peut-être des changements, on peut changer certaines choses dans ces domaines où l'aspect sportif de la création de la Ligue sportive n'est pas si central comme pour les procédures d'appel. Thank you. Now, Khalil, following a bit on that analysis that Giovanni just drove us through, you're an arbitrator, as I mentioned in your introduction, of the Moroccan Chamber of Sports Arbitration. Could you explain to us so that we understand the situation right now, from the affairs, from the cases that are being decided by the sports chamber? How are these cases getting there? Is it because there are arbitration clauses in the statutes, for example, of the national federation, sports federations, or do you deal mostly with what CAS calls the ordinary cases for commercial disputes, that you need an arbitration clause within a contract to refer the matter to the sports arbitration chamber? بطبيعة الحال في إطار التفاعل مع مداخلة السيد جوفاني، فأعتقد بأن الطاس لا تحتكر يعني البت في النزاعات الرياضية هكذا، وإنما هناك انتقال من التحكيم الاختياري الحر إلى ما يسمى بالتحكيم الإجباري المؤسساتي، لأن الاتحاد الدولي لكرة القدم أو الاتحادات الرياضية الدولية وكذلك اللجنة الأولمبية الدولية تفرض وتلزم على جميع الاتحادات المنضوية والمنخرطة تحت لوائها أن تفرض عليها يعني إدراج شرط التحكيم في أنظمتها الأساسية تحت طائلة يعني الاستبعاد، لأنها تحرم يعني هذه الهيئات الرياضية الدولية في إطار إجبارها لهذه الاتحادات الوطنية. فإذا التجأت إلى القضاء العادي فالأكيد أن سيكون مصيرها الإيقاف، وكانت هناك مجموعة من الحالات في هذا الإطار. أعود لسؤالكم سيد خيمي، فبالنسبة لنا في غرفة التحكيم الرياضية الوطنية التحكيم المؤسساتي عندنا مضبوط بنص قانوني، بمعنى أن يعني على غير بعض التجارب المقارنة غرفة التحكيم الرياضية هناك مرسوم لوزير الرياضة يحدد الإجراءات المسطرية من جهة المتعلقة بالغرفة وكذلك هناك الاختصاص محدد بنص القانون. مثلا غرفة التحكيم الرياضية بالمغرب تتوفر على يعني هيئتين، هيئة ابتدائية وهيئة استئنافية. هذه الهيئة الابتدائية يعني تبت في النزاعات التي تنشأ بين الفاعلين والهيئات الرياضية داخل المغرب، يعني يمكن أن نسميه تحكيم رياضي عادي، ولكن كذلك تبت استئنافيا في الطعون ضد القرارات الصادرة على الاتحادات الرياضية الوطنية على شاكلة يعني الفيفا. بل أكثر من هذا، أن أكثر النزاعات ترتبط بكرة القدم، وبالتالي نجد أن اللائحة أو النظام الأساسي للاتحاد المغربي لكرة القدم يجيز لأطراف المنازعة إما اللجوء إلى الطاس من أجل يعني الطعن في القرار النهائي بشكل أخير، أو يجيز كذلك الطعن أمام غرفة التحكيم الرياضي، بمعنى أن هناك تشجيع للجوء إلى التحكيم الرياضي الوطني على حساب التحكيم الرياضي الدولي. لماذا؟ لأن كلفة التحكيم الرياضي الوطنية تبقى أقل بكثير
مقارنة مع الكلفة المالية التي يعني قد يتحملها أطراف النزاع عند اللجوء إلى التقاضي الدولي. قلت أن المسألة الأساسية التي أو العائق الوحيد حاليا الذي يعيق الاشتغال السلس للغرفة ترتبط بمسألة الثقة فقط، ونحن يعني في إطار اشتغالنا سنويا نحاول بناء هذه الثقة مع مختلف الفعاليات الرياضية من أجل حثهم على اللجوء إلى التحكيم الرياضي الوطني. So if we can talk about competition, you would say that then right now in Morocco, the competition of the sports arbitration chamber are the national courts. If I understood correctly, parties can either go to the national courts or to the arbitration court. Is that right? لا، هنا في المغرب يعني يجب أن نعرف أن كان يعني هناك في قانونين في المغرب للرياضة. الأول قانون 0686 لم يتحدث إطلاقا عن مراكز لتسوية النزاعات الرياضية، لكن التعديلات التي أدخلت على قانون الرياضة سنة 2010 مكنت من إنشاء هذا النوع من مراكز التحكيم، وبالتالي نحن على غرار يعني باقي الدول. لا، النظام الأساسي للفيفا يلزم الاتحاد المغربي مثلا في رياضة كرة القدم، النظام الأساسي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ملائم مع النظام الأساسي للفيفا، وبالتالي لا مجال لتسوية النزاعات أمام القضاء العادي. هذه هي اختيار عالمي، اللجوء إلى التحكيم الرياضي هو اختيار دولي، اختيار عالمي، وبالتالي لا يمكن للمغرب أن يخرج عن هذا الاستثناء. وبالتالي أنا قلت أن هناك خيار بين اللجوء إلى الطاس وبين اللجوء إلى الكاس ناسيونال، يعني غرفة التحكيم الرياضية الوطنية. النظام الأساسي للجامعة يعطينا هذه الاختيار، يعطي للفاعلين الرياضيين هذا الاختيار. في السابق قبل إحداث الغرفة كان الاختصاص يعني حصري للطاس، ولكن بعد إنشاء الغرفة أصبح الأمر اختياري، إما اللجوء إلى الطاس أو اللجوء إلى الكاس. And is this, because I know that aside from being an arbitrator here in the Morocco court, you are also knowledgeable and you understand and you are aware of the different courts of arbitration and sports arbitration centers in other Arab countries mostly, no? You were telling me before. Would you say that from as far as you know, in those other countries you have a similar setup where it's normally established by law that you can submit your disputes there, or is this more of a private nature as happens, for example, with the referrals or the sports arbitration clauses in the international federation statutes in Switzerland that refer to CAS? بطبيعة الحال هناك خصوصية كل بلد على حدة، بمعنى أن مراكز التحكيم المنشأة والمحدثة على مستوى منطقة الشرق الأوسط ومنطقة الخليج العربي ربما تختلف اختلافا جذريا عن المراكز مثلا التحكيم المنشأة على مستوى منطقة المغرب العربي، خاصة تونس، الجزائر، المغرب. بمعنى هناك خصوصية البلد من جهة، ولكن القاسم المشترك هي المعايير الكونية للرياضة أو المعايير الكونية للهيئات التي يعني تصدر لوائح يجب على الجميع الانضباط إليها، مع احترام خصوصية كل بلد على حدة. أنا أقول بأن يعني طفرة مراكز التحكيم هي مرتبطة ارتباطا وثيقا بطفرة المستوى الرياضي في البلد. مثلا عندما نشاهد مراكز التحكيم في الدول الخليجية، مثلا خاصة مركز التحكيم الرياضي السعودي، هناك طفرة في اشتغال هذا المركز. لماذا؟ لأن هناك أموال كثيرة ضخت في الرياضة السعودية، وبالتالي يعني حجم الاستثمار في الرياضة السعودية أفرز انتداب لاعبين بعقود كبيرة، وبالتالي أصبح أو فرض الأمر نفسه على مركز التحكيم الرياضي السعودي الذي أصبح ينتدب كذلك محكمين من العيار الثقيل، يعني محكمين لدى الكاس يعني طاس أو المحكمين يعني من مستوى جيد. عندما نلاحظ بعض يعني الدول التي الرياضة فيها يعني ما زالت لم ترقى إلى ذلك المستوى من العالمية، فالأكيد أنك تجد أن مراكزها يعني مراكز عادية وإجراءاتها إجراءات عادية. وبالتالي الفكرة الأساسية من سؤالكم هو أن كل بلد له خصوصية، لا يمكن
بالضرورة أن القواعد التي تطبق في المغرب هي نفسها التي تطبق في مصر أو تطبق في الإمارات أو في البحرين أو في غيرها. Thank you, very clear. Now, moving on maybe to the efficiency and the adaptability that is required from sports arbitration centers. As we were speaking before, it's a fast-paced world where sports in themselves, they are fast-paced. So then we need a fast-paced resolution procedure. Maybe, Giovanni, if you could drive us through how CAS has evolved its procedures to ensure that these disputes are resolved efficiently, fairly, but also quickly. How these have evolved at CAS? Alors, comme je disais, on est dans l'arbitrage, le code de procédure peut s'adapter aux besoins des parties. On a un code, le code du TAS, le règlement d'arbitrage du TAS, qui prévoit certaines choses. Après, c'est clair que c'est aussi aux parties, au panel, de contribuer pour faire en sorte qu'une procédure avance de manière rapide. Dans le contexte du football, on voit souvent des clubs ou certains partis qui ont intérêt à retarder la procédure parce que soit parce qu'il veut trouver un accord, soit parce qu'il veut s'échapper à des sanctions de la FIFA. Et voilà. Quand tous les partis sont sous la même, ils ont la même intention de procéder de manière rapide, le TAS peut offrir les instruments pour trancher un litige de manière efficiente et rapide. Après, par exemple, je pense aux litiges dans les phases pré-olympiques ou, par exemple, liés au licensing, éligibilité pour participer à des compétitions, à la Champions League, etc., où il faut rendre des décisions très, très rapidement, parce que la compétition commence la semaine prochaine, ou parce qu'il faut inscrire un athlète aux Jeux olympiques. Dans ces contextes, le TAS a développé depuis toujours vraiment une capacité de répondre très très rapidement à ces nécessités. Moi, j'ai eu des procédures pré-olympiques tranchées dans une semaine à partir du dépôt de la déclaration d'appel à la sentence, une semaine avec audience, échange d'écriture, audience et des hot tables avec plusieurs experts. Le TAS peut faire ça, on est équipé pour faire ça, nos arbitres sont équipés pour faire ça. Le cadre, le contexte du code, les règles de la procédure nous permettent de faire ça et c'est ce qu'on fait souvent. Après, de nouveau, si les parties, pas tout le monde dans la procédure veut jouer à la même règle, c'est clair que la procédure prendra un peu plus de temps. Après, le TAS aussi doit être bien équipé. Ça, c'est, disons, plutôt un défi, nous, au TAS, d'être équipé du point de vue du staff, du personnel. Aujourd'hui, on gère 900 000 procédures par année et c'est clair que c'est différent qu'il y a 10 ans où on avait 200, 300 procédures par année. Ça impose au TAS des défis structurels et logistiques de personnel. Et après aussi, la même chose pour les arbitres, pour nos arbitres. Les arbitres doivent être... On a parlé dans le panel précédent de listes fermées, la liste, moi j'aime pas trop parler de liste fermée, moi je dirais une liste bien sélectionnée. Je pense que c'est mieux la décrire dans cette manière. C'est clair que c'est le rôle du TAS, faire en sorte que les arbitres sur la liste soient toujours spécialisés, toujours à point, toujours informés sur les nouvelles jurisprudences et qu'ils soient aussi capables de faire une procédure rapidement. On doit avoir des arbitres qui soient disponibles à faire une audience dimanche matin si c'est nécessaire, parce que le lundi, il y a une inscription pour la Champions League, par exemple. Ça, c'est le défi du TAS, c'est que nous, comme TAS, on peut offrir, en tant qu'institution d'arbitrage, qu'on peut offrir à nos users. Thank you. Now, maybe also following about the reference to this closed list or well-selected list, in the Moroccan, for example, sports arbitration chamber, do you have
this list? Call it as you want, or is there no list and anyone can be an arbitrator there? And if so, you can also let me know what is your opinion on which one is better. بطبيعة الحال غرفة التحكيم الرياضي بالمغرب يعني على شاكلة محكمة التحكيم الرياضية الدولية بلوزان، وكذلك باقي المراكز لديها كذلك لائحة مغلقة، لأنه لا يمكن بنص القانون، لأنه لا يمكن تجاوز مثلا عدد المحكمين 15. تجربتنا نحن في المغرب يعني انطلقنا من للبحث عن أشخاص يعني أو شخصيات قانونية قادرة على إدارة يعني جلسات التحكيم بشكل احترافي، ونحن يعني في بداية الطريق. ارتأى السيد رئيس غرفة التحكيم الرياضي يعني بتنسيق مع اللجنة الأولمبية المغربية يعني اختيار قضاة يعني ممارسين داخل المحاكم بمختلف درجاتهم، سواء بمحاكم أول درجة أو محاكم الدرجة الثانية. كذلك تم اختيار أشخاص آخرين مثلا أطر يعني كفاءات قانونية تشتغل يعني في وزارات معينة، وكذلك تم الانفتاح على السادة المحامون. يعني هناك مزيج بين يعني قضاة ممارسين وبين أشخاص قانونيين، لكن هذا في البداية فقط كمرحلة يعني انتقالية، في أفق أنه يتم فتح اللائحة لكفاءات أخرى من مثلا أساتذة جامعيين أو محامون يعني متخصصون في هذه المادة، مادة القانون الرياضي أو التحكيم. لكن عموما أقول بأن اللائحة المغلقة هي لصيقة بالنزاعات الرياضية وبالتحكيم خصوصا. And would you say that there is an issue for regional arbitration centers or more local arbitration centers with respect to resources and maybe expertise also in the field of sports law in particular? Or would you say that you are well set, that you have everything that you can ask for, and therefore there is no real, or you're not under, or in a worse situation at, for example, CAS? لا يمكن أن أقول أن الأحوال جيدة، لأنه في البداية دائما تكون هناك صعوبات، ولكن يعني أقول بأن لكي يكون مركز التحكيم الرياضي ناجحا يجب أن تتوفر له الإمكانيات القانونية كما أسلفت الذكر، الإمكانات اللوجستيكية والإمكانيات المالية. وهذا ما تحدث عنه صديقي جيوفاني، لأن الطاس تتوفر على إمكانيات كبيرة وكبيرة جدا. هذه الإمكانيات يعني تعزز الثقة في المؤسسة، وعندما لا تتوفر على الإمكانيات اللوجستيكية والمالية والبشرية فالأكيد أن انعدام الثقة سيكون هو الأساس. وبالتالي فلن أخفيك سرا أن هناك صعوبات نحاول أن نتغلب عليها ولكنها موجودة. Now, a question to you both. Whoever wants to take it first can. But is there any role between, now we are talking about two different sports of arbitration. We have CAS, global, the regional ones that you're speaking about. Is there a way where these institutions can collaborate with each other? Is there any benefit in such a collaboration, or are they competitors? So I don't think, from a CAS perspective, we don't see regional centers as competitors. I see, I switch to English, sorry. I see rather as a complementary. So CAS has a global role, global institution, creating supranational sportive, etc. I already mentioned these points, but then there are of course local, regional specificities, and it is important for a regional environment to have an institution, a local institution, serving as a first instance. For example, for instance, appeal body or arbitration body. Most of the regional centers have clauses to CAS, so the decision
of the, for example, I think Kuwait, the National Sport Arbitration Tribunal of Kuwait, their decision can be then appealed to CAS. I don't know if it is the same. In this sense, we are absolutely complementary. So we follow. We are we are acting as a last instance body. So there is no competition. For other things, for example, at national level, again, there is no competition because the needs are different. So, of course, we cannot, if local, regional sports arbitration centers will have to start deciding on Olympic issues, well, of course, we will have a problem. I mean, it's not even possible because the IOC will not recognize this arbitration center. But also in this case, I don't see any competition. It's the same for national dispute resolution chambers in football matters. So there is FIFA tribunals, or it is also possible to litigate employment-related disputes before local national dispute resolution chambers. So the two systems can work together, can work in the same environment without any competition. صحيح، نتفق مع صديقي جوفاني. ليس هناك أي تعارض وليس هناك يعني أي اختلاف. نحن نشتغل على ملفات معينة. المراكز الجهوية، يعني المراكز التحكيم الوطنية، هي تشتغل على القضايا الوطنية أكثر، في حين أن يعني الطاس باعتبارها أعلى هيئة رياضية دولية فيتشتغل على القضايا ذات البعد الدولي. لكن الإشكال يطرح صديقي جيوفاني فيما يتعلق بمسألة الاختصاص. أحيانا قد يعني أطراف النزاع أحدهم قد يختار اللجوء إلى الطاس، والطرف الآخر يعني يلتجئ إلى المحكمة الوطنية. فيعني هنا يحدث لنا في الكثير من المرات مجموعة من الإشكاليات. يأتيك دفاع الطرف الذي التجأ إلى الطاس ويدلي لك بما يفيد بأن المسطرة يعني ابتدأت أمام الطاس، وبالتالي أنا ليس هناك أي مقتضى يلزمني بإيقاف المسطرة وترحيل الملف إلى يعني محكمة التحكيم الرياضية الدولية. وهو كذلك بعض الأحيان تكون هناك تعارض في القرارات، لأنه الطرف الثاني الذي التجأ إلى الطاس عندما لا يعين محكم، فرئيس غرفة التحكيم يعين محكما بدلا عنه، وبالتالي قد يكون هناك تضارب في القرارات. هذا هو رقم واحد. رقم اثنين، أن بعض الأحيان أنه عندما يتم الحصول على مقرر تحكيمي وطني يتم الطعن فيه أمام الطاس، وأحيانا أن الطاس يعني تعطي لنفسها الولاية لمراقبة يعني اختصاص محكمة تحكيم رياضية أخرى. ولا أدل على ذلك عفوا أن قرار لمحكمة تحكيم كرة السلة يعني تم الطعن فيه أمام الطاس، والطاس يعني ارتأت أنه يعني لا شيء يمنعها من بسط رقابتها على المقرر التحكيمي خاص بالطاس. هذه الحالة الوحيدة التي قد يحصل فيها تعارض. أما من حيث المبدأ فدائما هناك يعني تلاقي وهناك التقائية في عمل محاكم التحكيم الوطنية ومحكمة التحكيم الدولية بلوزان. Now, moving to, let's say, the last section, because I'm aware of time, looking towards a bit the future. What reforms, what advancements do you think are necessary to make sure that sports arbitration centers, you will talk about CAS, you will talk about probably more the local ones, to remain relevant and to remain effective in the next 5 years, in the next decade? Is there anything that we need to be looking at and we need to be preparing ourselves as practitioners involved in sports law? بطبيعة الحال كما قلت بأن التحكيم الرياضي هو اختيار استراتيجي للهيئات الرياضية، وبالتالي لا يمكن الرجوع والحديث عن إسناد هذا الاختصاص إلى هيئات أخرى. يعني نتحدث عن القضاء العادي، رغم أنني أتحفظ دائما على مجموعة من المداخلات التي يعني تلقي باللائمة على القضاة يعني في المحاكم الوطنية لكونهم يعني لا يواكبون وتيرة النزاعات الرياضية. وأقول أن الإشكال ليس في القاضي، ولكن الإشكال في النص التشريعي الوطني الذي يغل ويحد يعني من تطوير القاضي للقاعدة أو تطويع القاضي للقاعدة الوطنية.
هذا من جهة. المستقبل يعني عالمية الرياضة والتحديات الكبرى تفرض يعني تشبيك يعني وتجميع المراكز سواء إقليميا أو دوليا يعني في إطار موحد، بمعنى لما لا أن تكون القواعد التي يعتمدها مثلا تعتمدها محكمة التحكيم الرياضي الدولية قواعد نموذجية وقواعد معيارية يمكن لمراكز التحكيم الوطنية أن يعني تلائمها مع يعني قواعدها المحلية. كذلك أعتقد بأن يجب يعني تقريب المسافة وتقريب وجهات النظر بين كافة هذه المراكز، سواء عن طريق فتح النقاش حول التكاليف المالية الباهظة يعني على حساب البعض، لأن هناك بعض المراكز تتطلب فقط يعني مصاريف قليلة من أجل سلوك مسطرة التحكيم، وهناك مراكز تتطلب كلفة مالية أكبر. يعني يجب تقريب هذه الهوة بين هذه المراكز من أجل يعني حفظ موقع كل واحدة على حدة. أعتقد كذلك أن على الدول أن تفكر في جعل التحكيم الرياضي ك يعني قاطرة لتنمية قطاع الرياضة على مستوى الدول. والشيء الجميل في مادة التحكيم الرياضي هي أنها يعني مادة يجتمع فيها ما يتفرق في غيرها. يعني وما أعجبني كثيرا أنه في هذه الجلسة يعني نحن ثلاثة يعني متدخلين من جنسيات مختلفة ونتحدث بلغات مختلفة، لكن القاسم المشترك بيننا واحد. وبالتالي يعني حاولت أن أعطي هذا المثال لكي أختزل أهمية التحكيم الرياضي في تطوير الرياضة العالمية. وشكرا. Anything to add, Giovanni? Now I'm confused. I don't know which language I should continue. Maybe should go for Arabic. Yeah, I mean I have an Arabic name, but I don't speak Arabic. But I probably before I leave Casablanca, I will know some words more. No, so I already said from CAS perspective, we of course need to maintain our position as the global institution in sports. There are several challenges that are facing the entire sports industry. We, as Monia mentioned in the previous panel, there is a new function now, a new position created with CAS, a manager for training and education. This really in order to tackle the increasing complexity of sports disputes, in order to create harmonization, uniformity of our Lex Sportiva, but not in a bad sense of it was maybe suggested that there is an interest of imposing a specific case law. The CAS doesn't do that. I mean, the CAS doesn't have any interest if the athlete or the Federation A wins or loses a case. There's no interest in this, but the only interest that CAS has is that all awards are consistent, they are well-written draft, and the reason are provided by the panel, and of course, if possible, that are not challenged with the SFT, or in case of a challenge with the Swiss Federal Tribunal, that the challenge is dismissed. So this is the only interest that CAS has. Therefore, there is this creation in order to create and to maintain all arbitrators updated with all novelties and new developments in sports law. Where the future will lead us, well, I don't know. Of course, now there are hot topics, safeguarding, artificial intelligence, how AI tools will impact not only CAS, but arbitration in general, the legal profession in general. So these are questions that, of course, are a hot topic in this moment. I cannot answer. As said, CAS is now, this year is the 40th birthday of CAS. We started with the CAS case number 1, was concerning a little sports entity, hockey club in Switzerland, in a little bled, I would say in French, with 9,000 people. And today CAS is
adjudicating dispute between different Olympic committees and athletes from the entire world. So CAS has in his DNA this capacity to develop and to respond quickly to the changes in the industry, and I'm confident that we'll be able to do this also in the future and take any challenge that will present to us with pleasure. Thank you. Now, well, there are many questions that I would like to keep on asking to the two panelists, but I'm aware that now we have reached a moment in time where it's actually your turn to be the ones asking questions. So this is your opportunity to let your mind flow and ask any questions that you might want to Khalil, to Giovanni. So feel free, please, if there's any question from anyone in the room. Well, maybe I have a question. Well, actually, wait, you've already spoken. There's the first, let's go in order. The first, yeah, the person on the back, and then we will be moving forward. شكرا سيد الرئيس. لدي سؤال للأستاذ خالد بخصوص هل هناك من قرارات تحكيمية صدرت عن محكمة الاستئناف المحكمة الوطنية بتت بخصوص تعارض بين تطبيق الخصوصية وتطبيق المعايير الكونية في المجال الرياضي. إذا كان هناك من قرارات هل ممكن أن تقدموا لنا فكرة إلى أين ذهبت اتجاه ديال محكمة الاستئناف؟ هل ترجح الخصوصية أم المعايير الدولية أم المزاوجة بينهم؟ La deuxième question, je peux savoir quel est le pouvoir de régulation qui contrôle et qui supervise les organismes internationaux au domaine d'arbitrage sportif. Merci. Bien sûr, s'il a un pouvoir de régulation. Il a une autorité de régulation. Merci. بطبيعة الحال يعني جوابا على شكرا على السؤال. فيعني الحمد لله غرفة التحكيم الرياضي أصدرت مجموعة من المقررات التحكيمية، وكان كذلك هذه المقررات تضم مجموعة من الاجتهادات. فيما يتعلق بتساؤلكم، الحالات الوحيدة الآن التي تم الطعن فيها في قرارات غرفة التحكيم الرياضي كانت بالبطلان أمام محكمة استئناف بالرباط، على اعتبار أن غرفة التحكيم الرياضي يعني تتواجد بمدينة الرباط، وتتعلق بمسائل إجرائية تتعلق بالمسطرة. لحدود الساعة ما زالت الملفات رائجة، يعني لم يتم إصدار أي قرارات بشأنها بحسب علمي. لكن قبل هذا وذاك يعني في بعض الحالات يتم إلى حدود الساعة أن مجموعة من النزاعات الرياضية، خاصة النزاعات التعاقدية، يتم اللجوء فيها إلى المحاكم الوطنية. ويمكن القول بأن محكمة النقد المغربية قد حسمت في هذه المسألة فيما يتعلق بالنزاعات التعاقدية، وقضت بأن هناك هيئات تحكيمية مختصة وجب التوجه إليها، سواء فيما يتعلق بالمادة الاجتماعية أو فيما يتعلق بالمادة الإدارية. بمعنى محكمة النقد المغربية حسمت في هذه المسألة. التحكيم الرياضي هو الطريق الأنجع والأمثل، وهو الاختيار الكوني لحل حالات النزاعات الرياضية. يعني هذه المسألة تم الحسم فيها. كل ما هنالك أن لحدود الساعة يعني محكمة الاستئناف بالرباط ما زالت لم تقل كلمتها في القرارات التي تم الطعن فيها، وعندما سيتم يعني البت فيها يعني أعدك بأنني سأزودك بتلك القرارات. شكرا. Thank you. There was another question over there. If someone can get the microphone, you can put your hand up. Yep, you over there. The woman that is over there in the middle. Well, it was someone behind, but you can also step up. I mean, you can choose. But someone needs to give her a microphone, please. Yeah, don't be shy. Sorry.
السلام عليكم. شكرا للأساتذة الكرام على المداخلات القيمة. سؤالي كالتالي: بالاطلاع على لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين الصادرة عن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، نجدها تنص على عدم حرمان أطراف العقد عقد احتراف بعرض نزاعات المرتبطة بهذا العقد على أنظار القضاء العادي. ما هي طبيعة هذه النزاعات، وألا يشكل ذلك تعارضا مع قواعد الفيفا؟ وبالنسبة للقرارات التي تتوصل إليها محكمة الطاس والغرف المحلية، فهل تساهم الاجتهادات القضائية التي تتوصل إليها في خلق قواعد قانونية مؤطرة للمجال الرياضي؟ شكرا على سؤالك. فيما يتعلق بالسؤال الأول، فلائحة وضعية انتقالات اللاعبين يعني المغربية يعني هي يعني متطابقة مع وضعية انتقالات اللاعبين الصادرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم، ونفس المقتضى يعني المضمن يعني في اللائحة الدولية منظم في اللائحة الوطنية. كل ما هنالك أن الاتحاد الدولي لكرة القدم لا يمنع من اللجوء إلى القضاء العادي فيما يتعلق بنزاعات تعاقدية ذات الطبيعة الشغلية. يعني من حق اللاعب أن يتوجه إلى القضاء العادي بصريح النص، لكن الممارسة أفضت إلى أن لجوء اللاعبين إلى المحاكم الوطنية يعني لا يساهم في حصولهم على أحكام داخل أجال معقولة، وبالتالي فلجوءهم إلى مثلا الغرفة الوطنية لفض المنازعات داخل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم باعتبارها محكمة شغل، فيحصلون على أحكام في وقت وجيز بشكل جيد، لأن هناك أشخاص يعني قضاة متخصصون داخل هذه الهيئات الرياضية يبتون وفقا للمعايير الدولية. هذا من جهة. بخصوص السؤال الثاني، فالأكيد أن يعني الممارسة والاجتهادات يعني القضائية سواء لمحكمة التحكيم الرياضية الطاس أو لغرفة التحكيم الرياضية المغربية، هذه الممارسة يعني تفرض نفسها على اللوائح في المستقبل، بحيث أنه نعطيك مثال يعني قضية ديارة الأخيرة، يعني المحكمة الأوروبية أصدرت قرارها فيما يتعلق بهذه القضية، وفرضت على الاتحاد الدولي لكرة القدم أن يعيد صياغة تلك المادة. نفس الأمر انطبق على قرار بوسمان، يعني فرض على الاتحاد الدولي يعني ملائمة القاعدة مع النص، وبالتالي فالممارسة القضائية دائما ما تفرض نفسها على المشرع، والاجتهاد القضائي هو مصدر من مصادر التشريع كما مصدر من مصادر القاعدة القانونية كما تعلمين. شكرا. So I'm not sure, because I switch a bit between the English and the French translation to get the most of your answer and of the question. First, I don't think that it's CAS that has to change its rules following DRA and following national disputes regarding agent. This when, regarding DRA, it's FIFA that has to change it. So it's now entering in a process to review its regulation regarding transfer, so Article 17 of the RSTP. From my perspective, from CAS, I see often disputes concerning a player who went to, or a club, so because in the contract there is a clause, it's not very clear, so sometimes there's also a component of bad drafting, pathological clauses. It's not clear whether the parties have to resort to the national dispute resolution chamber or resort to FIFA or directly go to CAS. So sometimes it's not clear, but sometimes there is like a sort of forum shopping, forum running, with the club going to the local dispute, so the National Dispute Resolution Chamber, and the player going to FIFA, and then there is two concurrent decisions. FIFA says that FIFA is competent, the National Court says that the National DRC is competent, and then there is an appeal to CAS because the club says FIFA declared itself competent, although it was the National DRC that was competent, and then CAS applies the recommendation of FIFA because there is a circular that FIFA circulated, regulating, so setting minimal standards, guarantees that national dispute resolution chambers
have to guarantee in order to work within the framework of FIFA regulation. So it comes often, and many countries, or many, I don't know how it is in Morocco, but neighbors country in the region, or also in Eastern Europe, they are now in the process of reviewing all the national dispute resolution mechanisms in order to be FIFA compliant and also CAS jurisprudence compliance with the national system for resolution of employment-related disputes in football. Good, thank you. There was another question. Now it's finally your turn. If someone can give her a microphone. Sorry. You will be next, you will be next. Bonjour, merci beaucoup pour vos interventions. Ma question est la suivante. Donc, je voudrais savoir si jamais il y a une opposition par rapport aux décisions on a les mêmes parties, mais une partie va aller au CAS marocain et l'autre partie va aller au CAS en Suisse. Donc, par exemple, on va obtenir deux décisions contraires, lesquelles on va appliquer. Laquelle on va appliquer, voilà. Je ne sais pas s'il y a eu un cas pareil ou autre, mais voilà, je voudrais bien savoir, en cas d'opposition, qu'est-ce qu'on pourrait faire et sinon, sinon ça va être bloqué. Le but, c'est de trouver une solution, mais là, vraiment, on va partir vers un autre problème. Et voilà, est-ce que dans le futur, il n'y a pas une collaboration entre le CAS marocain et le TAS pour éviter ce genre de problème qui pourrait se poser? Et une autre question aussi, c'est par rapport aux arbitres de la Chambre d'arbitrage sportif marocain. Donc, est-ce que c'est des juges, c'est des experts, des avocats? Comment est fait le choix de ces arbitres? Voilà. Merci. بالنسبة السؤال الثاني اختيار المحكمين، فبطبيعة الحال القانون المرسوم ديال 2011 المنظم لغرفة التحكيم الرياضي فاشترط على المحكم أنه يكون على دراية بالقانون الرياضي ودراية كذلك بالقانون ديال التحكيم، يعني هذوما الشرطين. وبالتالي يعني المادة ديال التحكيم الرياضي ما يمكنش نقصيو واحد الفئة معينة على حساب فئة أخرى. أحيانا قد نجد بأن طالب جامعي مثلا في الدكتوراه متميز يقدر يسير لنا جلسة ديال التحكيم بطريقة اللي هي جيدة. في بعض الأحيان أنه يعني أستاذ جامعي أو قاضي أو هذا يعني قد تحدث له بعض الصعوبات، وبالتالي فأنا أتحفظ على هذه المسألة بالنسبة لي الجميع على قدم المساواة. يعني فقط ما يشترط هو أنه تكون الكفاءة وتكون الحنكة في إدارة النزاعات. فيما يتعلق بالسؤال الأول ما تذكرتوش. شكرا أستاذ ورفلي. بالنسبة للتناقض فاحنا في غرفة التحكيم الرياضي عندنا واحد المقتضى قانوني كيمنع، يعني لا ماشي كيمنع ولكن يسحب الاختصاص من غرفة التحكيم الرياضية المغربية إذا كان النزاع معروضا على الطاس. هذه مسألة محسومة، ولكن الإشكال يطرح أن النزاع يعني إذا كان قد عرض بالأولوية على الطاس، أنا غير مختص، لكن النزاع عندما لا يعرض بالأولوية على الطاس وإنما عرض بالأولوية على غرفة التحكيم الرياضية المغربية والطرف الآخر التجأ إلى الطاس من أجل الاستفادة من هذا النص، فهذه الحالة ليس هناك أي نص يلزمني بإيقاف المسطرة. رقم واحد. رقم اثنين، الإشكالية في يعني المقررات القضائية الصادرة عن غرفة التحكيم الرياضي ومقارنتها بالمقررات الصادرة عن الطاس هو الإلزامية، لأن الاتحاد الدولي لكرة القدم يعني يلزم الأندية والاتحادات على ضرورة احترام المقررات الصادرة عن الطاس تحت طائلة فرض فتح مسطرة تأديبية في مواجهة النادي أو الاتحاد. لكن في المغرب لحد الساعة النظام الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لا يتيح هذه الإمكانية، ولكن هناك اجتهادات لأن الإشكال بالنسبة للأحكام هو إشكال مرتبط بالتنفيذ. فما الجدوى من الحصول على المقررات سواء القضائية أو التحكيمية إذا لم يكن يعني مآلها هو التنفيذ؟ إليك صديقي جوفاني. Actually, while you scroll, I don't know what you're looking for exactly, but I can also give you an example that happened in Spain about precisely this. There's a doping case that is decided primarily in Spain. An athlete gets sanctioned for 4 years. He appeals
to the first instance in Spain, and he is acquitted. 0 years, no sanction. Then WADA, the World Anti-Doping Agency, is entitled to appeal before CAS. So then WADA appeals before CAS. And then the procedure at the same time, in that case, imagine nothing happened, but in that case, WADA continued to appeal also in Spain. So it was appealing in both ways. At the end of the day, in Spain, they said the athlete is acquitted. He didn't commit an anti-doping rule violation. At CAS, they said he committed an anti-doping rule violation and he has to serve a 4-year suspension. So you have not just an arbitration court at national level, but you have the state courts at national level saying you're acquitted, and then you have the International Arbitration Court in Lausanne saying, no, the Spanish athlete has to serve a 4-year sanction. And what happened? In theory, that award was not enforceable in Spain, so he could perform his sport in Spain, but then the International Federation in his sport had to comply with the decision, with the award of CAS. So de facto, that player, that athlete wasn't able to really compete at the proper level, especially this wasn't football, so it was a sport where you're competing in different countries all along the year. So, you know, in that situation, you have two completely opposing decisions from two different courts, a national level court, a state court, and a court of arbitration, and at the end, you need to see what's the application in a practical means. Yeah. لو سمحت صديقي خيمي، في المغرب كذلك هناك إشكال مرتبط بقضية اللاعب عبد السلام وادو مثلا في نزاعه مع فريق مولودية وجدة. يعني النادي المغربي التجأ إلى غرفة التحكيم، إلى التقاضي الوطني عن طريق الاتحاد الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. يعني اللاعب كذلك التجأ إلى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. كان هناك قرار ابتدائي واستئنافي لدى الجامعة تم الطعن فيه أمام الطاس الكاس عفوا المغربية، وقال يعني أصدرت مقررها، واللاعب التجأ إلى الطاس فيما بعد واستصدر قرارا يعني يناقض أو على النقيض مما أصدرته غرفة التحكيم الوطنية. وبالتالي فالسؤال مطروح، الجهة التنفيذ هي الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، هل ستحترم المقرر الصادر عن المحكمة الوطنية أم أنها ستحترم المقرر الصادر عن الاتحاد عن الطاس الذي يلزمها أكثر من المقرر الصادر عن المحكمة الوطنية؟ هذا مثال وطني. From the perspective of CAS, so this is, I don't know now the specific legislation, how the arbitration clauses are formulated, but this is a typical issue of jurisdictions or concurrent jurisdictions, and the CAS is an arbitral tribunal seated in Switzerland, so it applies the international private, the PILA, so the Private International Law Act. And one of the principles, not only applicable in Switzerland, is that an arbitral tribunal is competent to assess its own competence. And an arbitral tribunal can do this assessment regardless of whether there is already a pending procedure somewhere else before another court, another arbitral procedure. So in a scenario in which, for example, now I don't know how this could happen, but that there is a pending arbitration before the local, the national tribunal, and there is also a dispute before CAS, so the CAS is also saisi du litige. Well, in this case, CAS will not stop, will not suspend its own procedure, because this is Article 186 of the PILA, which governs the procedure before CAS, and the tribunal, either as a threshold matter or in the final award, so it depends when the challenge, the jurisdictional challenge is brought, the panel will decide on its own jurisdiction without waiting for or suspending its own procedure. Then, of course, the question of having concurrent decision, it's of course actual. So it is possible that CAS will say, no, we have competence, we have jurisdiction, so we decide on the issue, and at the same time also a local national tribunal say the same, and then of course, yeah, it's not the best scenario possible, but yeah,
should not happen. So if the regulation, the arbitration clauses are drafted properly, this should not happen. But yes, pathological clauses are unfortunately daily business in arbitration. So it's. Yep, you had a question. Bonjour tout le monde. Maître Blila Youssef, avocat au barreau de Casablanca et aussi joueur de tennis. Donc, si je dis que je suis joueur de tennis, c'est pour vous dire que mon objectif a toujours été de travailler dans le milieu du sport, dans le droit du sport. Si j'ai une question, c'est aussi une petite remarque par rapport à la chambre arbitrale et au TAS. Qu'on remarque que les litiges concernent surtout le football. On a quasiment jamais, par exemple, le tennis. On a la ITIA qui s'occupe de l'intégrité du sport du tennis pour avoir un sport propre. Ça concerne surtout l'antidopage et les paris sportifs. Il y a quelques années de ça, on a eu des cas de Marocains, malheureusement, qui ont été suspendus. Ils ont fait des paris sportifs et c'est parfaitement qu'on n'a pas le droit. Malheureusement, au Maroc, on ne sensibilise pas assez les joueurs. Moi-même, je suis joueur et j'ai été champion. Donc, on ne nous a jamais sensibilisés quand on partait avec la sélection marocaine. On ne nous a jamais parlé de dopage ni de paris sportifs, des dangers qu'il y a derrière. Aujourd'hui, ces joueurs sont bannis à vie. Malheureusement, ils n'ont pas été protégés plutôt défendus. Ma question est la suivante. Est-ce que vous ne pensez pas que la ITIA devrait être soumise au droit international du TAS, tout simplement? Voilà, merci. Alors, le TAS est un tribunal et le TAS juge et tranche sur des appels contre des sanctions prononcées par des organismes sportifs. Dans le cas de l'ITA, c'est l'ITA qui est chargé de l'implémentation de toutes les règles de éthique, match fixing et notamment dopage. Ce n'est pas le TAS qui a ce rôle. Ça, c'est vraiment l'organisme qui est créé pour ça dans le contexte de la fédération concernée. Le TAS n'a qu'un rôle là-dedans, n'a qu'un rôle d'éducation, n'a qu'un rôle direct. Parce qu'il peut avoir un rôle d'éducation, le TAS, avec ses sentences, sa jurisprudence, et créer ce que je disais, la Lex Sportiva, c'est quelque chose qui aide les joueurs, les entités à être sensibilisés sur l'importance et l'attention qu'il faut faire dans certains domaines, les paris sportifs et le dopage. Après, de nouveau, ce sont les fédérations nationales, ce sont les fédérations internationales qui doivent mettre en place des programmes d'éducation, de training pour sensibiliser les joueurs et les athlètes. Aujourd'hui, la plupart des fédérations, aussi au niveau local, ont implémenté des education training vraiment pour sensibiliser surtout les jeunes athlètes de ces risques. Après, dans le tennis en particulier, oui, c'est clair que peut-être dans les paris sportifs, il y a un peu le problème qu'en dessous d'un certain niveau, c'est très très compliqué d'être compétitif, pouvoir rester compétitif dans le circuit ATP si on n'est pas dans les premières 150. Ça c'est clair, c'est un problème reconnu. Malheureusement, le TAS ne peut rien faire là. Nous, de nouveau, sommes un tribunal et on essaie après de trancher en appliquant les règles de manière uniforme à tous les athlètes. فيما يتعلق بغرفة التحكيم الرياضي هي منفتحة على جميع النزاعات لا نبت فقط في النزاعات المرتبطة بكرة القدم. هناك جميع الجامعات التي ضمنت شرط التحكيم أمام غرفة التحكيم الرياضي المغربية، يعني نستقبل الملفات المتعلقة بهم وشكاياتهم. كل ما هنالك فيما يتعلق بالمنشطات فغرفة التحكيم الرياضي المغربية لا تختص بالنظر في المنازعات المرتبطة بالمنشطات، على اعتبار أن هناك الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات المحدثة يعني بموجب القانون المنظم لها. كذلك هذه الوكالة تقوم بعمل جبار
فقط ما كل ما هناك ويجب البحث عن المجهودات التي تبذلها هذه المؤسسات. هناك التزامات كذلك على الرياضي وعلى الجمعية الرياضية وعلى الجامعة في التحسيس، لأنه أحيانا أن المؤسسة تقوم بدورها ولكن اللاعب يعرف أن تلك المادة منشطة، ولكن مع ذلك يتناولها. هناك مسؤولية بالدرجة الأولى على الرياضي وبالدرجة الثانية على المؤسسة. It's a balance between the duty of utmost caution that is known in anti-doping and also maybe the role that federations should probably have to educate their members or athletes, right? But yeah, it's a good point. Is there any other question? I think maybe we have time for one more, I think. Thank you. Moad Bjewi, an attorney and an adjunct professor at law school in Tunisia. My question is for Mr. Fairs. So, does the fact that some very important internal sports organizations do not recognize CAS as an appellate body for their decision lead to lack of harmony and lack of uniformity in the application of sports law? And does the international sports bodies and CAS have any ways to enforce their or the competence and the jurisdiction of CAS upon these bodies, since they would be non-compliant with FIFA regulations? And I would take the example of the Football Association of England, the Premier League. The fact they do not, correct me if I'm wrong, they do not recognize CAS as an appellate body for their decisions. For example, for the case of the Manchester City Football Club, the 115 charges that they are facing, if I'm not wrong, the decision that will be taken by the Premier League would not be appealed before CAS. And thank you. Well, thank you for the question. So I said most of the international federation do recognize CAS. Then there are some federations that do not include CAS jurisdiction in their statutes. For example, FIA, also all American sports, so they do not recognize CAS. But now for the specific example of Premier League, Manchester City, well, this is a national level dispute, so there is no, I mean, I don't know now the regulation. I think that one should explore in the UEFA regulation and etc. But I don't see any incompatibility with this system with, it's not with CAS, it's not for CAS to impose all jurisdiction to bodies. So if a body doesn't want to recognize or include CAS in its regulation, it's free to do so. For example, in Italy, it's also happened. Italy has its internal instances and bodies, so national dispute are not appealable, cannot be appealed with CAS. So I think, from my perspective, this is totally compatible with the actual system. It's not only in Germany, that in England that this happened. I don't know, in Spain, so local and national disputes within a federation, within a league, a competition. It's absolutely compatible with the actual system. But the question is maybe rather for UEFA or FIFA, because again, from our perspective, we have all jurisdiction and we can impose, let's say, or awards to entities that do recognize CAS. Then we do not enforce CAS, do not enforce awards. So this is for the international bodies or for the sports body to enforce the award. I'm not sure if we have time for more questions or if there are any more questions. One more question? One more question, if there's anyone that wants to ask that last question. It seems that, you see, okay, we have we have someone already for the last one. Thank you very much. Omar Fatemi, avocat au barreau de Casablanca. Je voulais juste avoir un petit éclairage. On est très content sur les points domestiques pour recourir au CAS, mais pour des litiges
internationaux, on est obligé d'accompagner quelques sportifs au niveau du TAS. Le petit problème, c'est ce blocage à l'entrée, le blocage financier, surtout que ce sont des litiges avec des chiffres mirobolants. On a un joueur qui n'a pas été payé pendant 2-3 saisons et qui est malheureusement dans l'impossibilité de faire face aux taxes judiciaires. Heureusement, dernièrement, vous avez mis en place la procédure d'aide juridictionnelle, que personnellement j'ai trouvé plus dur qu'un contrôle fiscal, puisque le joueur et même son épouse doivent faire des déclarations qui sont parfois très fines et impactent sur le patrimoine des personnes. Donc je voulais juste savoir, et je parle là pour les joueurs africains, avec des faibles revenus et avec une impossibilité de financement par une institution, est-ce qu'on peut espérer qu'en 2025 ou 2026, qu'il y ait un petit traitement de faveur pour encourager les joueurs à recourir au TAS? Parce que parmi les principes du TAS, et qui me permettent de poser cette question, c'est on prône toujours l'accès à la justice et l'encouragement de la justice et l'équité. Malheureusement, quand on a une barrière financière à l'accès, l'équité n'est pas respectée, c'est triste, ça nous fait mal au cœur et on veut ne pas avoir à éviter le TAS et à transiger parfois en position de faiblesse. Donc c'est une doléance que je vous fais. J'aimerais bien aussi avoir votre ressenti en tant qu'arbitre quand il y a ces situations de blocage et qui sont parfois un peu tristes. Moi, je remercie le CAS marocain parce qu'ils ont accepté le principe qu'il y ait du pro bono pour des joueurs qui sont dans l'incapacité financière de régler. Mais j'aimerais juste, si vous pouvez transmettre un petit peu ce message, que pour les joueurs africains avec faible revenu, aller au CAS, ça reste parfois un luxe, même en présence d'un avocat gentil comme moi, pro bono, mais je ne peux pas tout payer à la place des autres. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si dans 2025, 2026, 2027, on peut avoir des traitements de faveur. Après, c'est clair, nous avons mis en place depuis des années désormais ce Legal Aid Programme. D'ailleurs, depuis l'année passée, on a aussi un fonds spécial pour les litiges liés au football, le FIFA Legal Aid Programme. Après, oui, c'est clair que l'arbitrage, comme toutes les procédures, je pense qu'il y a aussi des procédures étatiques, ont un coût. Les procédures d'avantage ont un coût, sauf pour les procédures disciplinaires quand une sanction a été prononcée par un organisme international. Alors, ces procédures sont gratuites. Après, si les conditions sont remplies, on est bien content de donner du legal aid. Après, c'est clair qu'on doit faire un contrôle parce que disons, c'est drôle parce qu'on est parlé hier soir au dîner. Ça arrive parfois qu'il y a des parties qui demandent legal aid, on n'a pas d'argent, après on va un peu gratter et on trouve des maisons à Ibiza ou des comptes pas déclarés à l'autre bout du monde où ils ont transféré juste la veille du dépôt de la demande d'arbitrage tous leurs fonds. On doit faire ces contrôles. Après, si un athlète on voit déjà à prima facie qu'effectivement remplissent les conditions, ben ça je peux vous garantir qu'il pourra bénéficier du legal aid. En tout cas, merci beaucoup que vous faites ça pro bono. Okay, thank you. I think with this we come to the end of this panel. So shukran. Thank you everyone. And well, it was a pleasure being today with you here. Thank you, sir. Thank you. Restez avec nous parce que c'est la suite du programme. I need to switch to English. Please have a seat. The break is not planned for now. We still have another 90 minutes because we're switching gears from discussions around arbitration and sports to discussions around arbitrations
arbitration and finance. And we're going to do it in a hybrid mode. We have the privilege to have a panel of experts again, international reputation, these experts, and the moderator, Mr. Jacob Grierson, unfortunately is not able to join us here in Casablanca physically. He's joining us through Teams. Thank you to technology post-COVID. These things became so easy to deploy, to implement. So just a quick note on Mr. Jacob before I give you the mic. Mr. Jacob Grierson is a founding partner of Anima Dispute Resolution and a leading expert in international arbitrations with over 25 years of experience acting as a counsel arbitrator in sectors like construction, energy, and mining. He's qualified as both an English barrister and French avocat and excels in handling complex disputes in common law and civil law systems, a thought leader, co-author of Arbitrating under the 2012 ICC rules, visiting professor and president of the CMAC Users Council. I just want to make sure, Mr. Grierson, if you can hear me, if we can hear you as well. Can we test that sound, please? So I can hear you perfectly. Beautiful. Can you hear me? We can hear you, and I'm going to ask you just take your time to set the contest, then you can call on your experts on stage. Thank you. The same rules, 90 minutes, 90 minutes. I'm going to ask you to keep track of your time. After 45 minutes discussion, you can open it up to the floor for question and answers. Thank you. Perfect. Thank you very much indeed for that very kind introduction. En fait, je vais parler plutôt en français parce que j'ai l'impression que la plupart des participants sont plus francophones qu'anglophones. Si je me trompe, je me l'excuse. Et je vais commencer bien évidemment par remercier les organisateurs de ces conférences pour cette belle conférence que j'ai pu suivre au moins depuis l'heure du déjeuner par Zoom. Malgré le fait que je ne suis pas là. Et j'en suis très triste de ne pas être là en personne avec vous, mais j'ai été retenu à Paris pour des raisons personnelles, malheureusement. Je suis très fier d'avoir été parmi les organisateurs des précédentes éditions des Casablanca Arbitration Days avec mes amis Jalal, Thomas et Hicham. Et j'ai l'impression que cette année, la conférence est encore meilleure que les années précédentes. Et je vous en félicite énormément. Bravo. Alors, maintenant, comme notre maître des cérémonies nous a expliqué, nous allons passer à un sujet qui pourrait sembler un petit peu moins emballant que le sport dont on vient de parler. C'est-à-dire qu'on va passer au sujet de la finance. Mais en même temps, c'est un sujet qui, il faut être clair, nous intéresse absolument à tous, à tout le monde. Et je pense que même si je n'ai pas eu la chance de vous voir en personne et de vous discuter avec vous, j'ai l'impression que vous êtes nombreux dans le public à travailler dans ce secteur, que ce soit dans les banques ou dans les compagnies d'assurance. Et donc, je crois que ça intéresse non seulement à tout le monde, évidemment, le sujet de finance, mais très particulièrement à certains d'entre vous. Pourtant, malgré le fait que la finance est omniprésente, il est relativement rare, en tout cas de mon expérience, et vu les statistiques que j'ai pu étudier, de trouver des arbitrages sur ce secteur, à l'exception bien évidemment du secteur de l'assurance. Alors pour expliquer pourquoi ceci a été le cas jusqu'à présent et pourquoi est-ce que ça va changer et comment, pour parler des défis
créé par l'utilisation des nouvelles technologies, dont très particulièrement dans le secteur de la finance, et pour expliquer comment on peut faire au mieux pour résoudre les conflits dans ce secteur. Nous avons la chance d'avoir avec nous 3 grands experts qui, si j'ai bien compris, ne sont pas encore sur la scène. Et donc, je les appelle, comme le maître de cérémonie m'a invité à faire. Tout d'abord, Dr Marianne Caldas. Alors, Alors, moi-même, je ne vois pas pour l'instant. Ah si, je vois la scène. Donc, je pense que Dr Marianne nous a rejoint, mais peut-être que je me trompe. On va la chercher, on va la ramener. Continuez avec votre deuxième invité, M. Gerson. Très bien, très bien. Donc, j'appelle du coup mon ami Mamadou Konaté. Oui, M. Konaté est là. Je le vois bien. C'est comme si j'étais avec lui. Presque. Mamadou, merci d'être là. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore la chance de connaître Mamadou Konaté, il s'agit d'un grand avocat au barreau non seulement du Mali, mais aussi de Paris. C'est le fondateur de Jorifis Consult, qui est l'un des cabinets les plus influents de la zone OHADA. Et il sait vraiment tout sur cette zone. Si vous avez le moindre question sur le OHADA, c'est bien évidemment à Mamadou qu'il faut aller. Mais c'est également l'ancien garde des Sceaux, c'est-à-dire le ministre de Justice du Mali. Il a été arbitre dans beaucoup de dossiers, dans quelques-uns des plus importants arbitrages africains. Mais surtout, il y a une chose qui est vraiment, à mon avis, le plus important parmi toutes ces choses importantes. Il est membre de la Cour d'arbitrage du CIMAC. Et j'ai eu la chance, quand j'étais moi-même membre de cette Cour, de travailler à ses côtés, et c'était très enrichissant. Donc, je vous demande d'applaudir Mamadou Konaté, qui va partager ses idées avec nous. Alors, ensuite, pour l'instant, je n'entends pas, mais je pense que ça va revenir. Ensuite, j'appelle sur la scène Michael Blank, King's Counsel. Alors, Michael Blank, que je connais depuis de nombreuses années, est un barrister anglais. Il a été reconnu par Sa Majesté la Reine comme Queen's Counsel, c'est-à-dire en tant qu'un des meilleurs barristers, c'est-à-dire avocat, ou avocat qui plaide en Angleterre. Il est maintenant donc King's Counsel, ou Casey, c'est pour ça que c'est marqué Casey, après son nom, c'est une grande distinction. Il a énormément d'expérience en tant qu'arbitre international. Je pense que j'ai vu qu'il joue ce rôle d'ailleurs depuis 35 ans. Et depuis un peu moins de temps, depuis 2 ans, il est juge du DIFC Court of Appeal à Dubaï, en charge particulièrement du Digital Economy Court. Donc, il pourra nous parler, entre beaucoup d'autres choses, de la technologie dans le secteur dont on va parler. Et il est, comme Mamadou Konaté, membre de la Cour du CIMAC et impliqué dans le projet de l'arbitrage casablancais depuis encore plus longtemps que moi-même. Je me souviens que c'était une des toutes premières personnes à qui Hicham Zeghari a fait appel quand il a eu l'excellente idée de créer de Casablanca une des grandes places d'arbitrage dans le monde. Alors, est-ce que maintenant je peux appeler Dr Marianne Caldas? Je la vois arriver. Formidable. Alors, je pense que la musique s'est arrêtée et donc je vais
welcome Dr. Marianne Caldas, qui est la Executive Director de la Egyptian Center for Arbitration and Settlement of Non-Banking Disputes. Donc, comme vous voyez de son poste, de son titre, c'est vraiment juste la personne idéale pour nous parler cet après-midi sur le thème de notre panel. Dans le passé, Dr. Marianne a eu des postes prestigieux au sein du gouvernement égyptien. Elle est reconnue en tant qu'arbitre qualifié. Elle enseigne dans de nombreuses institutions. Elle est docteur en droit de l'Université de Montréal au Canada. Et elle a gagné, il y a 2 ans, la Law Award for the most influential lawyer in the legal field in the Middle East. Et pour toutes ces raisons, nous avons beaucoup de chance de l'avoir avec nous sur ce panel cet après-midi. Alors, nous allons procéder de la manière suivante. Je vais demander tout d'abord à Dr. Marianne de faire la première présentation, la présentation principale, surtout qu'elle est clairement qualifiée pour le faire. Et ensuite, je vais appeler d'abord Mamadou Konaté, qui a, il me semble, un impératif de timing, et ensuite Michael Black-Casey, pour commenter sur cette présentation, pour rajouter, pour apporter des choses de leur connaissance des systèmes de droit civiliste et common law, tout ça, tout en sachant que Michael Black a vraiment la connaissance des 2 systèmes. Et bien évidemment, les expériences très importantes dans les arbitrages et dans le secteur financier. Alors, avec cela, je vais passer la parole à Dr. Marianne pour sa présentation. Thank you so much, Jacob, for the introduction. And I would like to thank Dr. Hisham for the excellent organization and for inviting me. I'm so honored and privileged to be among the esteemed panelists. And thank you so much for coming yesterday and for taking the time to listen to our presentation. I'll be focusing on some points as required. We'll be talking about arbitration or the problems that arise in the banking or the financial sector, securities, and insurance, and how arbitration can adapt to provide better or more adapted solutions. We will talk about the relevance and importance of arbitration in the financial sector, the nature of financial sector, the role of arbitration in resolving financial disputes, key issues in financial sectors. As we said, we talk about banking, securities, insurance, and the role of technology, the fintech, which is becoming very important nowadays. The role of arbitration centers in general, because we have a role also in providing better adapted solutions, and also maybe we can talk about our efforts, but I think we will focus on the problem themselves and how can arbitration centers help. So for the nature of the financial sector, as you may know, the financial sector is characterized by high stakes, tremendous complexity, and rapid evolution. It encompasses a broad range of activities, including banking, security tradings, insurance, and the rapidly expanding fintech industry, and it's becoming really very important, like the mix between technology and finance. Innovation, large transaction volumes, and significant economic impact drive each of these fields. The sector's globalization introduces an additional layer of complexity, which intricate challenges often arising from cross-border transactions and regulatory frameworks. One of the distinguishing characteristics of the financial industry is its fast-paced rate, and you all know this, where real transactions occur and markets react swiftly to changes in the marketplace or external factors. Unresolved disputes or uncertainties can disrupt the economy, underscoring the need for timely resolutions. Moreover, the industry operates under a unique
interplay of market forces and government regulations, requiring a balance to ensure stability, fairness, and growth. Given the inherent volatility and interconnectivity of financial markets, effective dispute resolution is crucial for maintaining stability and certainty. The role of arbitration in resolving financial disputes in the financial industry, arbitration is becoming increasingly important for several reasons. One of the main reasons is confidentiality. Confidentiality is a cornerstone in the financial sector, and it's really important. And here also we need to talk about the need to balance between confidentiality and transparency. And this is a really important issue that we need to tackle, because there is a balance that we need to address. The speed and efficiency in a rapid pace industry, and the international enforceability. The New York Convention allows for the awards to be recognized and enforced in more than 170 countries, which makes arbitration the better choice when it comes to cross-border disputes. The specialization and disputes, you cannot go to the court and then ask for a specialized judge, but you can go for an arbitration center and ask for a specialized arbitrator. And in the financial sector, I think this is really crucial. The adaptability to industry changes, it's easy to change the rules for arbitration center or to have a practice notes, but it's not easy to change the law every day. In conclusion, by providing a reliable and efficient and sector-specific dispute resolution mechanism, arbitration support the general stability and expansion of the financial industry. Okay, let's talk now about the banking disputes, and I will not go in depth about the banking disputes, but we'll go in depth more about on the security disputes and the insurance, and if you allow me, and also on the fintech. So for the banking disputes, which involve disagreement between bank, financial institutions, borrowers, and other stakeholders, they are prevalent in the financial sector. And there may be disputes between the commercial banks and the clients, or even the banks and the non-banking financial institutions, like the leasing or the factoring or the microfinance, or even the mortgage finance. They all borrow from the banks. So there interplay between the two sectors, the banking financial sector and the non-banking financial sector. So for example, an example of the disputes is the collateral and security interests. Disputes may emerge regarding the collateral's value or the process for selling or liquidating it, and the parties' rights in the event of default when a borrower provides collateral as security for a loan. When NBFIs or those non-banking financial institutions or companies are involved, these issues might become much more complex, because their assets could include real estate, complex financial instruments, like even in the case of securitization, or intangible assets whose value is subject to different interpretations or valuations. The financial products and derivatives. Banking disputes are also expanding into increasingly complicated realms as a result of the growth of sophisticated financial products like derivatives and structured financial instruments. For example, disagreements may occur over the pricing of financial instruments, the terms and conditions of derivative contracts, or the application of hedging strategies. Financial arbitration has grown in popularity as a means of resolving these conflicts, because they are frequently very complex and call for specialized understanding to resolve them. For example, because interest rates fluctuate, an insurance company that participates in interest rate swaps with a bank might argue about the timing of payment or the calculation of the fees. Resolving these kinds of issues, which are frequently very complex, call for a comprehensive knowledge of financial instruments. So I think arbitration, or I believe that arbitration is the key solution for this.
Default and payment disputes are also very common. In banking, disputes about loan defaults are common, particularly when the borrower is unable to fulfill the repayment obligations. And this is particularly difficult in the NBFIs when there is an NBFI included, like leasing or insurance companies, for the possibility of defaults when there is like defaults or on the liquidity issues or market downturns. There is also problems including like credit facilities and loan agreements with the banks. Those are all types of disputes that are better suited and fitted for arbitration. What about the securities? A key field of financial arbitration and litigation is securities disputes, which frequently occurs in matters related to investment management, security trading, and regulatory compliance concerning the purchase, sale, and holding of securities, as well as the obligations and duties of individuals involved in securities transactions. These disputes entail disputes between investors, brokers, in financial institutions, and regulatory agencies. Instances of securities disputes include fraud, instances like there is fraud, market manipulation, breaches of fiduciary duties, and violations also of securities laws. Let's take, for example, the security frauds. Is sometimes referred to as stock fraud or investment also fraud, is a deceptive technique in the commodities or stock market that leads investors to base their judgment, and this is the key word, that the investors base their judgment on purchase or sales on inaccurate information. So if the investors didn't receive this inaccurate information, they wouldn't have taken those investment decisions. False or misleading statement made by a corporation, its officers or its agents, can encourage investors to make decisions that they would otherwise wouldn't have taken, are consistent with fraudulent conduct in the securities arena. For instance, investors may sue or seek arbitration to recoup their setbacks if a business misinterprets the risk level of securities or its financial condition. For example, a case was filed in the US District Court for the Southern District of New York when Barclays Bank sold 17.7 billion more debt than the regulators permitted. They were sued for securities fraud. In order to deal with allegations that it misled the shareholders regarding its internal control and regulatory compliance, the bank agreed to a $19.5 million settlement. There are also the disputes in the context of the IPOs, or the initial public offerings, are another important venue for securities disputes, where businesses issue shares for the first time to the general public. These disputes frequently result from claims that business engaged in improper pricing during the offering, failed to appropriately disclose material fact. Disclosure is key in IPOs, or deceived investors about the share values, and there is a case with Groupon. They settled with investors in 2013 on allegations regarding misleading initial public IPO disclosure. The business settled the lawsuit by agreeing to pay $8.5 million to Groupon's stock price suffered after, although they paid the IPOs in spite of the settlement. The case turned into an alert about the risk of initial public offering and the importance of financial reporting. The breach of fiduciary duties and negligence. Another frequent reason for securities dispute is a breach of fiduciary obligation. In securities transactions, brokers, financial advisors, and other intermediaries have fiduciary duties for their client. This means that they are required by law to work in their client's best interests
and to disclose any conflicts of interest. An investor may have grounds to raise a dispute against an advisor or business if they recommend securities that are unsuitable for the risk tolerance or if they fail to disclose material facts. The bonds also. Bonds are debt securities that are issued by governments, corporations, or municipalities. Contractual obligations and financial performance are frequently at the center of bond disputes. The following are typical, for example, causes: misinterpretation in providing documents when we have bond issuance, breach of contractual terms. Bond have particular terms and conditions pertaining to principal repayment at expiration and interest payment. If the issuer neglects these obligations, such as by delaying a coupon payment or falling behind or principal payment, this can cause also major disputes. For example, a case was where bondholders and other investors sued Enron, alleging that the firm has misled them with its financial disclosure and that these misinterpretation violated the securities laws. The investors claimed that because of the corporation repressed important information about its business risks and the financial health, they were able to base their investment on inaccurate or insufficient information, and then in this case, the Enron had to pay a fine for this misinterpretation. The sukuk or Islamic bonds, and it's becoming really important nowadays, and in Egypt we are trying even to promote the importance of sukuk. Sukuk are Islamic financial instruments that indicate ownership in a project, investment or asset. Unlike interest, which is forbidden in Islamic finance, returns from sukuk are derived from the income or profit of the underlying asset. Sukuk disputes are distinct in that Sharia must be adopted, and it has to be Sharia compliant. Misinterpretation in sukuk structure can be a source of dispute, and also failure of sukuk issuers to pay may also raise some disputes. For the insurance disputes between let's talk now about the insurance disputes. Disputes between policyholders and insurers regarding the terms, conditions, and execution of insurance contracts are prevalent in both the life and non-life insurance sector. This disagreement can also occur between insurers and reinsurers, and they can include coverage claim, policy interpretation, premium payments, and also processing of claims. The coverage disputes also disputes over whether a claim is covered by the provision of an insurance policy is one of the most common causes of insurance disputes. Policies frequently have exclusions or limitations, and sometimes they are not clear enough, and this may cause some disputes to arise when they are not clear or misinterpreted. There is also, while the reinsurance disputes are influenced by the particular dynamics of the insurer-reinsurer relationship, they frequently arise for similar reasons as primary insurance dispute. Disputes may arise from misunderstanding provisions of reinsurance agreements or the denials of claims by the reinsurers. Now we come to the important part also with the fintech disputes, and it is really arising, and I think that they will become an important source of disputes because of the limited also knowledge about the fintech industry, and because of the innovation that is really fast-paced. The use of technology in finance introduces new opportunities and challenges, particularly with the rise of smart contracts and the e-signatures. These innovations are transforming how transactions are conducted and disputes are resolved.
financial technology or fintech, which is enhanced and automated the delivery of financial services and products and improved access, efficiency, and customer experience. The key characteristics of fintechs are the automation of financial processes, use of data analytics for personalizations, accessibility through mobile and digital platforms, cost reduction, and enhanced securities. Why I'm saying that the disputes will be arising in those sectors is because the size of the global fintech market is projected to reach around $350 billion in 2024 and grow close to $900 billion by 2030, with compounded annual growth of 14%. The top hubs of fintech in the world nowadays are the United States, China, United Kingdom, and the emerging markets are in the MENA region are Egypt, KSA, and the UAE. The main drivers for the evolution of the fintech are the increase of smartphone penetration, the demand of seamless financial services, and the expansion of banking initiatives, the global shift toward cashless economies also. Fintech have different types and Egypt is one of the few countries in the region that regulates each type or form of fintech. Fintech types are as follow: payment technology, lending technology, which is like buy now, pay later, insurance technology, like InsurTech, wealth technology, like the wealth tech, and regulatory technology, like the RegTech. Payment technology are lying under the banking practices, where RegTech is shared between banking and non-banking. When I say non-banking, it includes like the capital market, stock exchange, merger acquisition. It also includes insurance. It includes securitization, leasing, factoring, mortgage finance, consumer finance, small and medium-sized firms. Lending technology like Klarna in Europe and Tabi in the UAE and Value and Halan in Egypt leverages digital platforms to connect borrowers and lenders directly, offering faster approvals to personalized loan products. We have in Egypt like we have Value, Halan, Kashat, Money Fellows, and Simple, and we have InsurTech uses technology to improve the efficiency, accessibility, and affordability of insurance services, offering innovative solutions like on-demand policy and AI-driven claims and other writing processing. I think that InsurTech will change the landscape of insurance and the insurance industry in general. Also, the wealth tech, which also allows robo-advisors to give like advices on investment opportunities and how to better invest or have better investment opportunities. The RegTech represents the use of technology to help businesses comply with the regulatory requirements efficiently and effectively. It includes solutions to identify verification, fraud, prevention, and risk management, and also compliance reporting. However, the integration also brings challenges, including disputes related to services disruptions, algorithmic transparency and decision making, and adherence to also regulatory requirements. Smart contracts are also very important, but they're not regulated nowadays in Egypt. We're trying to work on them. And I think in response to the fintech and technology integration in the business dealing, the arbitration industry introduced the on-chain and the off-chain arbitration options to resolve the disputes that arise with blockchain ecosystem or smart contract transaction using mechanisms that operate directly on the blockchain. In conclusion, arbitration is not just a dispute resolution mechanism, it is a vital element in maintaining the stability and integrity of the financial markets.
For example, in ICAS, we are introducing, because we are specialized in the non-banking financial sector, we are introducing, for example, the special express expedited dispute resolution, we introduced the expedited rules. We introduced also the emergency arbitrators to give like interim measures and interim relief until the award from the arbitral the arbitral tribunal is also issued. So I think there is a role for the arbitral institutions also to always update the rules and regulations to fulfill the needs of the fast changing financial and non-banking financial market. I'm sorry if it was too long, but it was not too long. It was perfect, Marianne. Thank you very much. Your timing is absolutely perfect. That leaves, I think, about 10 minutes for, if you'd like them, cher Mamadou, de faire quelques remarques à la suite de ce que Dr. Marianne vient de dire ou autre remarque, comme tu souhaites. Merci beaucoup Jacob. Merci donc à l'organisation CIMAC et Casablanca Arbitration Days. Et je viens aussi longtemps que dure Arbitration Days à Casablanca, cette belle ville. Toujours un plaisir de rentrer en contact avec les professionnels et d'échanger, y compris sur un sujet aussi difficile techniquement, et vous l'aurez remarqué justement avec la présentation de Marianne tout à l'heure, que la rencontre de la banque, de la finance, des assurances avec l'arbitrage n'est pas tout à fait quelque chose de très, très réussi. Je fais juste 2-3 points de remarque à la suite de cette brillante présentation tout à l'heure pour dire que la problématique bancaire, lorsque le litige naît, est toujours en rapport avec une banque qui ne représente pas la même puissance d'un point de vue contractuel, d'un point de vue économique, que l'interlocuteur qui est en face, notamment le co-contractant. Qu'il soit une entreprise ou qu'il soit un particulier, le rapport contractuel, qui est basé donc sur le principe de l'égalité, se trouve quelque peu rompu, justement, en face de la banque et de sa superpuissance. Ce que je dis pour la banque vaut également pour les institutions financières de façon générale, mais vaut également pour les compagnies d'assurance, y compris les courtiers qui représentent souvent une certaine puissance. De ce point de vue-là, vous savez que dans le cadre de la civil law, nous avons un principe général du droit que nous appliquons ici, qui est qu'on est dans le secteur de l'ordre public économique. Le rapport contractuel, bien que théoriquement égalitaire, ne l'est pas tout à fait dans la mesure où, véritablement, la superpuissance de l'une des parties risque d'anéantir la volonté de l'autre, même lorsqu'elle est exprimée. C'est pour ça que, de ce point de vue-là, la question de la banque et le litige qui naît au niveau de la banque n'est pas toujours véritablement dans le secteur de l'arbitrage en tant que tel, eu égard au fait que la base de l'arbitrage, c'est le principe d'autonomie de la volonté, et que le principe de l'autonomie de la volonté doit prendre en compte justement la question de l'ordre public économique. Parallèlement, vous savez également que la question bancaire, y compris le litige qui est né, pose des vrais sujets qui ont besoin aujourd'hui d'un niveau d'expertise, notamment technique, assez important. Eu égard à la nature de la transaction, eu égard à la quantité d'argent qui est utilisée, et eu égard à l'utilisation justement de l'argent dans les projets économiques, notamment lorsqu'il s'agit de projets industriels dont la problématique est encore spécifique et ne peut être appréhendée que par le biais de l'expertise. Le troisième élément qui est important, c'est que dans le cadre de la banque et de la finance, dans un contexte africain, vous avez l'émergence d'un système de microcrédit qui est relativement important. Et le microcrédit aujourd'hui met en face justement des particuliers, des petites structures, des PME, PMI, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine des BTP, qui ont besoin aujourd'hui plus d'assistance que toute autre chose. Et lorsque vous ouvrez les vannes de l'arbitrage dans un rapport contractuel comme celui-ci, il n'est pas évident que l'on puisse s'en tirer à très, très bon compte. Enfin, ce qui est le plus important également, c'est que la question de la banque et la question de la finance engendrent d'autres instruments
qui, eux, sont détenus par des professionnels, notamment, je pense aux professionnels des hypothèques. Tout ce qui concerne les garanties immobilières qui sont prises aujourd'hui à la suite d'investissements relativement importants pour lesquels on sollicite l'intervention de la banque, nous avons en face de la banque des professionnels, justement, des garanties immobilières. Toute la problématique aujourd'hui du leasing, le crédit bail aujourd'hui qui porte sur des machines relativement importantes dans le cadre de l'industrialisation, implique également des professionnels qui sont à peu près de même taille que les banques, et la problématique que j'ai invoquée tout à l'heure en ce qui concerne la protection spécifique au titre de l'ordre public n'est pas toujours prise en compte. Et quand vous prenez également la question du factoring qui a été évoquée par Marian, le factoring aujourd'hui implique des organisations, des établissements, des institutions financières qui sont de plus en plus importants, qui sont de plus en plus dominants. Donc le rapport contractuel entre la banque et son client pose la question de l'ordre public économique, mais au-delà de ce rapport contractuel, la problématique de la banque, la transaction financière au niveau de la banque, implique souvent des tiers. Je pense notamment aux factors, je pense notamment à ceux qui font du leasing, du crédit bail, je pense à tous ceux qui aujourd'hui mettent en place des garanties spécifiques justement pour faire aboutir ces transactions. Donc ces éléments sont d'autant plus importants que, encore une fois, en tant que professionnel de l'arbitrage, je n'ai pas rencontré très souvent des problématiques de litiges nés dans le cadre de la banque et qui sont appréhendés par l'arbitrage en tant que tel. Pour rappeler simplement que dans la civil law aujourd'hui, le rapport de l'arbitrage avec la finance, avec la banque, avec les assurances sont un rapport assez suspicieux. Et lorsque véritablement il s'agit de parties au contrat qui ont la capacité pleine et entière de décider de mettre en place des clauses d'arbitrage, bien évidemment que oui. Sans compter que la problématique peut être perçue au plan judiciaire et les parties peuvent convenir éventuellement qu'en ce qui concerne les questions d'indemnisation, compte tenu de la spécialité, cela peut être renvoyé justement à l'appréciation des arbitres qui, généralement, sont des spécialistes également de ces questions-là. Voilà en 2 mots, Jacob, ce que je voulais dire pour compléter le propos merveilleux de Maria. Merci Mamadou, c'était très enrichissant. And now I turn to Michael Black, KC. Michael, please add whatever you would like. I think we have at least 10 minutes left before we hand the microphone over to the floor. Well, thank you very much. We had a call together on Wednesday, and Jacob basically challenged me to do 2 things, because the weather here was very bad. So he asked me to bring the weather from Dubai and the sunshine. So I have traveled 4,000 miles this morning to do that for you all. The second thing he challenged me to do was to speak without notes, where I like speaking without notes. So I'm going to speak without notes. I wear 2 hats. I spend half my time as a judge in Dubai, and I am in charge of a court which deals with fintech. It is the Digital Economy Court. It is the first in the world, and I administer a digital economy law, digital asset law, which is also the first in the world. But we'll come to that. The other half of my time I spend as arbitrator. And I thought I'd talk about process, and I thought I'd talk about modern process to deal with the sort of issues that Marian was talking about. As I sat on the plane today, I thought, what better place to begin to talk about process in relation to technology, banking technology, and fintech than the 10th century. So I thought about the Abbasid Caliphate, and there was a battle in 751 against the Chinese. And the Abbasid Caliph captured 2 Chinese men who knew how to make paper. And he took those 2 men to Damascus, and they started producing very, very high quality paper.
But the merchants of Al-Fustat saw an opportunity, and they started making lower quality paper. But what they did do was use that as commercial paper. And it is true that the first real banking transactions happened in this region from about the 10th century onwards. And some of the documents still exist today. There's an archive in Cambridge and also, I think, in Harvard, where some of these original documents from the 10th century still exist. So there was a sea change in the way merchants did business. And there could be international trade across the whole of the Islamic Empire from one side, from the west all the way through to the east. And these paper documents were used in order to transfer credits rather than people carrying gold on sea voyages and risking being robbed by pirates. So, the merchants, though, had to have some way of resolving their disputes. And the reason that I talk about that is because we've now moved from the age of paper to the digital age. It's a whole new age. But has actually the method of dispute resolution changed? Jacob will know. I don't think many other people started, but in England we actually have a thing called law French. It's very bad French, and it dates back even before the common law, back to the time of the Norman conquest of England. Again, we're going back to the 11th century. And there's an expression that was used for merchant arbitrators, and they were called pied de poudre arbitrators, because they got dust on their feet. Because what happened was they would go down to the side of the ships, this is in medieval times, and they would assess the quality of grain to see whether what we call in England fair average quality. And so the grain would go on their shoes, and that's where they got the dust on their feet. They were specialized arbitrators involved in the trade. Why do I tell you about that? Because I want to fast forward now 1,000 years to today, to the specialist way in which we deal with fintech disputes. And I'd like to talk about what we're doing in the Gulf, particularly, and in Dubai. But we have issues to deal with in emerging technologies that we've never had to come across before. I'm a slight, I don't know how it translates into French, but a slight nerd when it comes to civil procedure. I drafted the civil procedure for Dubai, and it's been copied in a number of other places. Although, having said that, our courts in Dubai actually really have historical precedent in Egypt. We're very like the mixed courts of Egypt, where we have specialist judges from a number of different jurisdictions who are banking specialists, who are construction specialists, who are commercial, insurance, and shipping specialists. And it's not just Dubai. In fact, there are a number of these courts in the Gulf. There's the Abu Dhabi Global Market. There's the Qatar Financial Center Court. All of these courts are set up in the same way. We were the first, and they copied us, of course, but we find that, again, to use an English expression, flattery is the greatest form of compliment. Copying is the greatest form of flattery. So we're very grateful to see other courts in the Gulf doing what we do. But going back to the civil procedure, we have adapted our civil procedure to deal with fintech disputes. And basically, once the dispute gets before the judge, there is no procedure. You sit down with the judge and you craft what is the appropriate procedure for the dispute. It's what arbitration should be, but unfortunately isn't very often when people sort of bang out the first procedure order number 1 in very standard form. Well, we're reinventing arbitration in court in Dubai.
And one of the powers that we have is actually to refer the dispute to arbitration, even if there isn't an arbitration clause. Because I want to talk about the M in CIMAC. So CIMAC is not just an arbitration center, it's a mediation and arbitration center. And if I can substitute really for mediation ADR, and can I tell you that we're no longer calling it alternative dispute resolution, we call it appropriate dispute resolution now. So the idea is you get before the judge and you discuss appropriate dispute resolution to the type of dispute. And it can include arbitration, it can include mediation, it can include expert determination, anything at all that gets a dispute dealt with quickly. Also, we sit and have the ability to sit with experts as assessors. So it's not like sending something off to an expert. The actual expert sits with the judge and advises the judge as the judge hears the case. And we feel that is a great way to deal with emerging fintech technologies when we don't know what's coming. We don't know what's coming around the corner. There are all sorts of problems. And one problem, for example, I just highlight, again, I could speak for a long time, but I won't, is the DAO. Some of you may have heard of DAOs. It is a decentralized autonomous organization. It exists on the blockchain. It issues tokens, some of which give governance powers. They're rather like shares, but they're not shares. There are conflicting jurisdictions which given different decisions, in the US particularly, as to whether or not a DAO has legal personality. But in fact, one of the DAOs, which was held not to have legal personality, is the largest crypto asset exchange in the world, Uniswap. It has a capitalization over $6 billion, and the Southern District of Manhattan held that it was only software. It was not an entity. There are 5 US states that regard DAOs as having legal personality, and now Ras Al Khaimah within the MENA region is also licensing DAOs as entities with legal personality. So we have things like that to contend with. And of course, if something doesn't have legal personality, how could it sign an arbitration clause? We're no longer in the age of paper, of course. Often statutes of arbitration demand a written agreement. That's not going to happen if you're trading just on various exchanges. And also something that's come up in England, I think will come up, and just finally picking up from what Mamadou was saying, something that's come up in England is a lot of US exchanges have mandatory arbitration provisions. And in a very, very rare case, the English courts recently refused to enforce an award under the New York Convention from the states in relation to a crypto dispute because it violated consumer law. It's the consumer law of England, but it's inherited from the EU. And so it was found to be contrary to public policy, the award, and it wasn't enforced. So we've got some really, really interesting issues in relation to the interaction between courts and arbitration in this area. And I think it's going to be fascinating the way things are going to develop. Michael, thank you so much for sharing that with us. Indeed, those are fascinating subjects, and I think we're just at the beginning, and it's going to be really interesting to see how they work out. Before I hand the microphone to the floor, first of all, Mamadou, est-ce que tu as envie qu'on te libère maintenant? Je pense que tu avais une contrainte, donc je n'ai pas envie de te retenir. Non, tu as encore un peu de temps. Formidable. Écoute, pars quand tu en as besoin. Secondly, may I ask Dr. Marianne, please, to take the role that I should have, which is to invite questions.
because I can't see people in the audience very well, and to indicate who will be speaking. So I have just a comment before. Judge Michael Black said, like, the mediation is becoming really, really important also in the non-banking and the financial sector in general. So I'll tell you, you know, like ICAS has been established only 3 years ago. It was established by presidential decree, and it is the first center, independent center to be established by presidential decree that specializes in resolving disputes in the non-banking financial sector. And one of the cases, and we were lucky to have cases like when our center was born only 3 years ago, because they told me you have to wait for 5 years until you have cases. But luckily enough, we have cases. We do not have like a big load, but we have cases. And one of the cases that I found like really impressive is that there was a case in the court and between an asset management company, one very well known, and an investment fund also company. And they had this dispute running in the courts for some years, and then when the center was established, they decided to resort to the center and to try to first start a mediation process. And when they started this mediation process, it not only it succeeded, they also ended up having a new deal at the end after signing the agreement. So like Professor Michael or the Judge Michael Black said, mediation is a very important, it is the appropriate dispute resolution. It's not the alternative, and I love what you said about its ADR, it is appropriate. And I find with that in the non-banking financial sector and the financial sector in general, confidentiality is the key. That's why mediation, and also to continue business together, is also having sustainable business relationships is a key. So I think that, I believe that mediation is a better suited for this purpose than even arbitration. And like you said also, with the digital contracts and no signing, there will be no consent or agreement between both. It's like this. And also like with the Mr. Mamadou said about the factoring and the importance of factoring, you're sending just your invoices and your future even receivables in advance. And there are many disputes arising on this, you know, like the valuation, and so arbitration and mediation are becoming increasingly important with the need also of specialization and expertise in those sectors. Sorry if I had like a long comment, and I see also there are some youth, so I strongly advise you and recommend that you really start working on the fintech and those sectors and the NBFIs. So now we invite the floor for the questions, if there is any. So no questions because we were clear or because no one understood what we wanted to say. It has two implications. Maybe. Yeah, please. Oh, there is a question. Okay. Hello, my name is Monia Karmas. I'm a lawyer in Lausanne, Switzerland. So my question is for the three of you, actually. Have you noticed whether artificial intelligence has already started to create more disputes, and if yes, in what sense? Sure, yes. Whether the creation of artificial intelligence has created more disputes, and if yes, in what sense? I think the answer to that is no, because we haven't yet seen how AI works its way through the commercial world. I think. I mean, just going slightly off the question. I mean, we are now using AI. I mean, yesterday I was sitting on a case and watching an AI
transcript as people spoke. The transcript was typing itself out. There wasn't a human being there. And I'm told the same system, which would be very helpful for me, then I won't have to wear these headphones. The same system will translate as well. So you can actually have testimony in one language, and the transcript will come out in another. But yeah, I think it's early days, very, very early days yet. I did give a speech about this earlier this year, actually, at the LCIA, because I do think there is a major issue ahead on AI, perhaps not quite with the AI that's at its present level of evolution, but as you get closer to, I think, what people call AGI, which is artificial general intelligence, then you get true autonomy. And going back to entities like DAOs, which are businesses, so there's a fantastic book by a chap called Mustafa Suleiman, who was one of the founders of DeepMind, which has now been taken over, I think, by Microsoft. And he wrote this book in 2022, I think, and he said within the next 5 years, there will be a sufficiently powerful AI for you to say, here is $100,000, go away and come back when you've made $1 million on Amazon. And that the AI would research trends, it would look for a product, it would commission the product, it would do the advertising, and it would handle the business. That is not that far away. Now, when that does happen, we as lawyers, as legislators, are going to have some real problems with dealing with a non-human autonomous intelligence. As I said, not there yet, but it's very, very close. I think what you're saying is really relevant. The day before I arrived, we had a panel discussion about AI and the disputes that will arise from AI. But as Judge Michael said, it's not here yet. But there will be, yes, there will be. And also about the use of AI and the ethical use of AI, disclosure of the use of AI, and even in arbitration, if you are, like appointing an arbitrator and then you find that they used the AI, are you appointing the AI or the arbitrator? This also will be, of a real importance and the disclosure of the arbitrators for the use of the AI, because still it's a tool, and you have, appointed. I am with, using the AI for research purposes or for, document production or whatever, but not to, to have the word from the AI. You've got, before, there are two issues, of course, that rise out of the AI in legal context particularly. First of all, if anybody uses ChatGPT, they're breaching confidentiality, because large language models learn from everything that's put in them. And so if somebody uses ChatGPT in relation to a case, they are breaching the confidentiality of that case. So there are AI systems now which are closed and not public. And the various legal publishers are developing those. So that overcomes that problem. They also overcome another problem, which is quite a funny one in many ways, called hallucination. Because AI isn't a search engine. It is, again, what one writer called a statistical inference engine. It predicts the next word in a sequence. Not even a word, it sees words as tokens. It just predicts the next numerical token in a sequence. And so when it learns from a large language model, it invents legal authorities. And there's a famous case in America where a lawyer just didn't bother checking and cited
a large number of authorities that were completely false. In fact, I was at a meeting earlier this year of judges, a thing called SIFOC, which is Standard International Forum of Commercial Courts, and the judge who heard that case in New York was there. We were discussing it in the full session, and he sanctioned the lawyer, fined the lawyer for doing it, because he hadn't checked the authorities, and they were just complete nonsense. I've lost sound at my end. Bonjour à tous, bonjour Jacob, j'espère que tu vas bien. Alors, ma question est dirigée à Monsieur Mamadou. Tout à l'heure, vous parliez d'un déséquilibre des rapports de force entre les parties dans le cadre d'une procédure d'arbitrage, surtout quand on a en face de nous une compagnie d'assurance ou une banque. Et je voulais savoir quels sont pour vous en tant que praticien les moyens de donner un rééquilibre et de rééquilibrer ces rapports de force. Alors, en tant qu'arbitre, il ne me revient pas de rééquilibrer le rapport de force contractuel dans lequel les parties se sont librement prononcées d'une part et ont envisagé bien évidemment, c'est ça, ça va? Oui. Alors, il ne me revient pas, moi, en tant qu'arbitre, de rééquilibrer un rapport contractuel qui est l'affaire des parties. En tant qu'arbitre, ce que je constate simplement, c'est que deux parties sont dans le cadre du règlement du litige qui les concerne, et je constate que l'une des parties est une banque, et que l'autre partie, par exemple, qui n'est pas une banque, ou un particulier, ou une entreprise, est dans un rapport contractuel relativement faible, ou relativement affaibli. Donc la question, je l'évoque uniquement par rapport à la perspective de l'effectivité d'une clause, notamment en ce qui concerne le principe d'autonomie de la volonté. Et je l'ai lié donc à la question de l'ordre public économique qui, en civil law aujourd'hui, à la limite, n'accepte pas toujours que ce secteur-là soit le secteur de prédilection de l'arbitrage. Je voulais juste faire un petit mot de conclusion avant peut-être de partir. On n'a pas eu l'occasion justement de parler des autorités de régulation, notamment en matière bancaire, financière et d'assurance. En Afrique notamment, les autorités de régulation sont assez puissantes. Et ce sont des autorités de régulation qui ont un œil sur l'ensemble des activités de la banque, y compris dans le cadre d'un litige, y compris lorsque le litige est déféré en arbitrage. Vous avez toujours des commissions bancaires au niveau des institutions de régulation, les banques centrales et tout, qui sont là. Et leur présence n'est pas toujours de nature à faciliter justement d'appréhender le litige bancaire par le biais de l'arbitrage. Vous savez que le secteur de la banque est un secteur qui est suffisamment bien réglementé pour qu'aujourd'hui la question du principe même de l'autonomie de la volonté ne soit pas tout à fait la même situation que dans un rapport contractuel totalement privé. C'est le petit mot de complément que je voulais rajouter, sachant bien que ce n'est pas le sujet, mais c'est important de l'avoir présent à l'esprit. Je vous remercie. Can I add something? Just before the next question, just a concrete example. So this week I was sitting in the Court of Appeal in Dubai, and we were dealing with a banking arbitration award, and which raised a very interesting issue. So there was an original arbitration on some performance bonds, which were called by the employer under the construction contract, but the bank didn't pay out the bonds. And so the employer under the contract brought an arbitration against the bank, and the bank was found liable on the general principle that performance bonds, these were on-demand bonds, they're meant to be like cash, and they're just paid when the call is made. But at the same time, the contractor had gone into insolvency.
And so there was an order of the bankruptcy court. This is all under UAE law. This is not common law. We were looking with, and as you probably know, UAE law derives from Egyptian law. It's all drafted originally by Senhori. So we were looking at this because the bank. So we had to try and find a balance between the order of the bankruptcy court, which had ordered a moratorium, because even though the bond was as between the contractor, as between the employer and the bank, nevertheless the contractor would have a counter indemnity, and so the bankruptcy court had said that the bonds shouldn't be called. And so we had to decide on the appeal whether or not to uphold the judge at first instance who'd enforced the arbitration award, or whether it was against public policy to enforce the arbitration award because there was potential conflict with the order of the bankruptcy court. We haven't written our judgment yet, so I'm not going to. So I can't say. Merci Madame la Présidente. J'ai une petite question à poser à Monsieur Mamadou. Dans un procès civil, équitable, il y a des principes universels qu'on s'applique. Est-ce que ces mêmes principes, on peut s'appliquer dans un processus d'arbitrage? Est-ce que c'est les mêmes principes pour qu'on puisse dire que c'est un processus d'arbitrage équitable et juste? Merci. Merci. Très bonne question, Maria dit. C'est évident que pour les civilistes que nous sommes, pour les processualistes que nous sommes dans le cadre d'un procès civil mu par les principes directeurs du procès. Les principes directeurs du procès civil sont quasiment exactement les mêmes que dans le cadre de l'arbitrage. Et d'ailleurs, dans le cadre de l'arbitrage, les arbitres sont beaucoup plus exigeants que les juges judiciaires en ce qui concerne l'observation des principes directeurs du procès. Par exemple, le principe du contradictoire est un élément qui est tellement contraignant en arbitrage que, par exemple, lorsque, dans le cadre des échanges d'écriture, vous prévoyez, par exemple, de donner à la partie demanderesse 30 jours de délai et que vous voulez donner le même délai à la partie défenderesse qui vous dit « Non, je n'aurai pas besoin de 30 jours, j'aurai besoin de 20 jours ». En tant qu'arbitre, vous avez intérêt à lui donner les mêmes 30 jours de manière à ce qu'il n'y ait aucune rupture d'égalité entre la partie demanderesse et la partie défenderesse, quitte à ce que la partie défenderesse vous remette son papier, ses écritures en 20 jours. Premier point. Deuxième point, pour pousser encore la rigueur du principe du contradictoire, l'arbitre que je suis ne peut pas arguer même d'une jurisprudence en liaison avec le factuel qui est apprécié, discuté par les parties, sans au préalable avoir proposé aux parties de réagir justement par rapport à cette jurisprudence que je ne pourrais évoquer dans le cadre de ma sentence que lorsque véritablement je l'ai mis en discussion. Voyez-vous? Donc de ce point de vue-là, le juge judiciaire, pour moi, laisse plus facilement aller les choses, parce que même pour les renvois, par exemple, si vous êtes avocat, que vous êtes à la barre d'un tribunal, que vous êtes défendeur, par exemple, que le demandeur n'est pas là, vous vous autorisez à demander une première radiation au juge, quitte à ce que l'autre reprenne sa procédure encore. En arbitrage, on joue de beaucoup de tact, parce que d'abord, il faut gérer les délais, la durée, et deuxièmement, il faut gérer l'arbitrage parce que c'est un coût, et troisièmement, il faut faire en sorte que pour rien au monde, vous n'exposez la sentence à une quelconque intégrité, que ce soit le reproche que l'on peut vous faire dans le cas de la violation des principes directeurs du procès arbitral, qui sont aussi, pour la plupart, des principes généraux du droit. Merci. Je vous félicite pour la question et pour la réponse. Any other questions? Quelle question? For the last question. Okay. Thank you so much. So can you conclude? Or
Alors, Jacob, il y a, yeah. avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Quel panel. Je n'ai eu rien à faire. Et c'est comme ça que j'aime bien mes panels. Mais j'aime bien penser que le fait que j'étais au-dessus de vos trois têtes, dans une sorte de version énorme de moi-même, vous a inspiré tous les trois à donner le meilleur de vous-même. Et je peux dire que vous l'avez fait. Et je vous en félicite et je vous en remercie énormément. Et je demande à la salle de vous remercier aussi en vous applaudissant. Merci beaucoup, Monsieur Mamadou. Ça fait plaisir. Je vous propose 5 minutes de pause et ensuite il y a une dernière table ronde, un dernier panel. C'est pas encore fini, restez avec nous, aussi intéressant que tous les autres. 5 minutes de pause et on revient à la salle. À tout de suite.
3 اوكي شكرا شكرا شكرا
Ladies and gentlemen, good evening. Thank you very much for being back. We're almost there. It's been a heavy loaded day, very busy with a lot of interesting discussions, and we're just glad that you're staying with us until. So it is almost 6 o'clock, and we still have 1 hour for discussions. It's still a deep dive on arbitration and finance. And the title of the last panel right now is Investment Arbitrations and Disputes in the Financial Sector. Our moderator, I'm pleased, honored to welcome Ustad Ahmed Hussein, who's the CEO of the Bahrain Chamber for Dispute Resolution and a prominent figure in the legal field. He's a lecturer on ADR and a professional trainer at Bahrain's Judicial and Legal Studies Institute. He's got an extensive experience and leadership in dispute resolution. Please help me welcome Ustad Ahmed Hussein. The same rules for everyone. This time it's going to be 60-minute conversation, 45 minutes with the experts, and then the last 15 minutes, take advantage, ask you questions before closing at 7. Thank you, sir. السلام عليكم. حقيقة بداية أنا سعيد بالصامدين معنا هنا اليوم، وأنا سعيد بتواجدي معكم، وأسعد بتواجدي في المغرب. لا غربت عنه العزة والرفعة ولا الاستثمار. والاستثمار هو محور عنوان هذه الجلسة التي ستعمل على إلقاء الضوء على موضوع التحكيم في منازعات الاستثمار أو ما يعرف بالتحكيم الاستثماري، وذلك في نطاق القطاع المالي الأوسع. وسيتناول المتحدثون الأجلاء الموضوع في نطاقه العام ببيان الإطار القانوني للتحكيم في منازعات الاستثمار، ثم سيتم التحدث عن القضايا الراهنة في التحكيم الاستثماري مع عرض بعض البيانات والتفاصيل المتعلقة بذلك. وأخيرا سيتم استعراض نموذج الاتفاقات الثنائية في مجال الاستثمار. والآن اسمحوا لي بتقديم المتحدثين في هذه الجلسة، وإن كنت أرى أنهم أغنياء عن التعريف، ولكن مقتضى المقام يفرض ذلك، ومع هذا الفرض أبدأ بتقديم أول متحدثين. معنا الأستاذة كوثر جلال. الأستاذة كوثر جلال هي عضو في محكمة مركز الوساطة والتحكيم الدولي بالدار البيضاء سيماك، وهي شريك في مكتب أغورام وجلال للمحاماة، وهي مقبولة ممارسة مهنة المحامين في الدار البيضاء. تجيد الأستاذة كوثر جلال اللغتين الفرنسية والعربية، وتعمل كمحامية ومحكمة في إجراءات التحكيم الوطنية والدولية في مختلف القطاعات لأكثر من عقد من الزمان. تمتد خبرتها في التحكيم لتشمل كل من التحكيم المؤسسي والتحكيم الحر، كما أنها تمثل موكليها أمام المحاكم المغربية فيما يتعلق بالطعن في أحكام التحكيم وتنفيذها. بالإضافة إلى ذلك عملت الأستاذة كوثر كمحامية في إجراءات التحكيم الرياضي أمام محكمة التحكيم الرياضي في لوزان سويسرا، وغرفة تسوية المنازعات في الفيفا في زيورخ سويسرا، بالإضافة إلى هيئات التقاضي والتأديب في الاتحاد الملكي المغربي لكرة القدم بالرباط. قبل إنشاء مكتب أجورام وجلال بدأت الأستاذة كوثر جلال حياتها المهنية في قسم الشؤون القانونية والتقاضي في مؤسسة مصرفية شهيرة ومكاتب محاماة كبرى في الدار البيضاء، وقد قامت بتأليف العديد من المقالات حول التحكيم. نأتي الآن إلى محدثنا الثاني، وهو الدكتور رياض فخري. وفخر لنا أن نحضر الدكتور رياض معنا اليوم، وهو محام له في مجال التحكيم والوساطة خبرات تمتد لمدة 20 عاما كمحكم ووسيط، وهو مؤلف للعديد من المقالات والكتب عن التحكيم،
ويشرف على العديد من المشاريع البحثية والأطروحات حول التحكيم والوساطة، كما يشارك في العديد من المؤتمرات الوطنية والدولية. هاي من بعض مشاكل التكنولوجيا. عموما الأستاذ رياض بحسب الذاكرة هو يرأس المختبر القانوني في جامعة الملك الحسن الأول في سطات، صحيح اللفظ؟ أي نعم. ويشارك والدكتور كما قلنا هو مدير مختبر أبحاث قانون الأعمال بجامعة حسن الأول كما قلنا، وهو النائب الأول لرئيس جمعية قراء القانون البيئي في جامعات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما أنه عضو في منتدى الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والأعمال. وقد شغل الدكتور رياض سابقا منصب المستشار القانوني لوزير الصحة في سلطنة عمان، وهو كما تعرفون يشارك في العديد من المؤتمرات الوطنية والدولية حول الأساليب البديلة لتسوية المنازعات. وأخيرا وليس آخرا معنا الدكتور طارق مصدق، وهو خبير قانوني مغربي حاصل على درجة الدكتوراه في القانون الخاص، وهو الشريك المؤسس لمكتب مصدق وقرطوة للمحاماة. يمتلك الدكتور طارق مصدق خبرة في التقاضي والتحكيم في قانون الأعمال، وبالإضافة إلى ممارسته القانونية فهو أستاذ قانون الأعمال وقانون التحكيم الدولي في جامعة الحسن الأول في سطات، حيث ترأس أيضا برنامج الماجستير في قانون الأعمال. ويشارك الدكتور طارق في العديد من منظمات التحكيم الوطنية والدولية، وقد شغل منصب عضو في لجنة تسوية المنازعات التابعة للICC وعضو اللجنة الوطنية للICC في المغرب، وعضو مؤسس في محكمة مركز الوساطة والتحكيم الدولي بالدار البيضاء، ونائب الأمين العام لمحكمة التحكيم الإسبانية المغربية، وهو أيضا عضو معتمد في العديد من مراكز التحكيم الدولية. وأضيف أنه خير سفير للمغرب في المؤتمرات والورش المتعلقة بالتحكيم في الوطن العربي وما بعد الوطن العربي. الآن أترك المنصة للأستاذة الدكتورة كوثر فلتتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير المرسلين. Je vais m'exprimer en français. Voilà, donc ce panel est destiné à parler de l'arbitrage d'investissement. Je vais parler de l'arbitrage d'investissement de manière particulière, mais plus de l'arbitrage international, puisque l'arbitrage d'investissement est en fait un arbitrage international par excellence. Donc, vous savez que l'arbitrage d'investissement est un processus qui permet de régler un litige né entre un investisseur et un état d'accueil dans lequel cet investissement est réalisé. L'objectif de mon intervention aujourd'hui, c'est de vous donner des éléments qui vont vous permettre et nous permettre de répondre à une seule et unique question. Quelles sont les garanties juridiques et judiciaires dont dispose un investisseur pour choisir Casablanca comme siège de l'arbitrage? Pour la simple raison, ce choix a pour conséquence deux choses. La première des choses, c'est la compétence des juridictions marocaines, notamment lorsqu'il s'agit d'un arbitrage ad hoc. Deuxième conséquence, c'est la compétence des juridictions marocaines pour les procédures d'exéquatur et les procédures d'annulation. Pour nous permettre de répondre à cette question par rapport à ces garanties juridiques et judiciaires, je propose d'aborder le sujet en deux axes. Le premier axe serait de parler brièvement du cadre légal de l'arbitrage et, dans un deuxième temps, je propose de vous présenter les apports de la jurisprudence marocaine, notamment la Cour de cassation marocaine, en termes d'arbitrage international.
Donc, dans un premier temps, si on parle du cadre général, du cadre légal de l'arbitrage, le Maroc est signataire de la Convention de Washington de 1965. Je vais parler brièvement de cet aspect-là, puisque mon confrère et professeur Tariq Mousdak va aborder le sujet. Donc, je vais juste survoler ce point-là. Donc, comme j'ai dit, le Maroc est signataire de la Convention de Washington qui a établi le CIRDI. Et le Maroc est, dans ce sens, signataire de plusieurs accords relatifs à la protection et le développement de l'investissement. Et généralement, la quasi-majorité de ces accords comportent un consentement préalable et irrévocable de l'État marocain d'aller en arbitrage quand il y a un conflit entre un investisseur et l'État marocain. Il y a aussi, on peut citer la charte d'investissement qui a été publiée, je pense, en 2022 et qui comporte une disposition, je pense l'article 38, qui permet d'inclure dans les conventions d'investissement des clauses qui permettent de recourir à l'arbitrage, soit dans le cadre des traités internationaux conclus par le Maroc avec les pays d'où vient l'investisseur. Je cite également la loi 5406 relative à la gestion déléguée et qui comporte également un article, notamment je pense que c'est l'article 9, et qui permet d'inclure dans les contrats de gestion déléguée une disposition qui autorise le recours à l'arbitrage, soit dans le cadre de la législation en vigueur, soit dans le cadre des traités bilatéraux qui sont conclus entre les pays. Et puis, j'arrive à la loi 95-17, et c'est ce qui m'intéresse en particulier et sur lequel va porter mon intervention. Donc, le législateur marocain a adopté la loi 95-17 en juin 2022. Elle a été publiée au bulletin officiel en juin 2022. Et c'est une réglementation qui est venue abroger et remplacer l'ancienne réglementation, la loi 0805, qui a été en vigueur depuis 2007. Cette réglementation, cette loi, la loi 95-17, est venue codifier la jurisprudence marocaine en matière d'arbitrage depuis 2007 jusqu'en 2022, d'une part. Et d'autre part, elle a adopté, intégré les grands principes progressistes en matière d'arbitrage international. Je ne vais pas m'étaler sur tous les principes, ni tous les amendements, ni tous les apports de la loi. Je vais en citer deux ou trois qui sont en relation avec les arbitrages d'investissement. Je vais parler notamment de l'article 16 de la loi qui a assoupli le formalisme lié à la possibilité pour l'État et les collectivités locales de conclure des conventions d'arbitrage. C'est-à-dire qu'avec cet article 16, même si l'État et les collectivités locales concluent des conventions d'arbitrage et que les procédures d'autorisation auprès des autorités de tutelle ne sont pas respectées, la convention d'arbitrage reste valide. Parce que ce qui a été constaté à un certain moment, et ce qui est tout à fait logique, c'est qu'une entreprise de droit public, une entité de droit public, pas une entreprise, une entité de droit public, ne peut pas conclure une convention d'arbitrage et venir par la suite, lorsqu'un conflit survient, se prévaloir d'une nullité ou d'une invalidité de la convention d'arbitrage. Donc c'est une grande avancée et une renonciation des prérogatives de droit public. Deuxième idée, deuxième amendement qui me paraît très important, c'est l'article 17 et qui permet aux entreprises publiques et aux établissements publics de conclure des conventions d'arbitrage sans aucun formalisme. Alors, par exemple, en droit comparé, la possibilité de compromettre pour ces entités doit être passée par décret. Je cite aussi l'article, je pense, 77 de cette loi, et qui a accordé la compétence aux juridictions commerciales pour connaître des sentences arbitrales rendues en matière d'arbitrage international. Ce qui est compréhensible parce que les magistrats des juridictions commerciales sont qualifiés pour traiter ce genre de dossier.
Alors, je pense que vous l'avez compris, nous avons une réglementation qui est ouverte, qui est favorable à l'arbitrage. Aussi pour les entités, pour l'État, les collectivités locales et les entités de droit public. Maintenant, qu'en est-il de la jurisprudence marocaine? Est-ce que les juridictions marocaines accueillent favorablement les sentences arbitrales rendues en matière d'arbitrage d'investissement à titre particulier et en matière d'arbitrage international de manière plus générale, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'arbitrage d'investissement est un arbitrage international par excellence. Dans ce contexte, ce que je vous propose, c'est de faire état. Je vais vous présenter en fait les 4 grands principes fondamentaux qui ont fait le succès de l'arbitrage international et qui sont consacrés par des décisions par la jurisprudence marocaine, notamment par des arrêts de la Cour de cassation marocaine et des arrêts de la Cour d'appel de commerce de Casa et des arrêts de la Cour de commerce d'appel de Marrakech. Et je parle de 4 principes. Le premier principe, qui me paraît très important, c'est l'absence de contrôle du fond par le juge. Déjà, j'ai une petite précision, c'est qu'il faut avouer que le contentieux arbitral en matière d'arbitrage d'investissement n'est pas énorme au Maroc. Je pense qu'il y a quelques décisions ces dernières années. Le plus gros sur lequel on va s'attarder, c'est plus des décisions en matière d'arbitrage international, mais qui sont parfaitement transposables en matière d'arbitrage d'investissement. D'accord. Donc je reviens à ces principes fondamentaux qui font la réussite de l'arbitrage. Je parle en premier lieu du principe de l'absence de contrôle du fond par le juge. Et là, ce qui serait intéressant de citer, une ordonnance du président du tribunal de commerce de Rabat de 2018 et qui a confirmé le principe selon lequel le juge de l'exéquatur n'est pas compétent pour examiner les exceptions et les arguments touchant le fond, et qu'il était uniquement apte, ou plutôt, il devait uniquement se prononcer sur la non-violation de l'ordre public national et international par la sentence arbitrale. Cette ordonnance a été rendue dans le cadre d'un arbitrage d'investissement. Cette même règle a été confirmée par la Cour de cassation dans un dossier qui date de 2023, où la Cour de cassation marocaine a confirmé que même dans le cadre des recours en annulation, le juge se limite à vérifier l'existence des motifs d'annulation, en particulier ceux qui sont prévus par les articles 327-36, et que le juge de l'exéquatur ne peut pas réexaminer le fond de l'affaire, ni corriger, modifier ou compléter la sentence arbitrale. Concernant le deuxième principe fondamental, qui a été aussi adopté par les juridictions marocaines, il s'agit d'un principe très important parce qu'il renforce l'efficacité de l'arbitrage institutionnel. Je m'explique. C'est un principe selon lequel, lorsque les parties choisissent de recourir à l'arbitrage institutionnel, les seules règles de procédure qui s'appliquent sont les règles du règlement d'arbitrage et non pas les règles de procédure civile, les règles de procédure qui peuvent exister dans le CPC ou dans la loi relative à l'arbitrage. Cette règle a été confirmée par l'ordonnance de 2018 qui a été rendue dans le cadre de l'arbitrage d'investissement dont je vous ai parlé tout à l'heure, et elle a été également confirmée par un arrêt de la Cour de cassation assez récent et qui date de juillet 2024. Et dans cet arrêt, la Cour de cassation a considéré que dans le cadre de l'arbitrage institutionnel, les parties sont liées par le règlement de l'institution arbitrale qu'elles ont choisi, lequel prévaut pour organiser la procédure, y compris les questions relatives à la nomination, à la récusation et le remplacement des arbitres. Dans le cas d'espèce, la situation est très claire. Dans le cadre d'un arbitrage institutionnel, une partie a demandé la récusation d'un arbitre devant l'institution. Cette demande a été rejetée. Cette même partie a saisi les juridictions commerciales en demandant non pas la récusation, mais la révocation sur la base du fait que le règlement de l'institution
n'organisait pas justement la révocation. Aussi bien les juridictions de premier degré que d'appel que la Cour de cassation ont confirmé que même en l'absence de dispositions dans le règlement de l'institution par rapport à un point déterminé, notamment la révocation, il n'était nullement question d'appliquer les règles de procédure et que le tribunal arbitral devait appliquer exclusivement les règles contenues dans le règlement de l'arbitrage, ce qui constitue une véritable sécurité pour le tribunal arbitral qui ne connaît pas nécessairement les lois de procédure qui peuvent être les lois, par exemple, contenues dans la loi 95-17 relative à l'arbitrage. Cette même position a été confirmée également par la Cour d'appel de commerce de Casa en 2023. Par contre, quand on parle de règles de procédure, il y a des règles sine qua non qui sont à respecter, alors même qu'il s'agit d'un arbitrage institutionnel et qui sont visées par l'article 10 de la loi 95-17. Il s'agit bien entendu du respect du droit de la défense, du principe de traitement égalitaire des parties. Et ce qui est intéressant, c'est que l'article 77 de la loi a rajouté un troisième paragraphe où il a rajouté qu'outre ces deux éléments, ces deux principes, il y a un troisième élément que le tribunal arbitral doit respecter dans tous les cas. Il parle du contrat. Et je cite, je vais reprendre l'article par la suite, mais cela montre que le législateur marocain accorde une importance particulière à l'autonomie de la volonté. C'est-à-dire qu'en termes procédural, le législateur a posé le principe de respect des droits de la défense et le principe de traitement égalitaire des parties sur le même pied d'égalité que le respect du contrat. Ça reflète une vision très protectrice du principe de l'autonomie de la volonté. Je viens au troisième principe fondamental et je parle du principe d'Estoppel. Donc le principe d'Estoppel, vous le savez, ça veut dire qu'on ne peut pas soulever un argument puis soulever son contraire. Il a été de manière expresse consacré par le 4e paragraphe de l'article 18 de la loi 95-17. Et l'idée est que les parties ne peuvent pas garder le silence, ne pas contester, ne pas soulever des réserves par rapport à un point de procédure, par un fait déterminé lors de la procédure arbitrale, pour venir par la suite soulever cet argument devant le juge de l'exéquatur ou le juge de l'annulation. C'est une variété du principe de l'intégrité procédurale ou du principe de celui qui choisit ne peut pas revenir en arrière ou encore du principe de l'intégrité procédurale. C'est un principe qui permet d'assurer l'efficacité de l'arbitrage. Et je vais citer un arrêt de la Cour de cassation marocaine qui date de 2023 et qui avait considéré que l'absence des réserves émises par les parties concernant la composition du tribunal arbitral ou la procédure suivie lors de la procédure arbitrale constitue une acceptation tacite de cette composition aux procédures. En le cas d'espèce, il y avait une composition d'un tribunal arbitral, la clause parlait de 5, on a finalement nommé 3 arbitres, les parties n'ont jamais soulevé quoi que ce soit durant la procédure arbitrale par rapport à la composition de ce tribunal arbitral. Une fois que la sentence a été rendue, ils sont partis demander l'annulation de la sentence sur la base d'un des cas d'annulation, notamment le défaut de composition du tribunal arbitral. La Cour de cassation a considéré que c'est un argument qui pouvait être soulevé devant le tribunal arbitral, mais que ça n'a pas été fait. Donc la partie ne pouvait pas s'en prévaloir par la suite pour invalider et demander l'annulation de la sentence arbitrale. Cette même position a été confirmée par la Cour de cassation dans un arrêt de 2023. Et je trouve que la motivation de la Cour de cassation était juste exceptionnelle et j'aimerais bien la partager avec vous. Je l'ai traduite en français. Étant donné que la rédaction des jugements repose sur 3 éléments, les faits
qui relève de la compétence des parties et qui présente ce qu'elles estiment nécessaire. La motivation, qui est la compétence du tribunal, ou ce qu'on appelle la qualification juridique, c'est-à-dire le processus par lequel le tribunal applique la loi appropriée aux faits présentés par les parties à travers les mémoires et les requêtes. Et enfin, le dispositif, qui est la décision rendue par le tribunal. Et puisque ce principe s'applique aussi aux sentences arbitrales et sa conformité au motif d'annulation prévu à l'article 326-36 du Code du CPC, en se basant sur ce qui a été soumis à l'instance arbitrale. Donc, dans ce contexte, le tribunal a estimé, à juste titre, que la dissimulation de cette information par la requérante lors de la présentation du litige à l'instance arbitrale ne rend pas la sentence arbitrale contraire aux dispositions légales invoquées. En l'espèce, une partie à une procédure d'arbitrage avait dissimulé, avait caché aux arbitres qu'elle était sujet à une procédure de sauvegarde judiciaire, pour venir par la suite, après qu'elle soit condamnée par le tribunal arbitral à payer une garantie de passif, demander l'annulation de la sentence arbitrale parce que soi-disant, elle était soumise à une procédure de sauvegarde. La Cour d'appel de commerce de Casa et la Cour de cassation ont considéré que les faits sont de la compétence des parties. Et là, il revient aux parties, à cette partie justement, de présenter ces faits au tribunal arbitral pour lui permettre de prendre, d'adopter la motivation, la qualification juridique adéquate et par la suite de prendre le dispositif, c'est-à-dire le jugement qui s'impose. Enfin, je viens au dernier principe fondamental en matière d'arbitrage, c'est la notion de l'ordre public. Alors, on sait que les sentences arbitrales ne peuvent être exéquaturées si elles violent l'ordre public national ou international. Mais cette notion même d'ordre public national ou international est très vague. Et dans ce contexte, je vais vous citer 2 arrêts de la Cour de cassation. Le premier arrêt date de 2022 et dans ce dossier, les litiges avaient convenu dans un contrat de cession d'action de recourir à l'arbitrage en cas de litige, en fixant un plafond d'indemnisation. La Cour de cassation a considéré que le fait par le tribunal arbitral de dépasser le plafond d'indemnisation contenu dans le contrat constituait un dépassement de ses missions. Et par conséquent, la sentence arbitrale devait être annulée. La Cour de cassation a considéré que le dépassement du plafond contractuel constitue un dépassement de la mission et que cela, en fait, violait le principe de la liberté contractuelle consacré par l'article 230 du DOC qui était contenu dans le droit marocain. Parce que dans ce dossier, le droit applicable au fond était le droit marocain. Donc ce dépassement du plafond, du montant de l'indemnisation qui était prévu par le contrat, était considéré comme une atteinte à l'ordre public, le contrat étant la loi des parties. Donc on remarque toujours cet attachement à protéger l'autonomie de la volonté, à protéger le contrat, à protéger l'accord des parties. Je cite un autre arrêt de 2022 de la Cour d'appel de commerce de Casa qui avait... en fait, c'est un arrêt de la Cour de cassation qui date de 2022 et qui avait annulé une décision de la Cour d'appel de commerce de Casa, je pense de 2018. L'arrêt de la Cour d'appel de commerce de Casa avait accordé l'extension de la clause compromissoire à la société mère. La Cour de cassation a contesté l'extension de la clause d'arbitrage à la société mère parce qu'elle n'était pas signataire du contrat et elle a considéré que la motivation de la Cour d'appel n'était pas suffisante. Elle souligne notamment que l'extension de la clause d'arbitrage, que la convention ou la clause compromissoire à une partie non signataire du contrat constitue une exception et nécessite une preuve claire que cette partie a participé activement et de manière explicite et indubitable au contrat contenant la clause compromissoire.
La Cour de cassation a également considéré que les motifs invoqués, tels que le rôle du représentant légal, la tenue des réunions dans le même siège social, les déclarations prises et décisions prises par la société mère, tout cela ne suffisait pas à établir, à prouver que c'est la société mère qui était la réelle partie au contrat contenant la clause compromissoire. Enfin, la décision de la Cour de cassation considère que la décision de la Cour d'appel n'a pas analysé correctement les arguments de la société mère. En conclusion, si on revient sur tous ces arrêts que je viens de vous citer, on constate que l'approche de la Cour de cassation est rigoureuse quant au respect du principe de l'autonomie de la volonté. Il y a une réelle vision marocaine, aussi bien au niveau de la législation qu'au niveau de la jurisprudence, de protéger le principe de l'autonomie de la volonté. Ce qui, à mon sens, encourage, ou plutôt sécurise les procédures d'arbitrage et permet d'avoir une procédure efficace, sécurisée, tout dans le respect des principes et des droits processuels fondamentaux. Donc un investisseur, tout cela crée pour cet investisseur un environnement fondé sur l'autonomie de l'arbitrage et la sécurité procédurale. Donc je pense que nous pouvons tous constater que Casablanca dispose des garanties juridiques et judiciaires pour être la capitale de l'arbitrage en Afrique. Merci. شكرا أستاذة كوثر. الآن جاء دور الدكتور رياض. كنا نود أن نتريض معه ببطء للتعرف على القضايا الراهنة في التحكيم الاستثماري في القطاع المالي، تحديدا التحديات والتعقيدات، ولكن ضيق الوقت سيجعلنا نجري معك ونركض بسرعة. ولكننا يعني متأكدون من تمكنك في إيصال المعلومات بالشكل السلس والمفهوم. تفضل. كنت أعرف أنه ترك ليديز فيرست يتحدثون سيوصلون إلى هذا الوضع، لكن لا بأس. عموما شكرا للمركز على الدعوة الكريمة للقاء وجوه كثير منها اشتقنا له، يعني منذ سنوات لم نلتقي في محافل العلم وخصوصا في مجال التحكيم. شكرا أيضا لكوثر على التقديم الذي أطرت به الموضوع الذي سأتحدث عنه. هي تحدثت بشكل عام عن التحكيم الدولي وبعض القواعد التي كرسها القضاء المغربي وكرسها أيضا القانون الجديد المغربي، والتي يمكن أيضا أن تنطبق على مجال التحكيم. الحقيقة أنه عندما طلب مني المشاركة والحديث في هذه الجلسة بالضبط المعنونة بمجال الاستثمار وفي القطاع المالي بالخصوص، تذكرت أنني قرأت يعني منذ أسابيع قليلة التقرير الذي صدر عن مركز واشنطن لتسوية منازعات الاستثمار عن حجم أنشطته خلال أو عن نشاطه خلال سنة 2024، يعني السنة الجارية. وبالتالي قراءة بعض ما ورد في هذا التقرير يجعلنا نقف على الأهمية القصوى التي يحتلها باستمرار التحكيم في مجال الاستثمار وخصوصا أيضا في المجال المالي. فإذا علمنا أن المركز قد أدار هذه السنة يعني 341 قضية، يعني رقم قياسي ثاني خلال سنة واحدة لم يحققه المركز منذ سنوات بعيدة. منها طبعا أيضا مسألة جديدة 17 قضية ينظر فيها المركز وفق قواعد غير القواعد التي وضعها المركز، وفق قواعد اليونسترال وقواعد أخرى غيرها. نظر أيضا أو سجل 58 قضية جديدة و88 قضية أصدر، وهو رقم قياسي أيضا، أصدر فيها حكما نهائيا في هذه السنة. يعني عطفا على ما كان يناقش صباحا حول تعيين المحكمين، في هذا التقرير نقرأ أيضا أنه تم تمثيل 49 جنسية في التعيينات التي تمت في السنة المالية، ويمكن أن نستشف منه ما قيل بعضه اليوم من أن السبب يعود
إلى أولا الأطراف، عدم تعيين الأطراف لجنسيات أخرى، أو المحامين أيضا الذين يعني يعاضدون هؤلاء الأطراف، أو أيضا الدول التي يعطيها الحق قواعد مركز واشنطن في أن تسجل أسماء المحكمين في لوائح المركز. فيما يتعلق بموضوعنا، المركز أيضا فيما يتعلق بالمنطقة التي نعيش فيها خصوصا إفريقيا والشرق الأوسط، يبدو أنها استحوذت على ما يقارب خمس عدد القضايا التي نظرها المركز هذه السنة، بلغت 17% بواقع 10% فيما يتعلق بأفريقيا وجنوب الصحراء، و7% فيما يتعلق بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تحديدا في الموضوع الذي نتحدث عنه في النزاعات ذات الطبيعة المالية، نظر المركز ما يقارب 8% من عدد إجمالي القضايا التي نظر هذه السنة كانت تتعلق بالقطاعات المالية. إذن هذه الأهمية وهذا الاهتمام الذي يبدو أنه تحكيم الاستثمار وخصوصا في ارتباطه بالقطاع المالي يعني يحظى به، تعكسه يعني بعض المستجدات التي ارتأيت أن أتقاسمها معكم والتي أسميتها بعض القضايا الراهنة، ولم طبعا أستطع أن ألم بها جميعا، ولكن سأقف عند 4 مسائل أعتبرها قضايا راهنة في تحكيم الاستثمار وخصوصا في القطاع المالي. أولا، لدينا المستجد والمستحدث المستمر من الأدوات المالية التي لا تنفك تفاجئنا كل يوم حتى لا نستطيع أن نتتبع ونفهم هذه الأدوات. أصبحنا نسمع بمنصة ضمان محفظة الاستثمار، نسمع آلية رأس المال المختلط، نسمع صندوق الكوكب، نسمع يعني وتكريس وتطوير وتنوع المنتجات المالية الإسلامية التي تأخذ يعني منحا جديدا. والأهم من كل هذا التطور الذي تعرفه العملات الإلكترونية والعملات المشفرة، البيتكوينز وغيرها، التي أيضا يعني أصبحت تدخل بشكل كبير في مجال الاستثمار بالمفهوم الذي نعرفه. قضية راهنية أخرى ثانية كانت موضوع حديث خافت في السنوات السابقة، أصبح هذا الصوت يرتفع باستمرار، وهي إعادة النظر في النموذج المعتمد من اتفاقيات الاستثمار الثنائية. اليوم أصبح الحديث يتصاعد عن ضرورة إعادة النظر في هذه النماذج من أجل إعادة التوازن بين الحقوق والالتزامات التي تتضمنها هذه الاتفاقيات التي تربط بين الدول والمستثمرين. لأنه ما وصل إليه اليوم يعني الوضع والنتائج والخسارات الكبرى في منازعات التحكيم التي تصيب الدول جعل الكثير منها يعيد النظر، وعلى رأسهم المغرب، وعلى رأسهم القارة الإفريقية، وعلى رأسهم دول في أمريكا اللاتينية تعيد النظر في هذا الموضوع. وخلال إعادة النظر هذه يبدو أن هناك أيضا محاولة تقزيم أو تقليص دور التحكيم في مجال منازعات الاستثمار لفائدة العودة إلى أو محاولة العودة إلى قضاء الدولة. القضية الراهنية الثالثة تتعلق بالتحديات المرتبطة بالقوانين والأنظمة المالية الداخلية. اليوم الدول تسعى إلى ترضية مواطنيها من خلال إصدار قوانين ما يسمى بحماية المستهلك، والتي تتضمن ما يتعلق ببعض الأمور المالية، بل وتسعى أيضا إلى أن تحافظ على ما يمكن أن نسميها الاستقرار المالي. لكن كل هذا يضعنا في شق من معادلة صعبة أمام التزاماتها المسبقة في اتفاقيات الاستثمار التي كانت قد أبرمتها مع جهات أخرى. قضية راهنة رابعة ومهمة جدا وأصبحت يعني تسمع صوتها، وللأسف لازال الكثير من رجال القانون لا يتحدثون عنها، وتتعلق بالاستدامة، علاقة الاستثمار بالتنمية المستدامة، علاقة الاستثمار بالبيئة. أصبحنا نتحدث عن التمويل الأخضر، نعم نتحدث عن التمويل الأخضر، أصبحنا نتحدث عن المسؤولية الاجتماعية للشركات، أصبحنا نتحدث عن الحوكمة. منذ أسبوعين كنت في جنيف لحضور منتدى، وهو منتدى يعني تنظمه الأمم المتحدة بشكل سنوي، يسمى منتدى حقوق الإنسان والأعمال. هذا أيضا قضية راهنة
تطرح بالدرجة الأولى في مجال الاستثمار قبل أن تطرح في مجال يعني التحكيمات المتعلقة بالقضايا الداخلية، لأن المخاطب في هذه المواضيع الشركات المتعددة الجنسية التي تستثمر في بلداننا. هذه القضايا الراهنة الأخ أحمد تطرح مجموعة من التحديات في مجال التحكيم في مجال الاستثمار والقطاع المالي. على رأس هذه التحديات استمرار تشبث الدول بمفهوم السيادة، بمفهوم الحصانة والسيادة الأكثر تقييدا أو تقليصا في مواجهة يعني التحكيمات أو الأحكام التحكيمية التي تصدر في مجال الاستثمار، حتى وإن وجد ما يسمى بالاستثناء، استثناء الصفة التجارية أو الطبيعة التجارية. ونحن نعلم أنه من بين يعني التحفظات التي سمحت بها اتفاقية نيويورك هو أن يكون العمل ذو طبيعة تجارية أو المنازعة ذو طبيعة تجارية. تحدي آخر يتعلق بالأصول التي تملكها الدولة وصعوبة أولا تحديدها لأنها مملوكة إلى الدولة، ثم حتى وإن تم تحديدها أو معرفتها لأنها منقولة، لأنها تأخذ مجموعة من المواصفات التي يصعب معها تحديدها، حتى وإن استطعنا أن نحددها فيصعب الاستيلاء على بعضها أحيانا بالنظر إلى اتخاذه يعني طبيعة معينة، كما إذا تعلق الأمر مثلا الاحتياطي النقدي للدولة، أو تعلق الأمر ببعض الأصول ذات الطبيعة الثقافية كاللوحات إلى غير ذلك من الأمور. التحدي الثالث وهو الاعتراف بالأحكام التحكيمية الصادرة في مجال الاستثمار، خصوصا الاستثمار التحكيم الحر وليس الصادرة عن مركز واشنطن. فيعني اتفاقية واشنطن نعم هي الأساس، لكن ليست كل الدول مقتنعة بأنها يجب أن يعني تنفذ الأحكام الصادرة في مجال الاستثمار ضدها بموجب اتفاقية نيويورك، بل أنها أحيانا تحجم عن تطبيق أو تنفيذ هذه الأحكام. التحدي الرابع بدأت كوثر في الحديث عنه ويتعلق بمفهوم النظام العام، الذي للأسف بسبب طبيعته النسبية في الزمان والمكان من السهل أن تدفع به كل دولة تجاه كل تحكيم يصدر ضدها، وبالتالي حتى قيل أن النظام العام هو دفع من لا دفع له، وبالتالي الدول تتشبث بمفهومها سواء للنظام العام الوطني أو النظام العام الدولي. هذه التحديات وتلك القضايا الراهنة يعني ينضاف إليها للأسف مجموعة من التعقيدات أو الصعوبات التي أسميتها صعوبات تقنية أو قانونية تتعلق بالمجال الذي نتحدث عنه، أي الاستثمار، وخصوصا في مجال القطاع المالي، ارتباطا دائما بالأصول التي تملكها الدولة. أولا معضلة تحديد موقع الأصول بالنظر إلى طبيعتها المعنوية، بالنظر إلى أنها أموال يعني غير ملموسة، من السهل على الدول أن لا تصرح بأماكن وجود هذه الدول داخل أراضيها، ثم أنها غالبا ما تحيط هذه الأموال بهياكل قانونية إدارية يصعب معها الوصول إلى هذه الأصول، حتى وإن وصلنا إليها وكان هناك حكم تحكيمي واجب التنفيذ. فالتعقيدات التي تطرح أمام بيع هذه الأصول والإجراءات التي يجب أن تتبع، ولنا في الكثير من الأمثلة المطروحة اليوم على مستوى الدول أحكام صدرت لأكثر من 10 سنوات لا تستطيع تنفيذها، لأن التعقيدات المرتبطة بإجراءات البيع هي صعبة جدا، وخصوصا عندما تكون هذه الأصول موجودة في دول أخرى غير الدولة المعنية بالحكم التحكيمي. تعقيد آخر تقني يتعلق بكيفية تقييم الأضرار التي تصيب المستثمر أو غيره في المنازعات ذات الطبيعة المالية، لأن هذه المنازعات ولأن هذه الطبيعة المالية هي تتطور باستمرار، لأن الأوضاع الاقتصادية، لأن أسعار العملات، لأن هذه الأمور غير ثابتة، وبالتالي تقييم الأضرار في وقت معين يجعله من الصعب يعني تقنيا الوصول إليها. تقنية أو صعوبة تقنية أخيرة وهي تهم القضاء، وهي
نعلم أنه حتى في التحكيم العادي كل القوانين تنص على إمكانية الأطراف أن يلجأوا إلى القضاء الوطني لاستصدار أوامر أو يعني أوامر تحفظية أو وقتية. اليوم من الصعب في مجال تحكيم الاستثمار اللجوء إلى قضاء الدولة من أجل استصدار أوامر ضد هذه الدولة، لأنه طبعا الأمر يرتبط بالنظام العام الاقتصادي، أحيانا الاجتماعي، أحيانا السياسي إلى غير ذلك. هذه الصعوبات يمكن أن نجد لها طبعا بعض التوصيات التي يمكن أن نطرحها ربما في مرحلة لاحقة من هذه المناقشة، مع يعني الآفاق التي لا أريدكم أن تذهبوا وأنتم ترونها يعني مظلمة أو سوداء، وإنما هناك طبعا آفاق واعدة يمكن أن نتحدث عنها لاحقا. شكرا دكتور أحمد. شكرا دكتور رياض. أسرعت بنا بتمهل، والآن يعني فيما طرحته من إعادة النظر في نماذج الاتفاقيات الثنائية في الاستثمار، الدكتور طارق سيتطرق ويطرق هذا الأمر فيحدثنا عن النموذج المغربي للاتفاقيات الثنائية المتعلقة بتشجيع الاستثمارات. فليتفضل. شكرا السيد الرئيس. على إذنك سأتكلم باللغة الفرنسية. تفضل. Mesdames, Messieurs, effectivement, on a aujourd'hui survolé l'arbitrage dans tous ces États, que ce soit l'arbitrage interne, l'arbitrage international, l'arbitrage sport, l'arbitrage commercial, l'arbitrage investissement. L'arbitrage investissement, c'est un type d'arbitrage de statut particulier. C'est un arbitrage qui sort du périmètre d'arbitrage normal. On parle de l'arbitrage commercial, que ce soit international ou national. Au Maroc, il faut signaler plusieurs éléments importants qui ont donné lieu par la suite à l'avènement de ce qu'on appelle maintenant le modèle marocain de TBI, ça veut dire des accords bilatéraux de garantie et protection des investissements. Bon, premièrement, le Maroc, c'est le premier pays qui a fait l'objet d'un recours devant le CIRDI, devant le Centre international de règlement de litige, en 1972. D'ailleurs, le premier dossier au niveau de CIRDI, au Lexide, comme on dit, c'était le Maroc, d'accord, qui était cité concernant un hôtel qui est pas loin d'ici, qui est l'hôtel de Casablanca, qui est actuellement Hyatt Regency. Deuxième élément, c'est que le Maroc, il a fait l'objet d'une jurisprudence importante en matière d'arbitrage d'investissement qu'on appelle Salini Test. C'est un litige qui opposait une société italienne à l'autoroute du Maroc au départ. Et le Salini Test a dit, bon, parmi les principes dégagés de cette décision, c'est que premièrement, un appel d'offres international constitue un investissement au sens des traités bilatéraux d'investissement. Et deuxièmement, l'autoroute du Maroc, même si c'est une SA, mais c'est une émanation de l'État parce que, d'accord, il y a le capital social, il y a le président du conseil d'administration qui est à la fois le ministre de l'équipement et que c'est un outil d'exécution de politique publique marocaine nationale. Bon, ça veut dire sur le Salini Test. Autre chose, c'est que le Maroc est le pays, c'est le premier cas, ce Salini Test, c'est le premier cas qui a fait l'objet de recours en annulation. Autre élément, c'est qu'il faut, s'il vous plaît, au Maroc, il y a une particularité, et il faut ne pas confondre avec les conventions d'investissement signées entre l'État marocain et un investisseur, d'accord, et le traité qui existe entre les deux États
pour la garantie et protection des investissements. Bon, un élément qui est extrêmement important, c'est qu'au Maroc, lorsqu'il y a un investissement au départ qui dépasse 250 millions de dirhams, ça veut dire 25 millions de dollars, peut faire l'objet, qui est ramené à 100 millions de dirhams, 10 millions de dollars, peut faire l'objet d'une convention d'investissement. Et cette convention d'investissement prévoit un certain nombre d'avantages avec une clause, ce que j'ai vu comme praticien, soit un arbitrage ad hoc, soit un arbitrage, soit le recours à un tribunal étatique, notamment le tribunal administratif. Mais là, ça ressort du principe de périmètre de la clause d'arbitrage prévue dans une convention bilatérale de garantie des investissements. Ça, il faut faire très attention parce qu'on aura maintenant, je pense à partir de 2025, les centres régionaux d'investissement au Maroc vont être habilités à signer pour l'État marocain des conventions d'investissement dans les régions qui concernent effectivement objet d'investissement et qui va comporter soit une clause d'arbitrage ad hoc ou une clause d'arbitrage institutionnel ou une clause d'attribution de juridiction normale. Mais dans la plupart des cas, c'est des clauses d'arbitrage, soit ad hoc, soit institutionnelles. Et je pense que tant qu'acteur au niveau de CIMAC, il faut qu'on travaille avec les autorités publiques pour que ces conventions d'investissement prévoient la clause de CIMAC. Ça d'une part. Bon, au Maroc, au niveau du modèle marocain, pourquoi on a un modèle marocain de TBI? Premièrement, jusqu'à 2023, on est arrivé à 86 traités bilatéraux de garantie des investissements. Je pense vous rappeler, tout le monde de la communauté juridique au Maroc connaît le fameux dossier qui est très médiatisé d'ailleurs, qui oppose le Maroc à Coral concernant la raffinerie Samir. Mais on ne connaît pas quelle est la base de la saisine devant le CERDI, devant le Centre international de résolution des litiges. C'est une base concernant un traité signé entre le Maroc et la Suède, parce que Coral est une société suédoise de droit suédois, et par conséquent, ça c'est la référence légale qui a donné lieu au recours devant le CERDI. D'accord ? Et ce n'est pas la nationalité de l'administrateur ou bien de l'actionnaire qui est de l'Arabie Saoudite. Bon, ça c'est un élément qui est extrêmement important à prendre en considération. Bon, ce modèle marocain, a commencé à prendre sa forme depuis 2019. D'accord ? C'est un modèle, aujourd'hui, sur le plan pratique, il y a un modèle qui concerne le Brésil en 2022 et le Japon aussi, je pense en 2020, le Japon en 2022 et aussi le Brésil, je pense en même année. Et il faut noter que durant ces 4 années, on a pratiquement des conventions avec le Djibouti, la Zambie, Côte d'Ivoire, Japon, Libéria, Éthiopie et îles Comores. Et là, ça dénote cette politique aussi de généraliser les traités bilatéraux d'investissement, du fait que le Maroc est devenu le premier investisseur africain dans la zone Afrique. C'est très important et par conséquent, ça dénote effectivement la signature de ces conventions. Concernant les nouveautés de cette professeur Riyad a parlé de tout ce qui est environnement, il faut dire une chose, c'est que pour la première fois, au niveau d'une convention signée avec le Brésil, cette convention a prévu effectivement la norme RSE,
ça veut dire la responsabilité sociale de l'entreprise, comme étant un élément d'accord, de protection et une norme à prévoir dans les cas de ces travaux. Parmi les nouveautés du modèle marocain, c'est qu'il a prévu un mécanisme de prévention de différends. Et là, il a mentionné un certain nombre de mécanismes de conciliation, de médiation et de pourparlers amiables avant le recours à l'arbitrage, qui est prévu dans le traité bilatéral d'investissement. Ce qui est important, ça c'est une notion qui n'existe pas dans les termes, dans les modèles anciens ou classiques de TBI. Maintenant, c'est un élément qui est prévu dans le cadre de ce contrat, mais le problème c'est qu'il n'y a pas de précision des modalités pratiques, d'accord, surtout qu'au Maroc, on ne connaît pas la conciliation. D'accord, il y a une confusion entre la notion de conciliation et la notion de médiation. Autre élément aussi important, c'est qu'il y a cette faculté de choisir entre un arbitrage ad hoc et un arbitrage CIRDI, ça veut dire un arbitrage régi par le Centre international de règlement des litiges dans le cas d'espèces. Et puis, il y a un élément qui est très important. Il y a deux éléments pour conclure, parce qu'il y a des restrictions et une police à respecter, une norme à respecter d'organisation. Je dois être obligé de se soumettre effectivement à cette exigence. C'est que dans ces traités, elle a parlé d'une précision sur ce qu'on appelle la notion d'expropriation indirecte. C'est très important parce que ça soulève énormément de problèmes. Et puis, il y a le deuxième élément qui est aussi important dans le cadre de ces conventions, c'est effectivement l'aspect lié à un degré préalable de règlement de litige à travers ce qu'on appelle le point facial national et le comité conjoint d'administration. Je pense que l'objectif de tous ces éléments est de se prémunir contre les risques d'une saisine, un arbitrage international, parce qu'il y a un problème de coût, il y a un problème aussi de temps, et il y a un problème aussi de réputation. D'accord, c'est très important. Et là, je voudrais dire une chose, c'est que malheureusement, en droit marocain, on a une nouvelle loi qui est la charte sur l'investissement au Maroc, qui vient d'être publiée l'année dernière avec des modifications. Et je peux vous dire qu'il y a un danger énorme, c'est que cette loi a donné un chèque à blanc. Ça veut dire qu'il y a énormément d'obligations, d'accord, à l'égard de l'État, et par conséquent, je pense qu'il faut cette vocation, ce modèle marocain s'inscrit dans cette logique, effectivement, de se prémunir contre, effectivement, les risques liés au recours à cet instrument d'arbitrage international, qui est un instrument de référence dans ce cadre-là. Là, effectivement, il y a un travail de fond qui doit être fait vis-à-vis des autorités concernées, que ce soit au niveau de l'État, que ce soit au niveau de toute institution, d'accord, concernée par le domaine d'arbitrage, parce que des fois, il y a une société de droit, société anonyme, qui est une entreprise publique, et qui était l'origine, d'accord, de la défaillance, ayant donné lieu à l'engagement contre l'État marocain. Juste pour terminer, parce que pour une communauté qui n'arrive pas à faire l'assimilation, lorsqu'on parle d'un arbitrage commercial,
C'est un arbitrage dont le fondement et l'origine se fondent sur un contrat, sur un accord contractuel. Mais dans l'arbitrage investissement, c'est plutôt un traité bilatéral d'investissement. Ça veut dire l'origine est différente, le régime est différent et les effets aussi sont aussi différents. Et merci pour votre attention. شكرا دكتور طارق. الآن يعني نستثمر ما تبقى لدينا من وقت ونأخذ أسئلة الحضور إذا كانت هناك من أسئلة. Bonsoir, c'est Maître Naufel Zioui, avocat au barreau de Casablanca. J'ai une petite question à Maître Kauthar Jalal concernant l'exemple qu'elle a donné sur relatif à la nullité des sentences arbitrales quand celles-ci violent l'ordre public. Et vous avez donné l'exemple d'une sentence arbitrale qui n'a pas appliqué une clause et qui a dépassé une clause prévue au contrat. Est-ce que si on prend cet exemple à l'envers et que si une sentence arbitrale applique effectivement une clause prévue au contrat et que cette clause soit contraire à l'ordre public, est-ce que cela peut engendrer la nullité de la sentence arbitrale? Et par extension, est-ce que si on donne au juge la faculté de contrôler le respect des clauses du contrat à l'ordre public, est-ce que cela ne constitue pas une ingérence de la justice dans le cadre de la procédure arbitrale? Merci. هل سيتم الإجابة عليه؟ أي تفضل. Bonsoir. Ma question est adressée à M. Tarek Mossadegh. Vous avez évoqué le test Salini qui a effectivement prouvé que les entreprises publiques peuvent agir en tant qu'extension de l'État et représenter l'État dans l'arbitrage investissement. Mais parfois, il y a une absence de traité. Et donc, moi, je donne une situation, une hypothèse. Dans le cas où l'entreprise publique, par exemple, signe un contrat d'investissement avec un autre investisseur, mais un investisseur étranger, mais en l'absence de traité. Donc, est-ce que le contrat, par défaut, est soumis à l'arbitrage investissement, ou est-ce qu'on peut, dans ce cas, avoir des arbitrages, c'est-à-dire réglés dans le cadre de l'arbitrage commercial? Une autre question, si ça dérange personne, cette fois c'est adressé à vous, monsieur. Donc, vous avez évoqué que le centre de Washington, cette année, a utilisé un arsenal juridique autre que l'arsenal classique de l'UNICITRAL. Je veux bien savoir quelles sont ces règles qui sont maintenant utilisées ou bien incorporées dans l'arbitrage investissement par le centre. Merci. تفضل وبعدين ناخذ آخر سؤال هناك. تفضل. الو سؤال باللغه العربيه باحترام لزميلتنا اللي تكلمت بالعربي ما فهمنا سؤالها بس هيدا بفتكر سؤال مهم بيتعلق بالتحكيم التجاري والتحكيم الاستثمارات. ست جلال تكلمت على وركزت على التحكيم التجاري وعدم اعتراف الأحكام التحكيمية على أساس خلاف النظام العام. هناك سؤال مهم لأنه بيتعلق بالتحكيم من النوعين. شو رأي البانيلست في حال محاكم ببلد معين رفضت اعتراف
أحكام تحكيمية مثلا ICC لعدة أسباب بيناتهم من النظام العام، وعلى أساس هالرفض اجى المستثمر اللي كان على مصلحتها الأحكام التحكيمية قدم تحكيم استثمارات على أساس خلاف الاتفاقيات التحكيم بين هالدولة ودولتها. في أكيد قرارات تحكيمية إكسد وغير إكسد على هالأساس، بس كان بدي رأي جميع المتحدثين عن هالموضوع بحد ذات يلي بيتعلق بالتحكيم التجاري والتحكيم الاستثمارات. وشكرا. آخر سؤال هناك مثل ما وعد. تفضل. شكرا سيد الرئيس. لدي سؤال دكتور فخري. أثرتم مشكل النظام العام، وإذا فهمت جيدا فهمت على أنه بعض الأحيان يتم إساءة توظيفه. باعتبار أنكم أستاذ جامعي وخبير، هل يمكن أن يتم الاتفاق على تحديد النظام العام على سبيل الحصر نقاط؟ الكل يعرف مسبقا ما هي النقط التي يمكن أن يثيرها طرف بخصوص النظام العام. سؤال ثاني زميلتنا المقتدرة أستاذة جلال، أثرتم مسألة يعني اتفاق الأطراف. ماذا عن وجود مقرر تحكيمي اعتمد على عقد نية أو اتفاق الأطراف جاء بشكل غامض؟ أنا كمحامي هل ممكن أن أتقدم بطعن وأثير على أن موكل تم الإضرار به على أساس إضرار بمصالحه على أساس أن العقد غامض، وأن ليس من المحكم حسب علمي ليس له الصفة بأن يؤول عقدا؟ هذا حقر على القاضي. شكرا. لا حقيقة انتهى الوقت عندنا، بس بما نحن فيه من علو سنضطر إلى أن نؤمن من وقت الحضور 5 دقائق، فنترك الإجابة على الأسئلة التي طرحت. عندي سؤال جواب الدكتور جلال أحدب. حقيقة هذه النقطة يجب أن ننظر إليها حسب كل اتفاقية على حدة. هناك بعض الاتفاقيات التي وقعها المغرب تقول ما يلي: إذا قام المستثمر باللجوء إلى قضاء الدولة واستنفذ جميع وسائل الطعن لا يمكن له أن يذهب إلى التحكيم. ولكن المشكل هل هو المقصود بالتحكيم في هذه النقطة هو التحكيم الحر أو التحكيم في إطار اتفاقية واشنطن؟ المسألة غير واضحة. النموذج المغربي بعد في النموذج الموضوع من طرف وزارة المالية في هذه المسألة اعتبرت مشت في نفس الاتجاه وقالت على أنه للجوء إلى التحكيم يجب على الطرف أن يستنفذ جميع الطعون القانونية في المغرب. ولكن المشكل الذي يقع، وتم مناقشة المسألة البارحة معنا أستاذ أحمد المرفلي، ما المقصود بطرق الطعن؟ هل هي طرق الطعن العادية أو طرق الطعن ما فيها العادية والغير العادية؟ ما معنى استنفذ جميع طرق الطعن؟ أنا أقول محكمة ابتدائية واستئناف ونقد، أم يجب أن يكون هناك إعادة النظر أو إعادة نظر على الحكم على القرار الصادر عن محكمة النقد؟ فهذه أمور. بالنسبة لي الذي يقع فأن هناك مثلا هناك شركة مساهمة خاضعة للقانون الخاص، ولكن هي قامت بمجموعة من عقد مع شركة أجنبية، وهذا العقد يندرج في إطار ما يسمى بعقود الاستثمار. هو استثمار بمفهوم الاتفاقية التي صدرت في هذا الباب. في هذه المسألة ننظر إذا كانت هذه الشركة هي شركة تابعة للدولة بشكل 100%،
أن هذه الشركة مثلا من بين المعايير أنه تناقش ميزانيتها مع ميزانية الوزارة الوصية في البرلمان، فإننا نعتبر أن هذه الشركة هو امتداد للدولة، فما هي إلا امتداد للدولة، وبالتالي تخضع لاتفاقية لتحكيم الاستثمار في هذا الباب. لكن ممكن أن نتكلم عن تحكيم حر أو التحكيم الوارد في الاتفاقية نفسها، ولكن هذه تخضع لقواعد التحكيم التجاري العادي ولا تخضع لقواعد تحكيم الاستثمار. دكتور في سؤالين Je vais répondre au Ousseid Naoufel par rapport à votre question. Alors, dans ce dossier précis, dans cette décision, ce qui s'est passé, c'est que les arbitres ont condamné la partie défenderesse à une indemnisation qui était supérieure à ce qui était convenu dans le contrat. D'accord ? La Cour de cassation a considéré que le dépassement du plafond contractuel est un dépassement de la mission du contrat. Et ce dépassement de la mission des arbitres et ce dépassement de la mission des arbitres était qualifié d'une violation de la liberté contractuelle et de l'article 230 contenu dans le DOC, vu que le droit applicable au fond est le droit marocain. C'est pas que la Cour de cassation a considéré que le défaut de respect de l'article 230 est d'ordre public, mais c'est le défaut de respect de la loi applicable, qui compte d'un principe fondamental de la loi applicable qui était le droit marocain, désigné par les parties, qui constitue une atteinte à l'ordre public. Donc l'idée, c'est que quand les parties se sont mis d'accord contractuellement sur la loi applicable ou sur n'importe quelle autre condition, et sur la loi applicable ou sur l'indemnisation, cela est opposable aux arbitres qui ne peuvent pas modifier les termes du contrat. Voilà, j'espère avoir répondu. شكرا دكتور أحمد. 3 أسئلة. السؤال الأول المتعلق باليونسترال أو قواعد اليونسترال. ليس هناك في قواعد الإكسيد أي مركز واشنطن ولا في الاتفاقية ما يمنع من أن ينظر المركز في منازعات بناء على قواعد أخرى غير القواعد التي وضعها هو. يعني بناء على اختيار الأطراف للقواعد يمكن للمركز واشنطن أن ينظر في هذا النزاع. السؤال الثاني المتعلق بالنظام العام. هناك يعني حالات حددها المشرع تتعلق بأسباب الطعن بالبطلان، وكل هذه الأسباب هي تتعلق في حد ذاتها بالنظام العام، ولكن المشرع لم يكتفي بذلك بل أضاف أنه كل ما أيضا غير هذه الأسباب كل ما يتعلق بالنظام العام يمكن أن يكون سببا من أسباب الطعن في الحكم التحكيمي. يظل من يحدد ما إذا كان الأمر يتعلق بالنظام العام أم لا هو طبعا القاضي الذي ينظر في طلب تذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية أو ينظر في الطعن الموجه ضد هذا الحكم بالبطلان، أخذا بعين الاعتبار أولا النظام القانوني الذي يعمل فيه القاضي، حدود النظام العام الموجودة فيه، ثانيا يعني الخلفية الدينية والاجتماعية والاقتصادية وأحيانا حتى السياسية التي تحكم في الأصل المشرع وهو يضع القواعد القانونية كما تحكم القاضي وهو ينظر في المنازعات. ما يلطف من هذا الموضوع هو التمييز الذي يمكن أن يقام في موضوع النظام العام بين ما يسمى النظام العام الوطني والنظام العام الدولي. والقضاء المغربي منذ يعني زمن طويل منذ الستينات أو السبعينات يعني ذهب في اتجاه الأخذ بعين الاعتبار أن النظام العام الدولي يختلف عن النظام العام الوطني، وأن هناك أمور قد تكون مرفوضة على المستوى الوطني ولكن
مقبولة على المستوى الدولي خصوصا في مجال التحكيم الدولي بالنظر لاختلاف يعني خصوصيات الدول، اختلاف ثقافاتها، اختلاف مرجعياتها الدينية الاقتصادية إلى غير ذلك. الأستاذ جلال، أنا إذا كنت فهمت والله راح لا راح لا راح إجابته لاحقا أن تكون معه شخصيا. تمام شكرا. إذا وصلنا، يعني أنا أعتذر عن عدم تلقي أي أسئلة، نعتذر حقا معكم، وخصوصا نحن يعني صادرنا حقكم واختلفنا مع المنظمين فأممنا من بعض الوقت المخصص لهم. في الختام يعني نشكركم لحسن استماعكم ولصبركم وجلوسكم معنا، ونشكر متحدثينا جميعا فردا فردا على ما قدموه لنا وما أثرونا به، فشكرا للجميع. أستاذ أحمد. Une photo. Alors, juste avant de quitter, merci infiniment d'être resté avec nous jusqu'au bout. Demain, c'est pas fini, c'est encore le programme qui continue avec deux grandes tables rondes, essentiellement autour du coût de l'arbitrage et essentiellement du financement par des parties tierces de l'arbitrage. Donc, restez avec nous demain. Ça démarre à 8h30 le café, la session démarre à 9h. Et on finirait vers 13h. Merci, bonne soirée, rentrez sains et saufs.